right of the screen, a team that I'm particularly excited to see how well they do. Art Skill as well up there on the top of the list. There's some big names that, of course, have qualified through the lower bracket yesterday, so we're seeing some different names as well. I'm surprised you didn't say, Volko and Vortexes. A couple of days ago, you were saying they were going to win a game and qualify straight through. What happened to them? Yeah, well, I mean, I kind of cursed them. I spoke very highly of them, and you picked up on that. You're like, you've been speaking about them a lot this season, but I just don't want to harm their chances here, I think. I don't know what to say. I just want to leave them. You have made some accurate predictions so far this weekend, Mini Miner. More on that in a bit, because actually there's one duo that we saw big performances from yesterday, especially in Offspawn fights versus Vico and Pink. It's Kiro and Kadiro 11. Yeah, these guys, they were really in the midst of a very heated battle. And, sometimes when you're in that kind of a scuffle, when the team you're sort of facing against bests you and they qualify through, it puts a bit of extra pressure on you, right, Minnie? Yeah, it does, and it's really, really difficult for these guys to make out their consistency, but it seems like they were doing pretty well at that yesterday. This is a duo that I don't think the victory format actually suited them too well. They were quite consistent across the day. In fact, they're our most consistent duo across both 2 days. They placed top 15 in 8 out of 10 games across those 2 games. So for me, this is a duo that no doubt will make it into the grand finals. And I'm going to make a bold prediction again. I'm going to say they will finish in the top 5. I like the way that you're thinking, and given that they were so consistent yesterday, I think that one's gonna track. Levin, I'm guessing. I hear it. They were super consistent. They've been one of the most consistent teams so far in this process without being able to, clinch that win. So, yeah, I think top 5 would be a relatively safe bet for them. Who's going to be joining them in the top 5, do we think? Let's have another look at the lobby list and check out some of the contenders. Of course, we've got some duos joining from the lower bracket, but let's focus on the players that nearly made it through yesterday, Levin. Yeah, I think one of the ones that really sort of piqued my interest are Pings and Mixer. They're a team that in a couple of those games, they looked very, very, good to qualify. You would have thought they would have won a game. And it's meni ovdje skroz stoji da uopšte nema reklama. Set up nicely, it's lovely spread, and they just aha, nema, da onda već ima kao neki logično što deša. Ovo sve piše first time chat, brate. Je moguće? Antuf se kao prvi put piše na tiču. Desi automatik, jesi živ, brate. Što ti ništa u chatu nemaš, Možda bi trebalo sad imaš vipa automatike, znaš bar nešto. Desi kirki, čao, odluču. Da se radi stojka, tako je. Teksi Balkani, tako su si na trovo za ovako se ne vada. A čak i in-game možda. Because I feel like, they're trying to be consistent, they're trying to play themselves out very, very well. And it seems like they are at their best when they're on hype, but they're also the team that have had the most 0-point games across the weekend. So it seems like when they do get to endgame, they're trying their best to make things happen. Even, they're one of only 5 teams that haven't actually taken a Storm tick or a Storm Surge tick yet. So it seems like they're just so meticulous about how their mid-game works, which is really impressive because you mentioned it. They landed at the yacht yesterday. They're going back towards that South Classy Courts area today, which is a drop spot they know well, and a drop spot has worked very, very well for them. In fact, last time we saw them actually landing here, they got second in Duo Cash Cup final. So I'm sure their confidence is going to be really, really high. And hopefully we can see them perform today. Ne znam koliko sad ste vi poznati sa tim, ali konačno sam razumio sve kako funkcioniš, verovali bili ne. We talked about 3 duos we thought would pick up a victory royale. Janice and Flixie, Veno and Tayson, and also ja sam živ, Boris, kako nisam, a ti? Brate, ti živiš sam sad, valjda. Ja trebam tebe da pitam da si ti živ, ono. Kako živiš i dalje uopće sam? Desi to što čao, šta se radi? Nadam se da hoće. Mislim, top 15 ne bi trebalo da bude ikakav problem da se kvala. Da, treba sam da uključim YouTube chat. Ja mislim da se sad upalio stream na YouTube-u, a? Da li se upalio, brate? Did you guys also accurately? I think you did yesterday, didn't you? Kako duđe na svoj stream? Šta moram da kucam u search, ono? Look, Frankie, we definitely did. I think we actually have a little bit too much power in terms of our kind of prediction synergy here, Jacob. Malabuga Murstache, day 1, ended up making history with 3 reboots and an 11 Elif VR. Then Perhara Vexi right after that, securing the VR. But day 3 now, I don't know who to predict, Jacob. Yeah, it's been a pretty volatile weekend so far, but today the name of the game is consistency.
consistency, and that is going to be key. So I'm going to go ahead and pick it for us. I'm going to go ahead and say I think Sunny and Cammy, the consistency kings, they're going to be able to pull it out today, whether they get a VR or not, and qualify to the grand finals. Look, I'm on the same boat, Jacob. Cammy said I love the consistency from the duo, but we'll just have to see if they can make it happen. But before that, let's head right back to Frankie, Levin, and Minnie. Thank you very much, guys. We'll be hearing from you shortly. Can we talk about the lower bracket teams yesterday, though, who have done so well that they've managed to sort back into the upper bracket? Because there are some really big names here, and when you look at that #1 spot, Mini Miner, that's a particular shocker. Swizzy and Putrick. Yeah, I mean, what's quite funny is these are actually technically our reigning online FNCS champions, right? Gleda vlada čokolade, moguće dalje držiš to ime, brate. It's just kind of weird how that was our sort of reigning online champs. We haven't had an online FNCS since then, of course. So this is a team that haven't quite been able to find the same success that they found back then, though. I remember back in those days they had a really well thought out strategy. There was all those limited rifts, and of course those mythics. Samostalan čovjek, da kažemo. That's a Ritzy Riviera, they're contested by one team, and it just seems like they're unable to try and find that same consistency, that same well thought out game plan. So I think maybe this is where it's all starting to click. I mean, yesterday they got their only victory royals of the entire season so far. 11. I think this is really a moment where they need to start making things happen. Nešto pišite sad. Pa vidiš, vidi se automatika na YouTube, može pa stavi poruku s YouTube. Samo da vidim da će da radi to. Mislim da kad ja stavim poruku. Pa poslala se i na Twitch i na YouTube, kao vidiš. Ali šta piše ko šalja na stream, a ne Markonix je players competing, they are certainly some of the stronger ones. And of course, even though this season hasn't maybe clicked the way you would have expected for them, they have still shown yesterday that they can be a threat, they can be a force. And yeah, I mean, these two have tried, and so I'm sure, with the amount of experience they've had, how long they've been competing, not making it through to grands would be an embarrassment for them that I don't think they'll want to go through. Also, little theory, by the time they won their major last year and qualified for global championships, some of the biggest names in Europe had already qualified, and those big names have already qualified for grand finals. So maybe this is where Swizzy and Putrick just stand their ground and assert their dominance, because their rivals aren't going to be in the lobby today. But these guys all are 11. Ovaj Aper je stakon baš silno, ali bit će i Lover stakon jako. Ne, prvo se igra Aper i top 25 ide direktno za Grands, a top 25 ide u Lover. I onda se igra Lover odmah. Tako da sad ide prvo Aper pa Lover. Po 3 gejma se samo igra. Tako da bit će baš napeto i bit će stakani gejmovi bolesno. Biće baš bolesni gejmovi. Bukvalno ako umreš na land, možda se nič ni kvala ako posljedne pa popušao na jedan gejm. You know what though, I think myself included, a lot of people would have been surprised as to the fact they made it this far, right? It's like, this is great from them so far, but they of course want to make it all the way. Mr. Savage at the moment, we have to talk about how well he's currently playing, doing such a great job at leading Mongrel, and even Mongrel actually having a live coach in Bloodhex in his ear going throughout these games, so just making sure he's not going to make any big mistakes, of course. We have seen a couple of players from him that haven't quite worked out, so just ensuring that they're together as a team and they're playing very, very well. I watched their last game as well to qualify yesterday from Mr. Savage's POV. Oh my goodness, that was so clutch and a really, really great moment, so hopefully they can continue that today, because they are uncontested. Yeah, absolutely. I'll be honest, I wouldn't be surprised if at some point they get someone landing on them. It is Mongrel at the end of the day. If you are, playing this lobby and you want to make yourself, the biggest anti-hero in the whole of Fortnite, you could land on them and make a name for yourself. But I will say, you mentioned, how good Mr. Savage has been doing. If they are able to qualify, I think I'd give Savage the FNCS MVP already, because this has been a carry job of sorts that I have not seen in a long time. Yes, Mongrel's one of the greatest players to play Fortnite, but he's been gone for like 2 years, do you know what I mean? Like, it's not like he's already been sort of playing. For them to have made it this far, like you say, Mini, it is so Kenny je impressive. kontestan isto, ali ja ne znam ko su ova daleko. But they're ready. They've been preparing. I saw them earlier today. They were putting in some practice. They have a couple, sneaky strats they were practicing. I never thought I'd see Mongrel in custom lobbies practicing sneaky strats for Mislim, realno, things are changing, things are here, and I'm jako onda će da kvalaju sad i Henny, Vaske, i Chris, i Squee, i Tenny, svi naši će da kvalaju. I onda postao u Lober, samo treba Trulić još da se kvala i to je to. Ja sam buzdovan.
Jesi, slažem se sa tobom u potpunosti. Da, vidim, evo map, tako da ono, vidit ćemo. Ne znam samo kako je loot. Trulix igra u 9. Trulix igra od 9. Sad igraju, znači, Hen, Vaski, Chris, Kvi i Teni. Od naših. A Trulix igra od 9. Gde si, Marko, šta se radi? Možda će Kviz da koča Vasketa? Pa... Biće Kviz realno sa nekim u kolu sigurno, znaš. Ali možda i on streama. Ako Kviz streama, onda neće niko da koča, pošto teško ne streama Kviz. Ne streama. Možda onda i coacha neko, pazi. Ali mi imamo i stream da gledamo od Savage i od Mongrala, pazi. Tako da bi mogli da gledamo možda čak Mongralov stream, ono. King se hvala. Ne znam da li streama još neko osim Niko, ono. But I do think they are struggling to fit in with the rhythm of some of these games. Yeah, hot and cold is the exact way I'd use to describe this team. Because remember, week number one, I mean, myself, I thought, I'm not really expecting too much in this duo. They came 33rd in round 4 of week 1 qualifiers. Then week number 2, they didn't even make it out of open qualifiers. So this is just like, what's going on with this team? And I think it's all down to the fact that they're not quite able to nail their mid games at the moment. The problem that they're having is that those players aren't making it to end games more often than not. Even yesterday to qualify to today, we saw that FaZe actually went down at 33rd place. Aha, Mongrel igra, brate, Ape. Šta se brigra sad prvo? Šta je ovo? Ko gleda ovo Mongrel? Je ovo Mongrel? Da, ovo je njegov account. Što su se nazvali ovako? Šta je bro ovo? Šta me zbunili imena, ono, znaš? Ja rekao on gleda nečiji stream. Ma, najjači su. Najjači su, ugledljivo. Čak treba mi Discord samo, znaš. Games of Fortnite. We've got 3 games in the upper bracket from which 25 duos are going to qualify. Kad će neki customi, kad se nađe opet neki sponsor jednog dana možda, znaš. Ali do tad ništa od toga. Gdje se meni čuje ovaj stream? Evo ovdje. Nekad ću samo da prebacim ovdje. Ovo mogu trenutno da mutam. Ali vidiš, Mongrel ima neki veliki delay izgleda. Pošto ovdje je već clean game, na primjer. Uno, drop, con. Perfetto. Forse vanno per quello avanti? Sono i contestani. Per nord vanno per qui? Contestani su. Ajde da pogledamo onda ovdje fight, ono. Od naših igraju AP, Chris, Kvi, Vaske i Teni. Sì, vanno sud, risente dietro i miei amici. Ok, sì, vai middle, ok, fai la stessa cosa, io vado. Pa, je se hvala automatika, kaže da je najlakše, ili nemaš ruke? Rampino a destra, cassa. Pompa. Pompa pure io. Pompa pure io mi ne ancora. skočimo iz streama, ne znam šta je ovo. R. Faccio vado là. Sono casse, H. Ok. Provando un po' di mazza. Vado. Ok. Cecchino dentro mirino. Vado dentro io. Ok. Ok, to je to. Pompa pure io, ho già tutto shield full. Ok, io ancora no. Vado. Pure SMG. Ok. Zašto nešto odjednom? Šta tačno nešto odjednom? Rampino. Sto guardando un Da sam attimo. odjednom presao, da sam se odjednom vratio sad Sono stream. lì in scala di legno verso... Le vedo? Nisam ja Pavle igrao Wanderfall, da igraš Valorom kod dalje. Vengo. Nestao? Ma, rekao sam ja to da ću vjerojatno da postavim da stream, varno ono. Ok. E in I più... raspao trovo i ono sve. Spacca anche la roba se riesci. Nisam ja odjednom Io rubato tutto, Prvo sam bio malo smanjio, pa se smanjio malo per više i ono samo to je to, nisam više pao. Curati. Ok, devo farmi un shield fish, va bene? Vai, sono Minuti mi full. delay, dobro. Faccio le bacche, vengo da te. Sì. C'è un back, andiamo dietro la gas station. Sì. Smanjim njih malo, čekaj, sad ću stream to. Andiamo a sinistra, per sinistra. Sì. Sì, arrivo. Trebalo bi da je sad bolje dosta. Prendi la cassa učiš pui io. Neću da idem više, ili još malo možda mogu da smanjim desktop. SMG. Ne znam. Trebalo bi da je sad okej. Vado verso le cose, vado. Možda i meni je čak glasno malo. Cazzo di Ovako cazzo. Usare una nek crash pad per me? Per levarti subito dal cazzo. No, non credo lo usi mi pushano. Veno streama, šta? Si siguran? Ok. Un big, un medic. Ma Buraz... Veno se hvala, ono, šta pričaš ti? Io sono cap 0. Posso rubargli anche l'isoletta. Aha, coacha neko, koga coacha Veno? Hanno beccato un team. Sì? Tieni. Sì, probabilmente ti stiamo facendo free party.
Li hanno killati, li stanno killando. Ali ovo secka, brate, ovo je Discord stream. Sì, li hanno fightati, Ovo mi se nije gleda. Ovo je hito nekog white ili tako nešto, neki fight je u pitanju. Samo nešto tu uzmi iz frižera, brvo. Tornano ruined. No, non è vero, non è vero, non è vero. Uno è qui. Hai il cecchino? No, ho lasciato Chris. Dove l'hai lasciato? Boh, tipo lì. Sparano a qualcuno? Stanno scappando, li vedo. C'è il crash pad qua sotto, l'hai lasciata? Ora se nastavim u zamrzivač, jedan monster, brate, da uzem leden da popim, ono. Ali bukvalno. Elden Ring igraš. Je moguće, ono. Ho 6 MP, posso prendere 4 big? Jesam, igrao sam Elden Ring na tasturu i to sve. Ali, ti nisi bio jučer na streamu, ja mislim, automatik. Gledaj ovdje što me čaka. Kontroler, sve je spremno. Tu je i PlayStation. I on je spojen. Jedan klik samo, gledaj sad ovo. Evo ga, Elgato, tu je. Samo treba da se pokrene, znači PlayStation. To je to. Tako da ću da streamam i single player igrice i te stvari, ono. Uglavnom ću to da ide da stream, stvarno neću da se ono bazim, znači da me gleda 5 ili 10 ljudi, jebi ga, nije ni bitno. Ali više ću da streamam zbog sebe i da mi ne bude toliko dosadno. Zanimljivije mi je kad igram single player igricu i stream, znaš. Zato mi se i streama opet. Baš iz tih razloga, pošto prešao sam Hogwarts Legacy, prešao sam 2 Spidermana i... Fan mi je kao, ali bilo bi mi više fan da sam streamao, znaš. Sjeća se kad sam streamao iz Stig tu, da. Igrao sam to opet. Prešao sam iz Stig tu, igrao sam sa Stefanom i prešao sam iz Trulixom još jednom čak. Coprimi che faccio una rapinata, faccio big e vengo dietro di te. Ok, chilla, al cecchino. Znaš šta mi sad smara kad gledam ovo? Ne znam ko priča. Mislim da ovi što je glasniji da je njegov duo, ali nisam siguran. Anche posso fare altri 3 big, altri 2 big. Trulix je njih juče ubio baš ovdje na ovo mjesto, ono. Lascia, prendi quello là, andiamo, ako se dobro sećam. Surge hanno preso una marea. A meno 2 cerchi. Posso prendere altri sono scappati. Aj šta paniči kao, da, tako se mislim. Prendo altri big magari dalla macchinetta, ne ho altri 2. Sì, pro box. Full box. Ok. Ajde da vidimo šta se dešava oko Mongrela, pošto Mongrel može se desiti da ubije Hrisa ili nekog. Samo što ja bi trebao moju kameru da mrde na drugu stranu, a? Ja, I have a grapple. I'm fine. Jer se vidimo ovdje, da. Double Markonix je. Samo malo da sredimo. That's a bit rough, but it's okay. We just need to farm. Ok. Ovo mogu sad da ugasim. Doc's probably unlooted as well. You have grapple, right? Or no? No. There's a grapple in... Nisam, You should get it, maybe. There's a kid, but nisam Aleksa igrati igrice. Yeah. I'm just farming down here. Iz ovog ugla možda sam mršavije, imam naš manje kilogram iz ovog ugla, kao. Ne imam 110, nego imam 109. Šta da ne lažem? Make it, by the way. I know where there is one. Dobro, 111 imam. Jesi sad srećno? Stefana se čuje par iz ove kaže da lažem. Koji mousepad ima Trulix? Plaza. Ne znam trenutno na kom mousepad ima igra Trulix. On to menja redavno. Previše često on to menja. No. Kako ide našim? Pa ide. Ide, pazi. Imamo 3 tima u upperu, tako da ono, jedan u loweru. Ide fino, ono. Nije loše. Jako mi je čudan ovaj chat, ljudi. Vi nemate pojma koliko je ovo meni čudno, ono. Vidite kako mi izgleda, ono. Sad kad mi neko piše na YouTube, on nema pojma, ne znam, nije bitno, ono. U loweru je samo Trulix. A lower kreće za 2 sata. Ten je umro, unlucky. Ne znam da li možda gledamo sad već malo za Fortnite stream, a? Aj ovo, brate, ovdje... Ako meni ne izlaze reklame kad gledam nečiji stream, glavo, nigdje mi nije izašla reklama, ono. A vama izlaze reklame na moj stream. Kako to moguće? Da, i YouTube i Twitch mi izlazi u chatu, to je spojeno kao. Trovo chat najbolji, brate. Brave browser, možda zbog Brave-a, a?
Ma nije zbog breja, izlazim i kad gledam nešto drugo. Let me know if you need help. Just check if they're crash on you. U Loveru se igraju samo 3... Ne, i Lover i Upper, i ova se igra samo 3 partije. Ali, brate, ten je umro na landu, to je baš loše, ono. To je baš loša stvar, ono što ten je umro na landu. Opa, izvinjavam se. Moguće da je Chris sam, da. Čekaj. Da vidim. Opa, čekaj ja da... Inače ovo je prvi put da probam ovaj Monsters. Gledavić Hamilton inače kao. Pa pazi, miris nije loš ono. Inače ovo mi stoji kući već jedno... Ne znam koliko i nisam probao ono. He's probably looking at us. Pa lep je. Nije loš. Be careful base though. Jeste kao ledeni čaj ima ukus u pravcu. Yeah, 3, 2... Wait. Okay. No, somewhere. 60. Lep je, pazi. Ali... What the fuck? Ima lepših. Yeah, he's got a sniper and Be careful people on this hill Prije now. reklama. Yeah. Pa dobro, i nije baš frika pogledaš ovdje da li imam frižider pun s monsterima, ono. Vidiš, to se uopšte ne vidi na streamu, ili ja ne vidim ovdje. Yeah. Niš, kad bi ovako pojačao, ali ja onda oslepim, znaš, nije mi dobro, ono, od ovog. Ali da. Kad nima svetlo u frižideru, ono, glupost. Baš je inače jako glupo što nema neko svetlo, brate, u frižideru. So what mobility do you have? Rekao sam im to odmah, taj dan kad su mi dali, No ono. berry? To je loša priča. Bar ovo što piše od Monster Energy, znaš, bar to da svetli, bilo bi lepše. I got farm wood Pa or dobro. no? I need to farm. Koliko stane limenki? 6 puta 3 stane, brate. Znači 18. I can maybe snipe one, chill. Jel tako? Da, 18 limenki stane. Ništa specijalno, ne stane dosta. Oh, I just blanked him. Is he king you? No. It So could... you just come down, I think, so you just come down here. Sve je crno iza mene. Kako buraz je crno? Nemoguće ono. Šta? Čekaj ja dopalim moj stream ono. Da vidim kako izgleda moj stream. Pa dobro, upravo si. Dobro, vidi se i ovaj Riki ovdje kao, znaš. Where? Šta je mali delay na streamu zapravo. Come down here. This way. The farm here without getting tired. Ma, šta da radim ono? Do you have any Nisam ja kriv. No. I only have 2 bullets left. Oh, we need surge big. Satellite. Daj, meni taj frižider za piće, pun mi običan frižider s oko energetske. Ma, ja ne pijem nikako energetske piće, znaš. Rijetko kad popijem neko. Naprimjer, eto, ja imam i monstere tu i sve, koliko hoću mogu da ih pijem, brate. Neogranično, bukvalno, ali... Ne pijem. Tipa u zadnjih 3 mjeseca, ovo mi je možda drugi monster. Ali u bukvalnom smislu, u posljednje 3 mjeseca ovo mi je drugi monster, vjerovatno. Malo sam umoran sad, pa zato sam i uzao. I htio sam da probam ovaj. No, I can team on it. Yeah, what the fuck? I've got like... They're fighting for the crate. Wait, this might be 3 kills Ma here. ti si bre automatik bolestan, ono. Znači čuo se Andisu desilo. Andis je on je svestio pre turnira, buraz, od svega i svačega, brate, ono, isto tako i ti. Ma nije zdravo to. Treba da se spava, brate. He's looking at us. Mislim, bar 5-6 sati dnevno da spavaš je isto okej, ono. Ja dok sam streamao ono na trovo, isto sam baš slabo spavao, ono. Have your sniper, by the way. Yeah. Ništa, Mongral. Ajde ti malo iskuliraj. Ima da se ne ide nešto... ovdje možda vidimo neki fight. Možda nam je prikazu neki naš... Znaš što mene zanima? Da li ima Fortnite clean feed? Da li ovo i dalje ima kao pre što je bilo? Mora da se loguješ. Ajde probamo ovo da uključim. To je da gledamo Fortnite u stream, ali bez komentatora. Ajde Indra radi to i dalje. Izgleda da radi ljudi, znate.
Da, nema komentatora. Meni je mnogo bolje bez ovih komentatora. Tako da možda pustim ovo i da gledamo zapravo. Ali mi neću. Nećemo samo ovo da gledamo. Znaš šta mene sad smara? Što ovdje ima dosta nekih novih igrača i ja ne znam nikoga, ono. Tipa ovog Kidaru znam, ali... Ne znam, šta vi kažete, chat, kako mi je bolje? Da se čuju ovi komentatori ili ne? Meni je u principu kao sve jedno, ono. Možda je malo bolje bez komentatora, ono. Uff. Znaš ti šta je ovo za search, Burz? Gledi koliko ljudi živo, 85, ono. Bez komentatora, okej. Ne znam, search će biti strašan problem. Evo, verite mi, pola lobija ima da umre od laga ili od searcha. Ne pola, i više, 80%, ono. Biće ovo baš stakani gameovi, bolesno stakani, znači. Jako bitno da imaš snajper i da hitaš nešto. Ma nemam pojma Jolly kad se to desilo, ima već dosta. Čekaj sad, ovaj clean feed, jao brate šta se dešava meni na ekranu ovdje. Čekaj, treba mi ovaj clean feed da stavim ovdje. I onda ovo mogu da gasim. Venom me ne zanima zato što secka. Brate, kuda je lepši kvalitet ovdje nego ovdje, ono? Ja lud, ovdje je clean feed više laguje šta? Clean feed je drugačiji, brate, šta? Arena feed, šta je ovo, brate? Piše live. Ne bi trebalo da ima delay bilo kakav, možda je razlika neka sitna, a? Ej, evo ga, brate, Vaske, brate. Vaske i Hen. Ne možemo da vidimo da li imaju neki srž što me smara. Jel ima poena sad za ova ostrava i to? Ovo kad flamaš, jel dobiješ poene ili ne? Jel znate? Ne, unlucky, burac. Sam misli ti koliko bi to bilo dobro ovu rundu da uzmeš, ono. Čekaj, treba mi chat, Discord tačnije, opet mi se ugasi, ono. Ne znam, je tamo neko na Discordu ili gleda neko ovo? Rulekcije u kolu, pića. Da, znam, bio je bug, to sam po Twitteru skonto da je bio bug da više puta ne dobiješ poene nego što dobiješ, ono, pogotovo zadnji game, ono. To sam primijetio se zapravo najviše zadnji game dešavalo da ne dobiješ poene od tih stranja. Ništa, idemo da... Prvo, kako je ovo čudno, ono, šta je ovo, brate? Promo cast, ono, ne znam što znači to. Znači da sjedam, bude bolje da ne diram, ono. Okej. Hoću ovdje da stavim pauzu. Da im što se deša dalje. Nadrkani golub. Što se sad zoveš Top G, brate? Ako si bio nadrkani golub. Mnogo bolje nick ti je bio nadrkani golub nego Top G, ono. Mongrel, brate, ima surge, ali jako malo. Mongrel ovdje traži surge. Ajde gledamo Mongrela sad dok traži surge. Treba će mu mnogo još surge, ono, mnogo. Od kad ti nisi streamovao? Pa 5, ne znam, nisam streamovao baš dugo, ono. Jedno godinu i po dana, da kažemo, ne strija već... Tako nešto. Pitaj Trule se Čiću koliko ih je koštao to što... It's gonna go so far. Ma ko zna, brate, bolje da ga ne pitam tako nešto, samo trebam da ga nerviram sad prije FNCS-a. Da, automatik što ti kaže, igram trenutno God of War. Ovo je remastered igran kao što je zašto 2018. Mislim da sam prešao oko 30-40% igrice, ali čim pređem to, streamat ću kako igram ovaj novi God of War, Ragnarok. To mi je neki plan. A i onda ima ovaj kao DLC što je izašao kao Valhalla. Ragnarok, Valhalla, šta već. Ima i to. 5 su iznad samo, brate, 30. Ijo, Lado nije hito, buraz. Treba im ovaj kill, brate, jako. Ali ovo je solo, tako da. Mokali ga. Što se dešava, brate? I got a body. What? Bro, it's so fucking laggy, man.
Jebate, nema šanse, ono. Nema šanse, najjača igrica na svijetu, ono. Kako mi je do jaja kad ovo vidim, ali ne igram jaje. Strašno, bre. Koliko mi je drago zapravo što ja ne doživljavam ove stvari više u mom životu. Ko je još dobar duo igra Lover? Ne znam, mislim većina tih duosa tu su dobri, ono što su u tom Loveru. Pošto trenutno sad 25 duosa koji ima u Loveru su ljudi koji su ispali iz Apera. Tako da čim su oni bili u Aperu znači da su okej. I sad 25 novih koji ispadne ovdje igra, znači postaje Lover. Kako me buni sve to Lover Aper, znaš da mi mozak eksplodirat će mi. Ljudi, jeste primijetili ko nije danas u chatu došao, no? Tak mi je drago što nije tu i dalje. Znam. Da, Gigo, ono. 10 divine trash. Jebeni Gigo, ono. Nice. Znači, lik je ko mašina, ne može da stane, vrati, kad krenem da piše, ono. Buraz, juče mi njegov ime bilo zeleni, onako samo se zeleni ceo chat, brate, ono. Misli se da me samo on gleda jednom trenutku, ono. Njime to Blodex u kolu, a? Dobio je zonu, dobio je sve, brate, ono ovdje, pazi. To je baš dobro. Ništa, vratit ćemo se ovdje brzo, samo da im šta se dešava ovdje. I oni gledaju ovo isto, brate, isti delay šta najjača, ono. Dobro. Ovi me čak i ne zanimaju, ne znam što sam to otvorio, brate, ono da gledam. Ajmo gledam na landu, pošto su kod testani. Ništa, ostavimo mikro mongra landa. Bandages. Jesi vidio Hris što je pop-offo, vidjet ćemo. Jeste vi vidjeli da je Hris prvi, brate, na FNCS trackeru, ljudi? Ja sam danas izverao Ford. Gledaj ovo sad. Ja danas ušao da vidim nešto turnir. Ne, brate. Evo, gledaj Hris. Prvi je. I u power rank. Najjači igrač na svijetu, je. Evo ga, prešao Divine odmah na Twitch sa YouTube, je. To je to. Evo, nije loše, je. Malo sam se vratio, vidim party, radimo sad zove FNCS. Sljedeći vikend opet će biti stream, gledamo grance. Subota i nedelja. Ali streamat ću i sutra i preko sutra isto. Ali neću da igram Fortnite, ono. Gdje si Leo si? I kako ide Galina nova mapa? Je li ušla u neki tab nešto ili ništa toga, a? Ček da vidim, Fortnite.gg. Gala sandala. 118 igrača ima. Znači ništa se nije desilo. A gledaj, bilo je u tab neki. Great in Friends. Tu je bilo. Ali jako kratko. Pola sata je bilo samo tamo i to je position 21, baš loša priča. Ništa, aj vidjet ćemo, pazi, bitno da i dalje ima igrača. 21. mjesto, Leoxi. Je ovo najveći comeback ikada? Ma, teško. Sad mi je već toplo, mogu da skinem moje duksu. Nice. Čekajte, ljudi. On ga je rebooto. Ja uopšte nisam skonto taj deo. Koji kurac ono? Znaš da nisam skonto uopšte, brate. Sad gledam kao koji kurac ono. Okej. I didn't get the floor bars. Yeah, I'm just gonna top in on that chair. Whoa. Ne znam sad, da li mi je opet crkao YouTube chat ili niko ništa ne piše, ono. Ne znam. Unlucky. Ej, danas sam malo više raspoloženiji za stream nego juče, ne znam da se primijeti. Juče sam spavao samo 4 sata i baš sam bio mrtav, ono. Ali danas mi je sad malo već super. Samo što mi je toplo, osjećam ovdje veliku vrućinu. Ali mi je i hladno isto vreme zato što nismo bili kući. Ja sam juče posle streama seo u auto i otišli smo kod tamo gdje je Nikola, kod Kijeve smo otišli i evo malo prije sam se vratio, zato sam malo i kasnije za stream, ono.
I'm not in. What the fuck? To za YouTube, dobro, radi YouTube. Žabi su se i oživjeli. Gdje ovo, buraz? Kako? Šta mu je kolo da je u njegovom boksu, mi to nismo vidjeli. Ste skontali? Lik mu je rekao da je u njegovom boksu, a tamo lika nije bilo. Brutal clips YouTube. Je klipaš brutalno. Koliko je Trulex najviše uzeo na FNCS-u? Iz jednog turnira Trulex je najviše uzeo... Su živi ovi, ajde gledamo njih. Ne znam koliko najviše uzeo. 200.000? Mislim da je 200k bilo na lanu sad. Pa najviše što je uzeo bilo 200k, jednom je uzeo 100k, jednom je uzeo 60, ako se ne varam, kad je bio drugi. Pa ubili su liko, ono, ili nisu. Mrtav si! Nisu ga ni... Šta? Buraz, šta gledam ja ovo? Meni se ovo ni ne gleda, ono. Šta gledam? Ništa, gledat ćemo ovdje. Mi bolje gledamo ovdje. Ovdje se ne vidi te stvari, znate? Ovdje ne vidimo šta se njima zapravo dešava. Gledaj ovo, milina, brate. Radi sve super, brate. Ceti, kami, brate, laganica. Ja malo secka, ali radi, ono. Okej. Imamo 25 timova živo, 43... Aha, Srž ga je hito. Već sam mislio da ga ljudi pucaju kroz zid, buraz, ono. Dobar, Srž ga je hito. Pozmat Quarix, čao, čao. Hoće Trule streamati, verovatno nikad u svom životu. Znate šta je njegov plan, ono, da uzme pare od Fortnite-a i kad prestane da igra Fortnite, kad bude noob, kad više ne može da pravi pare, tačnije. Da uzme PlayStation i da igra igrice sve koje nikad nije igrao u životu, zato što sad samo grinda Fortnite. On ima spisak od preko 50 igrice koje želi da igra kad završi s grinda Fortnite-a. A ko zna kada će to da se desi, ono. Tako da će možda i on početi da streama te stvari kad završi s grindanje Fortnite-a. Samo što ko zna kada će to da se desi, jedino je to problem, ono. Neće biti full redovno streamanje, ali streamat ću 3-4 puta nedeljno, to je neki plan. Ali najveće ću da streamam single player igrice koje igram. Streamat ću vjerojatno i kad igramo LOL i tako te neke gluposti, ono. WoW neću da streamam. Ali WoW igram samo 3 dana nedeljno, tako da ono. Streamat ću Grance, da, tu sam sljedeći vikend. Tu sam i sutra i prekosutra će biti stream. I onda sljedeći stream će biti vjerojatno u petak, ako ne upalim late night, sreda, četvrtak ili petak. Možda i pada neki late night stream, ono, nemam pojma. Ne znam da li igram Demon Souls ili Spider-Man 2. To je ono, jedino me to sad zanima trenutno. Ok, ovdje nam je Patrick Sol... Pazi, svi ovi ljudi koji su sad trenutno živi, njima je do jaja, pošto su uzeli neke poene, ono. Volko je ovdje pao, ubio samog sebe, izgleda nekako... Ima baš dosta solosa, brate. Baš dosta ovdje ima se klača. S kim je ova igra? Gleda ovaj niko, ono. Nisam probao Palworld i ne zanima me to nešto previše, ono. Teo sam, ali s Akvom igra, aha. Kakav duo, a? Evo, Hen i Vaski na kraju, to je to, brate. Bukvalno, Hen i Vaski ako uzmu top 3, kvalili su se za granicu. Znači, ako uzmu top 3, to je to, već su se kvalili za granicu 100%, ono. Zato što top 25 prolazi dalje. A igra se samo 3 game, ono. Napisali smo prije 3 minuta. A niste bitni, ne čitam chat, ono. Ne, bukvalno je free qual ako preživiš lag i ako preživiš Surge. Dve stvari treba da preživiš, Surge i lag, ništa više ne treba te zanima ovdje. Evo i Kami isto, bro, živio lik solo. Vaške će da vina game, šta? Jel Vaške naš, Vaške? Ne, nije Vaške bre naš, ono. Kako se zove Vaške, ono? To sam zaboravio, ono. Ne, mislio sam IRL kako se zove. A vjerovatno je Vasilije, da. Vasilije. Da kažu Ske. Sigurno se ne zove Ske IRL, ono, Milorad. Okej.
Ali... To je to, vinili su Vaske i Hen. Bravo, bre. 2 na 2, ali ovi su jako low dole. Ovo ne mogu da izgube, ono. I da hoćeš, ne može izgubiš ova Vaske, ono. Nemoguće. Idemo. A Hen ga nosi, bro. A nije, dobro, 1-1 kill imaju zapravo. Baš su igrali safe. Ma ne možeš da igraš drugačije, ono, do ovog vlada. To je to, bitno su oni se hvalali, ljudi. Idemo svi, GG spam u chat. Ajmo. Svi spam GG u chat. Ma to je to, bre. Najbitniji su oni hvalili Grants 2 put za redom, brate. Što ovaj nema shotguna? Ima. Aha, gle, Vaske čak ide na kill off. Bravo. Bravo. Lagano. Laganica, brate. 15 killova su imali ovi drugi, šta? Stvarno? Me ti trolo što oni imali 15 killova, šta? Daj da vidimo to, ono. Ono što sam ušao na YouTube. GG's, ljudi. Čak imam 100 viewera na Twitchu, ili moguće, ali i na YouTube imam 30, ono. Vraćam se streamingu, ljudi, to je to, je. Ovo sad mogu da smanjim. I idemo odmah na Fortnite tracker da vidim, jer su oni stvarno imali 15 killova ili šta? Jel je Vaske u kolo ovdje možda ušao, nije, a? Čaj ne znam. Evo objavili su koliko će trebati poena za qual izgleda. 50-65 poena kaže Kinž da će biti za qual. Iz apera. Top 25 qual. A lower će biti 80 do 100 poena. Iz 3 gejma. Uro zalovio, ako su imali 16 killova. Pa mi gledamo sad upper. 116 poena imaju, brate. Inače, ovaj Diox je isto Srbin, ono. Tako da se 2 Srbina kvalala sad u jedan game. A vidiš, i ovom liku stoji srpska zastava. Ko je to? Ko je od njih kao... Šta? Evo ovaj lik, ono. Ko je to? Evo su, braćo. Najjači duo, ej. Da, oni imaju zajedničke slike sa Lana isto. Desi i drolbi, bre, šta radiš, jesi živ, brate? Čuo sam razne priče o tebi, brate, ne bi verovao, no. Priču mi Gala neke razne stvari. Nego, baš sam pitao Galu, kako to da se još nisi vratio u Hrvatsku, ono. Ti si pre 2 godine pričao da će da se vratiš, ono. Ja sam bio ubeđen da se ti već vratio, ono. Samo vidi facu, sjeti se kako je razneo lavabo. Za koji mes se vraćaš? Opa, znači stižeš uskoro, je. Dobro. Ma ništa posebno, ovako sam ga pitao kako si ti, šta radiš. Pa mi on, ono, ništa rekao mi da imaš 2 ćerke, ja mislim. Ili 3. Mislim da je rekao 2. I ništa tako, bez veze, ono. Da ti ide super, ovo što si radio i dalje, to je to, ono. Rekao mi neki 3 da si odradio isto bolestan. I onda sam se ja prepalio opet 2 dana, pa me opet pustilo. Baš sam bio ušao tamo kod tebe, teo sam da se savam za onaj Patreon, šta je već. Da vidim šta pustaš i na kraju nisam, ono. Ha, jednu ćerku, druga tek stiže. Opa, čestitam ti unapred onda ako se ne čujemo. Nadam se da će sve proći kako treba. Yeah, to be fair, there is no golden ticket, but I think, you know, for Dykes and Cade, it's probably as good as it gets, right? You know, I'd be surprised if this 116 points is not enough to, you know, keep them in that top 25. Znaš šta mene sad zanima, bro? Ti si u Nemačkoj. Jel tvoja sad čirka dobije odmah nemačke papire kad se rodi? Ili? Jel ti uopšte imaš nemačke papire zapravo, brate? Gde si Jok, šta se radi, kako je? Ma Buraz Hen je ono strašan, ono. Može li nećemo od ovo... Aha, okej. Buraz. Svi koji odu preko, cilj im je da naprave pare i da se vrate, brate, nazad. Realno gledano, ono.
Mislim, čas izuzetcima, nekome se svidi preko pa ostane, ono. Ali većina ljudi se kad tad vrati, ono. Jebi ga, neki se vrate uspješno, neki ne, ali... Vaski je legenda se kvalo, to je najbitnije od svega. Evo, pijem vodu, brate. Pijem vodu. Viš, odavde se toči voda. Nemam voće u kući. Ima voće ovdje zapravo. Ovo je ukus breskve i nektarine. Tako da, ono. Rip srce, a rip srce kad piješ 2-3 dnevno, ja pijem 2-3 mjeseca, ono, popim 2 komada, ono, bukvalno. Tako da sam lagan. Idemo opet kod Mongrela da gledamo land, ili će gledamo možda ovdje pošto on kod testa. Evo, on njemu već kliči game. Gledat ćemo ovdje land. Yeah, I'm just going. I'm here to say like, yeah, okay, I think that might be more important to do that, or yeah, okay, we need to work on this. To je najgore, drobje, znaš, odeš preko, digneš kredit, vrate... Focus on new game, you're still good. A većina to radi. If you fix that surge, if you fix that off-spawn, you're fucking winning the game. To je baš loša priča. Ali jebi ga, šta da radiš, ono. Na kraju krajeva, verovatno im je bolje tamo nego da nisu išli nigdje iz država, ono. Da se vraćaš, Mare, da streamuješ. Streamovat ću, ali bit će for fun. Znači ono, ovo gledam trenutno zato što igraju naši i zato što igra moj brat. Inače ne bih gledao ovo da... Ono, eto, me ne zanima, iskreno da kažemo tako. Neću da gledam cash cupove, verovatno. I te gluposti, samo FNCS. Može se desiti nekad da gledam, neću ni FNCS da gledam Opene, na primjer, i to. Gledat ću samo, eto, semise i finalse, ono. Nisam se zaposlio, kući sam, za kompom sam i... Ono, mislim, radim. Radim, ali... Ono, bavim se nekim boostovanjem i tako tim nekim glupostima, ono. Trenutno. Ali sve što radim tako što igram WoW i to je to, ono. Popa blue per me. Sta avvicinando a me, Ništa ono da kažemo specijalno. Evo ga je Žika, Burzi. Dalje se zoveš Opel, brate, a znaš da je bolji BMW, ono. Ne znam da li će biti turnira, ono. Turnira može da se desi samo ako me kontaktira neka organizacija. Znači, ako neko dođe i kaže mi imaš taj budžet, napravi turnir, napravit ću turnir. Ali ja da pravim iz svog džepa, teško. Možda ako napravim neku mapu, nešto sam pričao s Leoxijem, može se i desiti da nešto pravim ja, ali vidjet ćemo. Polako. Neću ništa da brzo praviš. Koliko sam para uzeo od truva? Dosta sam uzeo. Većina zna, bio sam Diamond 18 puta. Pa ti se izračunaj koliko sam para uspod uzem od truva onda. Lo vedo qua. Jel ide dobro Trulexu? Sono alla sinistra, arrivo. Postoji trovo i dalje, brate, tu je trovo, no. Tu je trovo i dalje, ali ne plaća više. Vedo gente che sta parlando qua. Attento a loro, attento a loro. C'è un team dietro. Ali ono, ja sam stvarno opelješio trovo fino, brate. Hai visto se c'era un cecchino là dentro? Ali ono, mislim, najviše zaslužni vi, mislim, jeste, ajde. Ja da nisam pravio turniri i to sve, ali ja sam izgoreo od toga, mene je trovo ubio, ja sam streamao 30 sati mjesečno, ono. Ja ne znam da ste vi svjesni šta je 300 sati mjesečno, ono. Ljudi radi 180 sati mjesečno. Za plata, ja sam streamao 330 sati, ono. Zato sam i prestao da streamam, najviše zbog toga što sam izgoreo, ono, previše sam streamao, previše sam gledao ovaj Fortnite, ono, i izgoreo sam. Baš mi je trebalo, ono, pauza od svega. Ja ne znam da li vi meni verujete da ja nisam pratio Fortnite uopšte, znači ja sam prestao da streamam i ništa više nisam gledao. Ništa. Ja ni FNCS nisam gledao, apsolutno ništa, ono, uđem, znate, samo Fortnite tracker sam platio, da vidim da li će da mi se kvala brat. Pogledam malo kviz i ovo ono, uđem na Discord, pročitam za Vaskide i njih šta su oni odradili, malo zajebavam Vaskide da nema ruke i to je to, ono. Ciao Mini, bisogno? Sì, passo. Išao sam da gledam na LAN, to sam morao da idem da podržim brata, ono.
Odmah sam mu rekao, kako hvala, plaćaš mi leti sve. Tad sam letao prvi put avionom, inače ljudi. Verovali bili ne. Letao sam prvi put avionom pre 3 mjeseca, ono. Nije mi bilo sve jedno, ono. Mislim da će na avion malo se nagne na jednu stranu na kojoj sam ja, ali nije dobro, sve paš, ono. Ci fai terra mezza lobba, Da je bio Gala sa mnom, tu je već bi bio možda i problem. Morali bi da nastave na dvojne strane. Ja sam moralo počnem da gledam Bupa. Dobro, dobar je Bup, šta znam. Dobar je Bup lik. Ništa, ovo nas više ne zanima, idemo kod Mongrela, čao. Mislim će da se vajti na land ili tako nešto, ovo nas ne zanima isto. Clean feed, evo gledaju Tenija, Teni ide u fight izgleda. Ajde vidimo Tenija. Oni dipaju, jel su uzeli 1 kill? Ne znam, nisam vidio da su imali 1 kill, ono šteta. Imaju 1 kill ekstra. To je to, znači dobili su srđe neki kill, oni su lagani, ništa. Oni sad ovdje lutaju, tu neće ništa više se dešava. Idemo ko Mongrela onda. Je to Mongrelo nije očitana mapa, brate, ili je to neki bug, šta? Nije mi jasno. Kako mu je siva mapa? What's your loot, Mongrel? What's your heals? Blood. Krtica. 6 minis, 1 big. Okay. I got 6 minis, 1 berry, and 3 crash pads. Pa da, drobi, baš to, brate. Ne, izgoriš jako, ono, znaš, baš... I got it. Kažu kao ljudi, ono, streamuješ, to ti lako, razumeš, možeš kad hoćeš, možeš ti kad hoćeš, burz, ali... Čudno je to, ne znam, ono, kad ti znaš što si više live, pogotovo na tom trovu, što više streamaš, više da zaradiš... Ne znam. Na neki način mi volio da taj trovu nikad nije izašao, ali na neki način sam baš puno zahvalan tome, ono. Yeah, you wanna go to it? A šta bre lupa ne bi volio da je izašao, hvala Bogu da je izašao u trovu, ono. I ja sad već jedan gon, ono. Da, čih, samo jedan gon, brate, klasika. Vratio sam se posle godinu i po dana da jedan gon, ono. He's on the satellite, Pa ne, meni je, brate, kičma u kurcu i dalje, mislim, ja i dalje sedim za komp, razumiš, 5, 6, 7, 8 sati dnevno, znaš, baš imam probleme u zadnje vrijeme sa leđima, ono. Viš kako neko čudno sedim, zato što sedim na nogu, ono. Uvijek sedim na nogu, ne mogu da, znači ako sednem ovako normalno da mi noge dole, nema šanse. Donji deo leđa me toliko boli da je to strašno, ono. I onda stavim jednu nogu ispod i sedim na nogu, ono. Valjda ti Gala nije prenoć, smo te govarali. Sad ću da ga pitam odmah, burzo, za čemu se tu radi, ono. Čekaj da slikam tvoju poruku i da mu pošaljem. Gala. Okej. I'm popping this berry here. Da mu podvučem tvoju poruku. Yeah, he did. Dan. Okej, sad će vidimo šta kaže Gala, o čemu se tu radi, ono. Jel ima neki kladionica da možeš da se uplati FNC Swinner? Pa ima sigurno da se kladiš nešto za Fortnite, ono. Ali nemam pojma gde, šta, kako, ono. Ali 100% ima je, znaš. 1.000.000% ima, ono. Znam da sam prije još vidio, tako da verovatno ima i sad. Gosh, I'm gonna take berries then. Na Hris samo, brate, nek farma srđa, ono, to je to. Da, kad smo kod Hrisa, koliko Hris ima... Koliko Hrisi, s kim imaju poena, brate? A što ovdje stoji da nešto traje? Aha, middle list traje. Okej. Oh, your mats are ass, mine are good. Hrisi, s kim imaju 12 poena samo. Je King igra ovdje, a? Ima ovdje baš nekih jakih timova, ono. Ništa, idemo nazad da gledamo. Koja je bila najsmešnija situacija na lanu? Pa nemam pojma, brate. Ne znam, bilo je baš mnogo smiješnih situacija na lanu, pogotovo s ovim basketom, ono. Neće se on toga setiti, to je bilo u 11. mjesecu. Možda i hoće, ko zna.
Jel Drolbi onaj YouTuber? Jeste da, Drolbi je taj YouTuber. Go into Piazza and just look if there's people further west. Can you go closer to your mic, brother? Si bazari nešto utrova ili sve na kur... Ma, brate, kupio sam auto... You go further away from your mic? A to ono, još odavno sam kupio auto, pred 3 godine, bukvalno. I ništa, nemam pojma što sam specijalno kupio, ono, ne znam. Štidim, živim, skromno i to je to, ono, ne zanima me ništa posebno, ono. Devojku imam... Ali devojku imam još od pre trova isto, ono, tako da, ono, još sam na streamu Twitchu sam... Bio sam njom, tako da, ono. 96 sam godište. Napunio sam 28 godina pre... 4 dana. Ne, pre 6 dana. Our mats are so good, bro. We just need Surge. Kupio Peugeot, da. I'm coming. Ne znam, baš mi je čudno što kad kažem nijem 28 godina, već ono, nije mi dobro, pozvali mi. Koliko ležu pare od Fortnite-a? Pa od mjesec do 3, ono, zavisi. Well, like we could look for... That was a really radim live stream na Twitchu venčanja, ono, da. They might be scarred. I don't know. Planiraš decu? Da, jednog dana. Wait, chill, this is 3 tags. Look, northwest. You need to sneak on them, because you need more than 20 tags. And they saw me, I think, on the mountain. Okay. They saw you. There's no way they saw me. Možda, nest. Okej sam s Ultrom, ono, čujemo se. Ono, bio sam i ko njegu u Niš da mu vidim dete, sad je u Pančevo. Trebam da odem do njega do Pančeva. Uskoro da se vidimo i tako, ali čujem se redovno sa njim. Pa malo, moram da skinem ovaj duks, umiram, toplo mi je. On the right with a sniper, 26. Holy fuck. You're gonna get paired with them, by the way, with your cash, most likely. Cash. So far. 800 meters. I think we just fucking hold these guys. Like, Mongo, you can go, Mongo, go blue marker, Mongo. Without them seeing you. Well, that's gonna be hard, but... Go more right. More right. Go towards your cash and then cut in towards them. Someone took our crate. Grapple. You'd like fully cut them off. Oh, they saw you. But it's fine if they don't see you going down there. They're trying to run towards me now. They don't know I'm here. How close to you? Not close. They're still sitting there, but they're gonna go this way, I think. They're fizzing. Now they're running. These guys have surge of spawn. To je to, stiglo leto. Keep looking. Wait for the last guy. One guy's still back there. Damn, they're running to you. Da, Ultra isto ima čerku. Ima već godinu i po dana ona. Kako nešto. Sara se zove. Wait, chill. I swear I just saw someone. Huh? What? Up the mountain now. Šta opet crno, buraz? Swear. How? Vozim Peugeot 308. Ja sam kažem nove generacije, ali sad više nije ni nove generacije. Zašla je još nove generacije od prošle godine. Ali ono, solidan auto 2017. Ma ne planiram da upgradeam auto, ne treba mi bolje auto u životu. Super mi je ovaj. Plaže se da kaj ja ne slupam. Jesi čula uopće Stefana? Ne znam kako mi radi ovaj mikrofon, ono. We can hold, like berries. Šta je rekla Stefana? Kažu da se čula, ali nemam pojma, neki te nisu razumeli. Da se plaši da mu ne slupam auto, zato i neće drugi da uzme. Ovi ne smijem da vozi. Want to use a berry? Stefana, Nino, čao. Daj, pop all of them. Dobro sam. Da kažu i bolje. They have surge of spawn these guys. Eto, pogledaj, daš nešto. Ma neće ni jeftinije, što je najgore od svega. Nije probao. Kupim auto. Okej, ono.
3, 2, wait. Kaže ne I treba. don't see them. They know we're here, though. They know, yeah. Oh, I have 3 medkits. I'm gonna make a No, he stone doesn't, flare. bro. Be ready now. Žika Tirjanke, da. Šta? Did they move? Svaka bandira je njima, da. No. Ja sam barem iz prve položila. Okej. Ne kao ti. Nema veze, ja sam namjerno padao da naučim bolje da vozim. Okay. Ja bi znao bar koji skin koriste krizi skin, znaš, pa po tome znamo s kim se puca, ono, ali skroz je moguće da pucaju s njim, ono. To se i ja pitam. Ajde ti se odgovori lepo ljudima na pitanje. Ovdje To ovako nisu javno ljudi, da svi vidi. to nisu ljudi, to je pčiha, ono. Dobro, nebitno. Jednog dana. Jednog dana. Da, eto, odgovorio sam. Dao mi da ga kupim ovdje, imat će dokaz. I don't see them. Imat će dokaz. Have you got any wires? Yeah, I got medkits. Očigledno ne planira, pošto ja prsten još nemam. Need to go to zone. There's a team in Snooty, by the way. They crashed. They crashed, but by the way, the team that I was trying to hold. Ovo je pravi razlog što je rekao Marko. Ne mogu da stanem u delu, moram prvo da smršam da bi mogu da stanem u delu. I'm trying to hold this team that was behind me in zone. I need a mech kit. Vidiš što lepo kažu ljudi, vidiš? Dobro, Droll bi već imao drugo delu. Ne pričam ja ko šta kaže, nekada ja ko šta kaže, ja ti pričam šta ljudi pišu. Ja znam. Wow. He needs to come and drop me a mech kit. Evo ga i Filip. Ajde, čao. Gdje si Filipe, šta se radi? Pa da, to ako Gala dođe, brate, mora da se pravi za njegov 100 duplo, brate. Evo ga Gala isto u chat. Next surge is gonna be heavy, by the way. You need like 200 damage, I can't lie. Maybe even more. Probably more, I think. 28 godina ste zajedno. Pa šta vi čekate? And a medkit as well. Let's just get close to the team, man. Yeah, there's people north. Deco, srđa, ma čekaj polako, ono, ne mora da znači, ono. Ima još vremena. Inače, ljudi, Gala Sandala vam je izbacio novu mapu, ne znam da li ste vidjeli. Fortnite GG. I zove se Balkan Pit. Nije iskopirao od Leuxija. Evo ga, Gala ovdje mi je zašao, gleda. Tako da ako neko želi da proba, može da proba njegovu mapu. Inače, ne znam do kad imate fore, ali na ovu mapu ko bude prvi na ranku dobija PlayStation 5. Ko bude drugi, ne znam, isto nešto dobije treće mjesto, ali ne znam do kog datuma važi taj rank i to. Tako da znate, ono, ako neko želi da grinda mapu za PlayStation, eto da znate, ono. Uđi in game, vidi koji skin nosi, a lakše mi da ga pitam, ono, koji skin koristi, ono, nego tako. Brate, Droll bi ima silno para. Ima para, brate, i ako imaš 100 igrača, brate, average, uzimat ćeš bukvalno ono 4-5k mjesečno, ono. Na 100 igrača average. Sad zamisli ako imaš 1000 igrača average, ono, izračunaj si samo, ali previše para ima od mapa, previše. Pa ne, daily, mislim ono, ne znam, daily da kažemo, ono, razumiješ? Mislim, možeš da vidiš sve na sajtu tom Fortnite GG, ono, bukvalno. Me or Mongo? Which player did you beam? Look. He's grabbing on you, Yeah. Going to you? I'm good. Može, pčiha, dogovorili smo se. They're coming. Fortnite GG nije istina, pa nije istina zato što je više od toga. Fortnite GG pokazuje manje. There's a team northeast as well, they could look from the hill. If they grapple, we beam them. 15 AR ammo. Yeah. Ma Vučko, taj lik pravi milijune mjesečno, ono, ali u bukvalnom smislu. Taj lik pravi milijune mjesečno, ono. Da, zamisli su te mape bile pre 2 godine dok sam ja recimo streamu, dok sam imao ljudi. Ne, probat ću da napravim neku mapu definitivno, ono.
On the left. Tako da ono, vidjet ćemo. Probat ću nešto. Kids on the left are moving. Bind as well. Imam neke planove, već priču sa Slejevskim isto, on se razume u tom pravi mape. Tako da ono, vidjet ćemo. Kliks igra na NA East. Tačnije, nije više NA East nego NA Central, šta? Promijenili su ovdje tamo servera, koliko sam nešto vidio. Tako da sad ima samo jedan NA. Desi dodiđu, čao. 3 gama se igra lower, 3 gama se igra upper. Ovo je drugi game. Tako da posle ovog gama se igra još jedan i to je to. Već nam je kvalao, znači Hris. Ne Hris, izvinjavam se. Vaski i Hent su već kvalili. Za sada ono. Znači još Teni i Skvi. There's loot in that box. I'm going for that. Yeah. I got an SMG at least. I'm almost fucked. I'm in a bush. Is there any rifts? Yeah, there's a rift southeast in the open. Čekaj da vidimo na clean feedu koga gledaju ono. A nikog od naših. Mislim da će neki naši da gledaju, ali ništa toga. Ništa, gledat ćemo sad Mongrela, pa ćemo poslije da priđemo na clean feed, ono kad je endgame i to, vjerovatno. Just boxed up. Team here too. Ma, dodit ću sve super ekstra, no. Go. Yeah. In this box, bro. Jel će biti finale u nekom... Finale je sljedeći vikend. Yeah. Finale je sljedeći vikend. Odmah granci. Subota i nedelje po 6 gama. Ja se nadam da je po 6 gama. Je li po 6 gama, ljudi? You grapple on these kids. Trying to run. You just want to key them? Wait, don't. In this way. Are we jumping in? I'm not in you. Pa brate, ali je ludo, ono. Another bear here. Ali mora da skače zapravo, brate. Samo 4 damage je iznad, ono. But we go to zone. We go zone and then we fucking jump some kids. These guys are gonna come behind us, so. Okay, here, on blue marker. Yeah, jump in that maybe. I'm getting on this brick, on this brick. Okay. In his box. I'm not doing any damage to him. Gala, jel ti imaš neki džavu koji piše use kod Markonix nešto? Kao što imam Mongrel, da stavim ja tako to ovdje ispod moje kamere. Ali da nije rozoburaz, ono. Čisto da stavim nešto da imam, ono. What is going on, man? Nemam ništa protiv roza, nego to je Galina boja. Neću da mu uzimam boju, ono. Posle će da me optuži. Holy fuck. Šta se događa? Fortnite. Jedna reč samo. Fortnite. Nema šta više ni da pričaš o ovome. Šta se događa? Da, Gala mi lupi copy strike, brate, zbog roze boja, no. Uf. If you get knocked, just finish it. Gle ovo, brate, što ga teleportuje, ono. Vrata mi se otvaraju, brate, tačno. Ne znam što se dešava s ovim vratima. Jebu mi vrata već 3 godine koliko živim ovdje, ono. I said 180. Like, what the fuck is this shitty game? I'm marking out. Zašto? Zato ni nemaš roze monstera. Ne, nemam zato, nego nemam... Opa! U Srbiji nema rozih monstera, ono. U Srbiji samo ovo ima, znaš? Znači imaš ovaj, brate... Zero sugar, imaš beli, imaš običan i ovaj žuti ima, šta god daje. Sad nisam vidio šta se desilo, buraz. Jel moguće ono? Ne vidimo metete, čekaj sad. Mrtav je. I can't edit, man. No! Hahaha, odakle ovaj lig, buraz. Unlucky, GG. Ništa, idemo ovdje ono da gledamo jedan game. Čekaj, ili možda ovaj živ? Ne gledaju replay, ništa, gledat ćemo onda ovdje clean feed, bez komentatora, znači... Ja sam jedini komentator. Kako znaš da ga je Chris ubio, jel moguće ono? Chris ga puca, Chris ga ubije, non stop pišeš ono, kako možeš znaš ono? Jel pisalo, šta?
Aha, bio je Chris pa su gubili. Unlucky onda. Ni sad ću da probam da nađe da vidim naše gde su, ono. Realno, Vaski i Hen nas ne zanimaju, oni su se kvalali. Ali zanima nas Kvi, Chris i Tenija koji je živ. Okej. Ovaj lik je solo, ali nije neko ko nas zanima. Mongrel je ubio Tenija. Do kurca onda. Znači ima nade samo ako je Skvi živ kao solo. Zamišljeno Vaske, brate, i Hen vinaju 2 gima za redom, ono. Po 3 gema se igra automatik. 3 gema igra AP, 3 gema igra lower. Brate, gdje je ovaj skiter, ono? Trebam poduđenkom Mongrela na stream da ga pitam skiter da mi napravi, ono. 10 rule metak, čao, čao. Okej. Evo ga, brate, Vaski skočio je pored, ono, samo to smo vidjeli, ali mislim da je Vaski solo isto. Nisam video Hena, ono. Ne znam, Skitter, ako si na streamu, odgovori mi. Aha, tu si, brate. Ej, i na YouTube-u burz ima jedno 20-30 ljudi, ja mislim, ja znaš. Uspio sam da upalim stream na YouTube-u. Onda dosta ljudi vidi da sam live na YouTube i onda dođe na Twitch. Mislim da baš znači, ono, jebeni YouTube. Jel vidimo neke naše? Bilo koga? Vidim Hena, živ je i Hen i Vaski su živi. Boros Liković još da vine 2 gema za redom. Skvi, treba mi slika da piše kod Markonix. Sad ću ti pokazati, kao što ima Mongrel. Ako te ne mrzi, uđi kod Mongrela na stream pa vidi. Ne Skvi, skiter, Boros, ono, lucam, ono. Prolupao sam. Hoću da stavim tako tu da mi kamera. Čekaj da ti pokažem, gledaj mi kameru. Ovako ovdje da mi stoji, znači dole kao. Tako nešto, ono, ne znam ni ja. Ili možda čak i ispod kamere, nebitno, ali nešto na foru što ima Mongrel. Možeš ti da izabereš boje slobodno. Mogu bi da pojačamo ovo svetlo za jednom. Ovako. Možda čak i malo bolje onda. On je bije jako, brate. Ma ništa to mele, burez, ono. To je... Pablo Bingo. Ovo je dobro da se ovi sad kvalaju. Da Trulix posle lover ima Ancon ako hoće da ide tamo, ono. Ali ovi imaju 44 pojena, već su kvalili, tako da je to super. Jel padi ovi iz haja ili? Da, čak i lik i umro od full damage, koliko sam ja video. Znam da neće Trulix, ali ako je Ancon mesto, možda i hoće da ide onda, znaš. Skvi je uzeo 30 pojena, to je odlično. To je odlično ako je Skvi uzeo 30 pojena. Okej. Dobar. Jebote, sad je da on dobije 50 health-a, brate, da ima ono stranje u game i dalje s iPhone. Druga igrica skroz, brate, ono. Što se tiče endgame-ova, tiče klače i toga. Anore ili vino, brate, to je to. GG. Bravo, bravo. Hoću da idem sad da čujem komentatore na brzinu šta pričaju.
Da vidimo njihovu reakciju. These players are running out of materials so quickly, running out of loot, running out of consumables that they can't even really try to play the heal off, especially when you have that much aggression from a duo like Noah and Aqua. And it looked like they're playing a game of peekaboo there on low ground. Noah shoots from one side. It didn't look like Hero knew where it even came from. Aqua drops down to the other, finishes that game off. And I feel like Noah and Aqua going Znači da vidimo koliko ima Chris poena. Refresh. Skvi 46. Pa, brate, ja ne znam koliko mu treba, bar još 15. Bar još 20 da je safe. Kontam da će biti još 15 dosta, ali 20 da bude safe, ono. I kvalali su. Znači imamo samo još jedan game. Streamam YouTube i Twitch. Trenutno u isto vrijeme. Za kval je kaže oko 60, ono, šta znam. Sad ću da pogledam opet. 65. Od 50 do 65. Oni bolje da uzmu 25 pojena onda ako mogu i kvalili su se za grunts. Ništa Andiz nije kvala. Trulex igra za sat vremena s Kitaru. Trulex igra od 9:30. Šta je FNCS Open Grants? Ne znam šta je to, Boris, prvi put čujem. Da, znači od 26. do 50. mesta idu u lover i onda oni igraju odmah posle ovog game-a, bukvalno. Znači sad imamo još jedan game i onda kreće lover. Tako nešto, znam. Koliko ima još game u Aparu? Još jedan game. Igrali su se 2, znači ima još jedan game. Za sad, eto, svi koji su top 15, jebote, Set i Kami još nisu kvalani. Njima piše, imaju samo jedan game. I gdje su sad oni? I dalje su ovdje piše, imaju jedan game. Šta je, ali oni nisu igrali prvi game, brate, a? Ili? Ne znam, Veljo Buraz, ništa toga, zaboravi. Nije Pablo mogo, je li moguće ono? Okej. Znači oni su igrali samo jedan game i u top 15 su. Mislim ti u principu možeš se kvalaš iz jednog game, ono. Jebote, neće biti toliko lako da se kvala, brate, posle, ono. Iz lovera, mislim da će biti mnogo lakše, ono. Samo da bude onda uncon Trulex, brate, to je to. Kako se zove lik koji pravi mape? Nešto na K. K. Mija Khalifa nije sigurno, brate. Svi su Fortnite i onda kao tu stoji Mija Khalifa, zamisli ono, koji kurac. Da bar follow-vam. KXR, da, bravo. Upper. Pa ovo nema lower mapu. Upper. Nema lower i dalje. Moći izbaci onda posle ovog ima, šta? Vidimo ovdje u komentare da nema možda nešto.
Nema. Unlucky onda. Pa da, ali znaš 25 tima, razumeš, ono, mogu da staviti tih 25 tima. Od tih 25 tima već možda vidjeti da ga nekom testa od njih možda, razumeš? Pogledat ćemo opet ovo na landu ovdje sad fight. Koji su oni uopšte? Urazim, ja njegov ime pišem dobro uopšte, ili? Ne, ide sa. 14 imaju samo. Au, brate. Logan, da sola. Quello questo, vediamo un po'. That's your moment, guys. Yeah. You get that shit. If you trust yourself, you get that shit. Sì, quello più avanti. Top 25, hvala. Scopiamo. Antipad. Te lo giuro, lo sapeva. Allora scopiamo qualcun altro. Sì, benzinaio. Što je ovako dobar kvalitet? Ma burac, vjerojatno se ovdje smanjilo. Čekaj. Daj, ajar! Porco si! Šta je ovo? Šta vrište bre ovi? Ampolla, mi 30 oro. Mini, bacche, pompa. Sur subito lo voglio. Sì. 300 lo voglio. A rampino, portiamo i rampini. Zero cecchino. Vecchio, filo chiunque. Pompa. Big, puoi prenderlo, mini? Pompa leggendaria. Ali bili su uncon, sad ne... Adesso arrivo. Ne znam, možda sam ludan, ajde. Ho lasciato un medikit. Gledam zato što kod njih prvo krenuje game, oni imaju najmanji delay, znaš. Sad ću da pređi na Mongrel, viš, Mongrel tek sad kreće game, ono. Što te nije bilo? Pa prezio sam da strijam, ono. Pravio sam malo dužu pauzu. Čekaj, treba da dam liku email kod. We need... Let's go. We win. That's it. We play for the win. Teni miši su umrli, ali moguće su već umrli, bro. Šta? I got the bug. Probably not con. He has to back me once our agent's over. Yeah. Upper. I had to put it on. Da, Teni miša ide onda u lower, ljudi. I sad će im biti još teže da se kvalaju. Au, brate. Loša priča jako, iskreno. King, brate, se isto nije palo. Ništa, idemo ovdje. Još ću da uzmemo kill, brate, odmah zamislio. Šta je, brate, ovo? Aha. Ja sam mislio neki lik leti s gliderom kod ono chest. Boss save. I got grapple too. Minis, berries. I got berries. Listen, they loot tunnel, and they come out where the train came. See where they're landing. One comes out there, and one comes out the other way. And then they go to gas and buy shit. Okay, so we should work on gas then. No, they will be there. Let's pop berries and go thingy. Mare, znaš šta možeš igrati igricu party gdje se skupljaju krune? Aha, Pamel party, na to misliš, ili? To sam čak i igrao off stream, ono, jednom prilikom skoro.
Čak nešto hoću da vidim, samo sekunda, izvinjavam se. Šta sam te da vidim sad, zaboravio sam. Ništa, Buraz, ugasio sam. Ja bi ga. Desi bašo bre, šta se radi ono? Smanjio sam sad malo WoW pa imam vremena i za streamovanje. A uzeo sam i PlayStation i najviše zbog toga i sam htio da počnem opet da streamam ono. Ali ovo sad već gledam pošto je malo veći turnir pa moram da gledam i ovo, zanima me. Ten je tweeted ide za 22 bloverom, ma Ten je Buraz budala, ako to radi neće da se kola no. Buraz baša s njegovim mikrofonom dođe u call dok igramo ovamo WoW, nije nam dobro, znači ono. Otera, brate, ljude iz Discorda, ono. Ne znam, Gigo, vidjet ćemo. Mogu da stavim glasanje u chat da ljudi glasaju da li ti damo VIP-a ili ne. Igram i LOL, brate, bukvalno sam igrao i pre 2 dana LOL. Možda ću večeras da igram LOL posle streama, ono. Tačnije posle Fortnite-a. Igrat ću nešto posle Fortnite, ne znam samo još šta. Vidjet ćemo, da li palimo PlayStation, da igramo nešto tipa Demon Souls. Demon Souls je slična igrica kao Elden Ring, na tu foru je ono. Mislim, ista kompanija radila. Tako da ću možda da igram to, ili da krenem Spider-Man na 2, ili ću LOL. Nešto od te 3 igrice će biti, ono. Elden Ring ću da igram tega za jedno 2 mjeseca. Zato što za jedno 4-5 mjeseci izlazi DLC nastavak Elden Ringa. Tako da ću morati da pređem Elden Ringa opet prije toga, ono, još jednom. Ma kakav counter, Burus. Neka hvala, ono. Ma, nema ljudi za Pummel Party, sigurno. Ništa od toga. Jebote, Bašo, kad ćemo mi da se vidimo, ono? Toliko puta smo rekli, vidjet ćemo se i... Ništa od toga. Ma živi su Chris i Skvi, nema niko ni da ubije na landu, znaš. Živi su, brate. Vaski nam se kvalo, to je super, znači sad samo Chris nam je ostao, no. I Skvi. Možda će ovdje da pokažu Chris i Skvi, ono, a? Da li hoću call za lover? Pa može, brate, šta? Možemo call za lover, ono. Ništa, idemo kod Mongrala. Nešto me smara što toliko loš kvalitet streama više, ne možeš da vidiš šta piše ovdje dole, ono, toliko se trudim da vidim, ali ne možeš da vidiš, bukvalno, ono. Baš strani. Ma, King Buras se izgleda, mislim, nije se zajebao. I'm gonna see if I get tags here. Ne, kad Anonymous playeri su ovi koji naprave kill, ali taj lik koji umre piše njegov nick, znaš. To pokušavam da vidim. Isplaniraju ići? Ne, brate, baš. Nisam ti ja baš u tom fazonu. Možda ja sam malo, brate, kao u tom fazonu, ali ne toliko da želim da dam 200 € da idem na tako nešto. Yeah. Kad je to uopšte? Gledaj IBL kad bude finale. Kad je uopšte IBL finale? To se vjerojatno zna. Da, ali koliko je baš sad karta? Onda je sad poskupilo, razumiješ? Ili? Mislim, kad pogledaš, treba će ti 200 €. Trebaš ti da odeš, trebaš ti i da prespavaš ovo ono. Piješ, jedeš. Aha. Ja sam izići to onda da skoči karta da se to rasproda nešto brže. Izgleda da im ne ide baš dobro, on. Zašto jedan tim ima samo jedan game? Nisu upali prvi game. Nisu mogli nešto da se konektaju.
Mislim, ajde, ja sam blizu Beograda, ono, ja mogu i da se vratim vozom odmah za Novi Sad, ono, ujutru. Aha, ima 2 za redom kao, okej, to nisam znao. Do jaja, Boraz. Jeste, Skitter, da, ovo je posljednji game. I onda ide kao neka mini pauza, verovatno od pola sata i onda kreće lover. 36. I'm padding up above this guy. On this mountain. What do you mean? Shall I not use the big? There's 2 kids here in the open, bro. We need to fucking fuck with these guys. Ne znam zašto si igra samo 3 gejma, malo je glupo. Znači, ne da je malo glupo, nego je mnogo glupo, ono. Jako je, ono, čudno, ne znam. I'll just take it, fuck it. Vjerovatno je Juna i bio, ma dobro, ima onda vremena još. I wanna chase this team over here, though. So am I going to them or not? How much damage do you guys have? I have 140. Pretty numb. Ma da, Muksić, to je bilo bolesno, ono. Mislim, ovdje si mora da vineš za game, za kval, ali... Vidiš da je bukvalno nebitno kad možeš se kvala sad ovdje. Top 25 kvala, alo. Znaš li šta je to? Od 50 top 25 kvala, ono. I još si igra samo 3 gejma. Holy fuck. Just cringe. There's a kid on the alt as well. Daj da imamo što imamo na clean feedu. Što ovdje ima 3 tima, ono, a? Čekaj, šta je ovo? Pokaži nam replay, ono. Wow, kakav replay, Ok, hvala vam za ovu informaciju, to nas je zanimalo mnogo. Nije da nismo vidjeli. Nema, to je to, ovo je posljednji aper. Iz ovog apera top 25 kvala u Grants i onda posle toga ide Lover, kvala top 15 za Grants. I sljedeći vikend je Grants Finals onda. Aj stavi glasanje meni za rol. Boraz, ja sam trollo s tim. Ne znam da si mi ti shvatio ozbiljno, ali... Skitter je napisao ne, on je glavni moderator u chatu, njegov glas vredi kao 100. Šta mi će biti sljedeće godine game mode? Iskreno... Ne bi me čudilo da ono se stikaju za duo, brate, ali kontam da će da menjam na trio možda. Ne znam, samo da ne budu soloci. Sve osim solosa dolazi u obzir, ono. Iako su solosi zapravo i najbolji za gledanje. Ali ono, zajebane su. Oh my fuck. Treba da stave squad, burac, da umru serveri, ono. Lepo, treba da stave squad i to je to, brate. Da ugase igricu, brate, odmah, ono. Bukvalno mislim da bi crashao server i posle 15 minuta bi se onako kao vratio server i svi bi bili mrtvi od zone, ono. Tako bi izgledao squad, verovatno. Ja ne znam da se neko seća zadnji put kad je bio squad veći turnir, na što je to ličilo, ono. Šta je to, Skitteru? Gigo roll, ne. Ti si stavio? Kako si to stavio, bre? Ha? Uraz, ja se ne znam, zašto ja to nisam vidio da ti stavio uopšte? To nisam vidio da ti stavio uopšte. Gdje bre, čujem sebe, ono. Gdje mi je chat ovdje? Aha, gledaj, stvarno si stavio, brate. I jebi ga Gigo, brate, unlucky. Što je ovo, ja imam neki drugačiji chat, vidiš. Pomešano mi je ovdje YouTube i Twitch. A YouTube niko ništa nije napisao, gledaj koliko. Burz, YouTube niko nije napisao ništa, brate, već duže vreme zapravo. Pazu, nema nijedan view, evo ga, gle, ima YouTube, evo ga.
Ne mogu da vratim chat sad dole, zabagalo se, evo ga. So much loot in there, Ovo bro. srdica pull, okej. We need that. Ma, oni bolje server ne mogu da naprave zato što ne postoji takva tehnologija i dalje, ono. Tipa Fortnite će moći dobro da radi na 100 ljudi za jedno... Zapravo ne znam, oni su pre 6 godina pričali da će biti za 5 godina, a sad već kad pogledaš, možda za 10, ono. Možda. Nisam baš. Niti znam šta je to. To je nešto novo izašlo, ili? Ma 009, 008 se zovu, brate. Ako pitaš za to. As long as you pass the next threshold, I'm not sure if you are. You're not. I don't know how much damage you have, my guy. I don't know. Not a lot at all. Dobro, ulozio Disney fine pare, pazi u Fortnite. Mislim, to nikad ne može da bude loše kad neko ulaže, ono, tako da ono. Vidit ćemo samo šta će oni da prave s Disneyem, to je pravo pitanje. Da li će biti skinovi ili će biti još neki gluposti, ono. Oh, chill, I need to heal now. You have a big or no? Oni će umro ovdje. Ček, koliko mongreli Savage imaju poena? Jel zna neko chat? $12, wow. Loša priča, znači. Are you good? I'm fine. It's just so laggy. Needs to go zone. Let's go ahead now and hold these guys. Pa na loše mjesto lenda i naš da bi imali surge, to je problem, ono. Team there. Znaš šta, bilo bi dobro da Fortnite ubaci da uvijek možda vidiš kao surge, ono, znaš? Tipo, otvoriš mapu i ti piše koliko imaš surge i da znaš, ono. Pre nego što se upali jebeni, brate, Storm. Ma kakvi bre, bašo, brate, Fortnite je trenutno ono najjači nego što je bio posljednjih 5 godina, brate, i znaš? Fortnite je trenutno ono baš jako, ono. 27. Gle, trenutno gle koliko ima igrača, na primjer. Kako to mogu da vidim, ono, ovdje ne ide. Clear account, evo ti, gle. 24, brate. Zadnji 24 sata, 4 milijuna igrača, ono. I gle, ovaj pik je bio u decembru 2023. godine, 11 milijuna je bilo. Baš je trenutno jak Fortnite, strašno, ono. Mislim, Fortnite, brate, ima trenutno igrača kao ceo Steam, ono, u bukvalnom smislu, znaš. Ja ne znam koliko trenutno na Steamu ima igrača, da može se vidjeti ukupno kao broj. Counter-Strike ima milion, ali realno ovo sve kad se sabere nema zajedno kao Fortnite, brate, ono, znaš. Što je bolesno, brate, kad malo bolje razmisliš. Ali dobro, dosta tih igrica što ima na Steamu, ima ih na Epicu sad isto, znaš. Yeah, free bigs. Ima, brate, tih nekih igrica i na, ne znam ja kako se zoveš, neki ono. 2 bigs each. 20 armor. Are you taking the burst? Yeah. Bench, dude. Yeah, drop me. I have zero. Dobro, da, i to si upravo, da. Mislim, zamisli Counter, Buraz, da igraš na ovo čudo, ej. Zamisli Counter na ovo čudo da igraš, ja ne znam, brate. Ne mogu da zamislim tako nešto. Bro, I have 100 now, man. Yeah, but still, like, we haven't had time to farm. How can I not build against that? Brate, a pčiha opet drugačije su to dve igrice skroz nego Counter, ono. Realno gledano. Ne znam koliko LoL ima igrača, ono, ali onda i LoL isto baš dobar, ono. Čekaj da im da li ovi možda gledaju nekog našeg. Lock on pistol there.
Ništa, ništa, osjećamo kod Mongrela do kraja gejma. Skiteru, nisi mi ništa Buraz odgovorio, jel bi mogo da mi napraviš nešto ovako ovo za kod? Ili te mrzi? Napravit ćeš, dobro. Što ti dobro izgleda ta suva što su zelene oči, ono. Se slaže sa svojim moderatorom. Ali mora promijeniti te suve, Buraz, da stavi nešto drugo, ono. Just a lock on pistol. Možda i neću zapravo da mijenjam te suve, do jaja su. Ima sljedeći, kako ne, ima i plava i crvena, kao ludnica, ona se dešava. A to je 30 dana, brate. Bind. Ne znam koliko ima aktivnih kao u isto vreme, to je bitno, ono. Ko zna Fortnite, koja je cifra tu, ono. Hello? Ovo ti je bukvalno, FNCS ti je sad postao World Cup, ono. Zato što ti je... Sve su ovo kvalifikacije za World Cup, isto je prošle godine bilo, ono. Nikad neće biti taj price pool kao što je bio prvi put, ali da. Zadnjih 1 sat online milion, pa dobro, jak je load, znači baš dosta, ono. Oh, it's just so fucking laggy. Zipline. Kako si, evo odlično, hvala na pitanju. Aj sad, da vidimo endgame, pazi. Imaju 100 srđa, što im je super. Viši Mongrelu pada, brate, već kosa, šta je moguće, ono. Meni ljudi, brate, znači ne bi verovali koliko mi je pada, ovako zalici mi se prave, ono. Kroz 2 godine morat ću na ćelovo da idem, verovatno, ono. Još da sad počnu da koristim neke preparate da probam da spasim glavu, ali teško, ono. Baš teško, ono. Od stresa, ma nije, to mi je tako nacredno, verovatno, tako je Čaletu i Dedi isto bilo, ono. Ali neki, kupio sam neki roller sa iglicama pa kao bodem se u glavu s tim, ne znam ni ja, nešto pokušam, ali vidit ćemo. Chris ima 60, teško će biti dosta. Nemam pojma, nemoj ništa da piše u chat, nemoj neko nešto da lika da vas ne bana. Da vidimo lepo the game, ili ću da palim sabalni chat, ono. Metal behind the ramp. Pa ne znam kako bi meni stojalo ćelavo, Buraz, ono, verovatno imam deformitet na glavi od slušalica, brate, ovako imam rupu, brate, ono. I ovako skinem slušalice, vidi se tu možda malo, ne znam sad, ajde, nije mi toliko dugačka kosa, ali... Čekaj da vam pokažem sliku kako verovatno ja izgledam, čekaj, gledaj ovo sad. Kako se zove taj LOL streamer? Taylor, da. Imao neku sliku 100% s te glave, čekaj da im. Looking for Surge. Buraz, nema ono. Evo ga, ali dobro, ovo je fake, ovo su doradili malo. 20, 50. Ovo nije baš tako, znaš, ali... Da, isti, ono. Ovo su malo izeditali. Zero cap 4. Pull next. Was there not a spare brick down there? Right. Are you cap brick? Yes. Wait. Ovima treba Surge. Beži odatle. Treba čak i da ih pustim možda. Znaš da bih Mongrel ubio odavde, brate. Mongrel bi ih odro odatle, brate. Ovi ga nisu ni skontali, ono. Pop behind, bro. Yeah. Da, bude 10 minuta dublju na posao, vrati, tako je kole, da. Bukvalno, možda malo više od 10, ali da. Vrati ti se glavu normalno posle nekog vremena.
I'm looking for Surge. Njima treba Surge hitno, brate. Urez, ali ja ovu minimapu kad pogledam s ovim krugovima nije mi dobro, ono. Ali u bukvalno smislu. I'm dropping all the way back here. I'm just looking for Surge backside. Might be able to get tags. Ma ne znam, to ti je... Ne znam tačno šta predstavljaju ti krugovi, ono, iskreno. To su oni, brate... Ne znam, tokeni, medaljoni, šta su već, ono. Koji god kurac da je to, kad neko ima pokaže ga na mapi, ono. Medaljoni, eto. I to te heala, valjda, po 2 shielda svake sekunde ili tako nešto ako imaš kod sebe, ono. Jebi ga Gigo, buraz, više nisi bitan, ima drugih ljudi u chatu sad. Dobro, dobro. I need to look for tags. This is probably perfect to look through. You can't stay front though. Okay. Go. Yeah. Holding. Making split. Oh, we're good. There's 2 fizzes there. Okay, we need to get this shit first though. I'm fizzing. A s ovdje Mongral ima 12, on sad ima 22. Ma da, Mongralu bukvalno treba top 3 da bi se hvalio, ono. I'm following you. Top 2 možda čak sa 1-2 kilom, ono. Uff. Are you good? I'm getting full spread, Poraz njih ovi ruše, ono. Chill, sad vešao. I'm grab. Yeah. I'm in a box. Ne znam jer se... I'm fizzing. Kako da uključim sub only chat, brate, ne znam. Aw. Yeah, I'm fizzing. Evo ga, našao sam. I'm not. I dropped you metal. Or brick. Vratit ću na normalan chat čim se završi game. Mogu vipovi da pišu, da i moderatori. I'm fizzing. Yeah. Go. Nice. Dobro, ubio ga je on. Mislim, oni sad imaju... ne, seri, brate. I full zero mats. Ovo je baš loša priča sad. We got dropped. Ne. Čučni tu burazi, heale se ono. I can't get up. Nemoguće, burac! Oh man, I couldn't get off. Jel realno ovo? Yeah, he's making. Koji kurac ono? Yeah. 32 i 12 44, brate. 46 poena imaju trenutno. Nije ni blizu dosta za kval, buraz. 48. Pa buraz nema šanca, ono ide on u lover, brate. Ne znam, Savage treba da bude najjači igrač na svijetu da on ovo klače nešto sad. Ako uzme ovaj kill, bravo, mac. Tak je rizik, nije treba, nisu maca pokupili, ne. Sve je uzeo si maca, brate. Bro. Jel realno ovo? Lik je sve lutao si maca, brate. Evo si završio game. Sad će pokažu replay, verovatno. Jel realno, znači? I... 25 su. Jel moguće ovo? Ovima se još nije računao game, izgleda. Jesu oni možda vinali? Ili? Nitrox neki. Izgleda da je hvala, brate, Chris. Jel moguće su 25, brate? Evo, ugasio sub only, ljudi možda pišu sad svi.
Ali izgleda da se Hvalo... Top 25 Hvala. Hvalo je kriz, brate. Jel moguće, ono? Još je Mongrel 26, brate. Znači, isto poena imaju, brate. Zamisli da je Mongrel, da je Savage loot ove mace, ne bi se Hvalo, brate, kriz, ono. Ovo nije realno, ono. Imali su 1 kill manje, brate, šta? Da, 1 kill više su imali ovi. Realno ovo. Da gledam Instagram. Šta da gledam na Instagram? Da razumijem ništa, ono. Let's talk about Pablo and Bevy. Na WhatsApp si mi posto, šta je ovo? They have been working hard at it all weekend. We keep seeing them that height. We keep seeing them not quite pull off the but right now we can celebrate them. Sad se sliko sa sad s Markonixom. Yeah, they have, and I was a little bit concerned for this duo going into the day. They contested off spawn at Hazy. I thought, oh, they haven't been playing too well at Hazy this season. So far, the day's been going fantastic. Kakav skvi RNG, a? Ništa, ljudi, sad nam kreće Lover uskoro, da znate. Sad gledamo Lover i ko se hvala u Lover? Znači, Mongrel i Savage igraju Lover. Evo da ćemo. Znači, Lover sad kreće iz Lovera, top 15 ide za Granic. Znači, ovi svi koji su ispod Hris i Skvija su se hvalili za Lover. Ja ovdje ne znam nikog, ono, Mongrel, Savage, njih znam. Znam Japka. Ne, Frizi, dobro. Ja ovdje stvarno pola ljudi ne znam ko su ovi. Miša i Teni su nam isto sad tu. King, ali će da prođe Trulex, ljudi. Ali sad će da bude zajebano. Top 15 ide dalje. Kvizi se hvala, Kvizi je vino game. Ali Mongrelu i Savage je bolje što su nisu hvala ljudi, znate vi to? U bukvalnom smislu. Ovo je ugasio stream. Zato što, brate, oni nabiju, znaš koliko para, brate, što imaju viewera po 60-70 hiljada, ono. Njih boli uvoz FNC jezvat. Oni mnogo više naprave od streamovanja. Tako da će oni da imaju sad još 2 sata, brate, da igraju za 100.000 ljudi, ono, bukvalno. A jeste sad namerno, ono, da. Kako da ne, ono. To je bilo praviš, ono. Ali pazi, ako se hvalaju za Grants, ko zna koliko će ljudi imaju na streamu. Opa! Šta je ovo? Nemam ni uključeno ovo, znate, ono. Čekaj, samo se čulo. Gala baca 50 evra. Gala hvala puno na donaciji, brate. Za najjači comeback sad s Markonix. Idemo, bre. Hvala Gala na donaciji, ono. Šta se trosiš, Buras, kad nemaš, ono, ej. Hvala, ej. Znaš da mi nije uključen taj mini feed uopšte bio, ono. Hvala. Evo, gledaj followere sam mislim dobio opet silno neki danas, ono. Ja sam jučer dobio 100 followera na Twitchu. Jedno srce za Galu u chat, ljudi, jedno srce za Galu. Alo? A da je tvoj drug Primča, Boris, on više ne gleda ovo, šta? Mislim da Simpa nije sve. Aha, šta ima, neku ženu? Gala je rekao ljudima da ti stavio srce u chat za donaciju. Tačno niko nije stavio nijedno srce. Evo ga, Skitar je stavio sad kad me čuo, ono. Evo stavit ću ti ja, Buras, Gala, da si ne osjećaš ono tužno, ono. Je moguće ovo. Evo, Buras, dobio si pat Legion, ne? Pa Bašo
Nemam, brate. Ne zanima me to. Samo goldi da se prave, brate. I'm so excited because there's just 3 games left and then we'll have our final 15 euros qualifying. Gde si snob, čao. Živ sam. Sorry, Levin, it's not kicking off tomorrow. I know. Hvala ti na follow. Sad čak vidim i follow, ej. You're going to be able to stick out this short break as well, boys, because we have got to have a... Da, Gala, nisi mi ni odgovorio na to što sam ti slikao. Ili jesi? To da vidim. Šta priča, nisam ga prepoznao na Infogameru, kaže. Znači, Buraz, apćiha, toliko nisi bitan da je to strašno, ono. Vidiš što sam našao. Šta si našao? Jesam, vidio sam to gigo, da. Vidio sam čak i koje igrice stižu, brate. Ovaj pirati stižu, brate, na PlayStation, ono što je baš huge. Ne znam, ja sam baš napravio setup, ono, odličan za PlayStation. Samo ne znam kako izgledaju igrice, ono. Hoću da testiram sad. Izgledat će dobro. Hoću da sad odradim mini test da očekamo da počne ovo. Znači, 2 sekunde samo da vidimo. Čekaj da prebacim na HDMI 1, ovo. Ajde da mi kažete samo kakav je kvalitet, ono, sad ću da uključim nešto. Čekaj moju kameru da mrdem na drugu stranu. Ajde idemo, jer se dobro vidi ovo. Znaš šta je problem, ovaj HDR ako se uključuje, Buraz, onda... Ovaj mikrofon, Buraz. Ne znam šta da uključim, ono. Aj, ovo ću da uključim. Aj, Skito, ti mi baš kaže opet da li je onako tamno ili je to, znaš? Aha. Pošto je moguće... Tačnije neće biti tamno, znaš, uključio sam ovu staru igricu, ovdje nema taj HDR. Jesam ti pokazao monitor, Buraz, što sam uzeo? Nisi. Ma, Buraz, ma, naš ti koja bolest, ono, ti ne bi verovao, Buraz. Što ti je ovo legenda, što ti piše iznad facecama? Ma, to mi sabovi struvao, brate, ono. A. Ma, Buraz, ne znam što se to pali, ono. Čekaj baš da imam. Je li zreda dobro igrice na streamu, a? Da. Jel se čuje zvuk isto igrice? Čuje se. Do jaja onda. Znate šta je fora što ako streamam na YouTube mogu da streamam u 2K. Tamo podržava 2K, brate. Ja sam probao test stream da radim u 2K, znaš kako bolesno izgleda Buraz stream, ono. Ali da, što mi nastaje... Ma, Buraz, ovo nisam igrao 3 dana, ne znam ni gdje sam. Nebitno, neću sad da igram ništa, ono. Znaš šta me zanima, je li ja trebam ovako da gasim igricu prije nego što ugasim PlayStation ili mogu samo da ga ugasim? Ja sam navikao zbog kompa kao prvo da gasim igricu, ali konta ni ne treba. Ovdje Demon Souls hoću da igram obavezu na streamu. Da me gledate kako plačem i kako se nerviram. A i Spider-mana trebam da pređem pošto sam prešao 2 dijela pre, ono. Tu sam spremio još neke igrice koje ću da igram, ono. Ne znam samo šta, ono. Ovo isto sam teo da igram, Witcher nisam nikad igrao, to hoću da pređem. Ovo neću da igram, radi u 30 FPS-a. Ali sve ću da streamam. Ti sve te igrice imaš? Ovo, šta vidiš ovdje? Da. Ma Buraz, imam još silno, ono, ne bi verovao. Zato što ovo, pola ovih... Što se potroši 5000 eura, jebate. A Buraz, pola ovog je free, bre, kad imaš ovaj PlayStation Plus. Aha. Znači sve je free. Witcher sam platio 10 eura. Ovo sam platio 5 eura. Spider-mana sam dobio free uz PlayStation. I to je to, nisam više ništa ni kupio, znaš. Kupio sam... Možda ću morati God of War da kupim ako ne nabavimo nekog da mi da, ono. Ali mislim ću da nabavim da mi da neko. Vidjet ćemo. To je to uglavnom. Ako onda ću posle ipak možda LOL da igram, ne znam, igra mi se LOL nešto u zadnje vreme silno. Last of Us isto planiram da igram taj part 1 i part 2, ali čekam da bude na popustu, iskreno. Stvarno mi se ne daje toliko para za igrice, znaš. Baš ono, gledam da nađem neki popust, ali nikako da ga stavim na neki malo bolji. Više ima trenutno Ragnarok 43% kao, ali mi dalje mnogo ovo jebe mi husto. Nemam pojma.
Hogwarts Legacy sam platio najviše, eto, to sam dao $30 kao za igricu. Pa dobro, to nije mnogo što. Pa da, Gigol, da li ti imaš nešto ja hoću da igram uopšte? Ali ovaj Hogwarts Legacy, brate, Skitter, ono je bolesno, znaš? Znaš koja je priča, Buraz, ima igricu? Ma, bukvalno mogu da naprave, brate, film da se zove Hogwarts Legacy, da ono pocepa. Ovo je Lives of P je isto kida igrica. Isto je kao Soul igrica, baš je ono teška. I ovo isto hoću da igram, nisam nikad. Ma svašta hoću da igram. Baš svašta. 37 minuta! Buraz, znaš što moram da radim 37 minuta onda? Igraj Lexio map. Znam, Vagzu, da. Ma, Buraz, sve te igrice što sam bukvalno rekao kidaju, znaš. Imam listu svih igrica. Čekaj da ugasim. Ne znam šta će mi se otvoriti, da ne likam nešto slučajno što... E da. Evo, gledaj, ovo mi je plan. Tu sam pravio bio listu šta sve želim da igram. I ono. Ovo sam teo da uzem za Stefanu. Ovo teško ću ja da igram, ono, možda i hoću. Ali vidiš, sve ovo free. Free, ovo imam. Ovo isto imam. Ništa. Ovo što treba se plati jedino, eto vidiš. Witcher sam na primjer uzeo. To isto mogu da dodam da imam. Ove sve igrice samo skautam da budu nešto na popustu jeftino da uzem. Evo viš, Last of Us je isto tu. I ovo za Stefanu sam stavio na listu, ali da. Ovo ću da igram na primjer obavezno čim izađe. Ovo izlazi za mjesec dana. Treba bi Gala da mi nabavi kod free za ovo. Ali to ću da igram odmah na lunch, ono, taj dan kad izađe. I tako, ima razne stvari. Ovo deluje kao da će biti dobra igrica, ovo ne želim da igram, ovo mi deluje govno teško, mogu da brišem odatle. A Buraz, PlayStation Plus sam platio 70 € godinu dana, kako nije free? Bukvalno je free, ono. Dobio sam 15... Razumeš, ono, free je, brate, ono. Godinu dana imaš, brate, za 70 €, ono. Mislim, košta to 130 €, ali je bio popust 50%. Tako da, ono. Po meni je to free. Buraz, znaš što me ujelo? Koji kurac je ovo, znači? Evo, Lover kreće za 35 minuta. Ne znam što su ovoliki break napravili, ali... Do stvari ja i kao treba da odmora ovi igrači. Verovatno će biti, brate, mapa sad uskoro onda. A koji si monitor uzeo? Da. A ne znam da li to... Čekaj da nađem samo sliku da ti pokažem razliku. Da vidiš. Ne znam da ćeš moći da vidiš, Buraz, razliku uopšte na streamu, ali trebalo bi da vidiš. Ne znam, evo, gle. I vidiš šere, tako? Da. Gle razliku, Buraz, monitora. Ujebaj. A šta je, koji je? Pa ovo LED sam uzeo. Ali je isto 240 Hz. Pa da. I fore što je oni brži odziv ima isto 0.03 je na primjer, dok su ovi svi 1 ms, znaš. U principu mnogo je bolji monitor, ali gleda ovaj kvalitet ono slike je bolesno. Da. Mislim, uživo je tek ono strašno kad vidiš, znaš. Dobro, to. Ma da. Neće to se zanimati. Ako te zanima komp koji imam, ispod streama ti piše sve tamo dole u About. Sve imaš tamo. I monitor isto, LG je monitor, OLED 240 Hz. Ne znam kako se zove nešto, LG 27, ne znam nije. Jesam bašo, da, pa nije da, šta mislim, to i jes tako. Znači ja sam najviše uzeo OLED zbog PlayStationa, brate. Da bi mi lepše izgledali igrice kad igram, brate. To je ono jedini razlog što sam ja zapravo i uzeo monitor. Sam ogladnio se. Ma da, 2K je, brate. Ali ne mogu da streamam u 2K na glupi Twitch. Streamao bi ja sad isto i u 2K, brate.
Ma znaš ti kako se, ja uvalim se ovdje bure za ovu stolicu, legnem, noge digneta bure ispod, malo ovdje ovako dignem monitor, i uzem ovdje ovako kontroler i baš je do jaja priča iskreno, ono. I onda se sudi su ti kičmo ode, jebi ga, brate. Friza kad pričam, pa ne bi trebalo, brate, da ima ikih problema, ono. Nije baš, znaš, nema toga, brate, u priči. Ali ne bi bilo loše. Jel ide muzika na klin? Ne, ovdje ide muzika, dobro. Nek se čuje nešto. Da, krenuo sam da vidim Twitter od ovog. KXR. Te lajkujem ovo od Vaskita. Da mu bacim neki komentar. Bravo, Vaske. Evo ga, radi mapu on. Radi live na streamu. Za sad je kontestan. Truli si čiće su on kon. Ne znam koliko timova je ovdje stavio. Teško da je završio mapu, a? Ajde vidimo se, Baša. Hvala što si stratio, ano. Čujemo se svakako. Imam ti ja Last of Us. Ali koji Last of Us jel imaš? Jel imaš remastered Last of Us ili onaj PlayStation 4? To je jako bitno, ono. Aj, sad malo ti hoćeš. Ma, buraz, šta da plaćam da rešim problem s kičmom, ono, čemu pričaš? Remastered imaš? Onda, Gigo, možemo da se dogovorimo na nešto. Roll za igricu. Masaža? Buraz, ne znam, ceo život pričam da ću dilje na neku masažu i nisam nikad otišao. Izgleda će Trulis biti jedan kon, ljudi. To je huge. Ne znam ni koliko košta tako neke kvalitetne masaže, ono, od pola sata, ono. Mislim, onda u Novom Sadu ima da se nađe neka malo bolja masaža, ovo, ono. €100. Na buraz. Buraz ću da dam €100 na masažu. Ništa od toga, nek mi boli leđa. Ali nije €100 sigurno, onda da su oko €20 da je pola sata, ono, to je neka realna cijena u mojoj glavi. Sad ću da izgooglam, brate. Novi Sad, cena masaža. Evo, sajt se zove Sredi me. Masaža u salonu Lepote Novi Sad. Već od $300. To je €2,5. Ovo je fake nešto sigurno, ne znaš. Relax masaža 60 minuta na popustu 33%. $2,000. Masaža od pola sata je €10, brate. A šta je to relax masaža? Meni ne treba relax nikako, buraze, znaš? Meni treba da me udaraju u liđe i sve snage, ja mislim, da mi polome sve što imam. Nikako mi ne treba relax. Kako bi mogla se zove ta masaža koja meni zapravo treba? Lomljenje leđa, verovatno. A ima u Bijeloj crkvi tamo dakle sam ja, inače ima taj neki čovjek koji ti lomi kao... Lomi, kako da kažem, lomi ti kičmu, lomi ti sve to, znaš, namešta ti tačnije. Kao šta, da kažemo, ali nije on ništa, brate, nego eto. Nije školovan. Nije školovan, ali buraz, dolaze kod njega i sportisti, i fudbaleri, znaš, tako to, znaš. Baš je ono poznatije malo. Ovi ništa ne naplaćuju, koliko mu ostaviš. Znači on te... Jel on bio na TV-u? Pa ne znam. Zašto je bio neki... Mislim da nije to taj, ne znam. Bio neki na buvljaku nekom radi bukvalno. Ma buraz, to je strašno, si ti ludo ono, si ti gledao ono? Jes. Ma idi u kurac, brate, ono, zamisli, onda na buvljak ne vratim se kući, brate. Pa stanem tamo, ono.
Kako ih lami, strašno. Čekaj da prvo da nađete na YouTube-u, brate. Kuci samo kiropraktičar sa buvljaka. Kiropraktičar... Evo ga buvljaka. Čekaj da ugasim ovdje. Ali gledao sam to, Buraz. Da, to je ovo, evo ga. Buraz, ovo ima 2 miliona pregleda. Građanstva i u Bosni i Hercegovini. Taj prizor mi je u početku bio pomalo i smiješan, jer još nikada u svojoj 40-godišnjoj praksi on nešto smiješna priča, isto kako se srećam. Na buvljaku. Nakon jedne seanse ljudi su počeli pristizati jer su čuli da je besplatan tretman. Kako je to izgledalo na buvljaku u Vitezu, pogledajte u ovoj video priči. Aj, Buraz, brate. Ja sam Murselović Adnas, dolazim iz Gornjeg Vakufa u Stori. To je tako. Istegnemo, pusti meni glavu. Ovo mi uradi i položi mi vrat. iz Bosne, ja mislim. Da. Mene bi ovo plašilo strašno, Buraz, da mi neko radio, znaš? Ajde, ustani sad. Jeste! Jesi čuo? Jeste! Ako ne posle diplomom, okej. Samo još... Pa da. Ovako da mu sedem na harmoniku. Ma Buraz, i ovi s diplomom što ti zavežu, brate, neki kanap pa ga cimnu, brate, za rad. Da, procimaju. Ma idi, Buraz, ne znam. Malo da opustimo vratne žile. Jesi gledao, Mario Vreće je bio kao u Novom Sadu, da? To? Nisam, brate, gledao. To je u redu. Upali na YouTube, kucaj. Mario Vreće, kiropraktik. Sad će 100% evo imati poboljšanje. Evo, mogu da garantujem s čim god hoćeš. Da će ti sad biti puno bolje. Ne kako ti je bilo, eto. Evo ga, da, to je to. Ja sam prema kiropraktičarima... Evo, u Novom Sadu je bio. Od uvek sam želeo da idem kod kiropraktičara. O kiropraktičarima znam da... Kiropraktika je... Uf. Nije mi dobro da ovog zvuka samo, znaš, brate. Meni je ovo predobro. Znaš koliko ja mogu da lomim prste, ne znam to možeš čuo, čekaj da znam samo onaj jedan klip. Se čuje na streamu? Čekaj, neće da se čuje moj. Gle. Ne znam da se čuje, Boraz, na streamu. Se čuje? Ne čujem je. Ti je, ali ja mogu... Dobro, ovo je tiho. Sad se čuje. Znaš koliko ja mogu da lovim, brate, sve tako, ono. Ma isto sve, i kičmu mogu sami sve. Ma da. Teše gdje čovjek umire, to me iskreno plaši. Jesam vam pustio taj klip? Umire! Doćete vidjeti ovo. Ali on je taj lik koji bi tako reagovao. To izgleda bezbedno, brate. Ne, brate. Ja što ozbiljno, nekad se osjećam kao penzioner. Ja dočekam da iskrim ovu moju kičmenu moždinu. Znam samo da mi svaka kost u telu puca. Što ja sedim ovako. Brate, ovo je nenormalno. Potencijalno mislim da ću samo jedan dan na pola da puknem. Tako da kad se vratim kući, očekujem da ću sedeti ovako. Moje ime je Nikola Kuvač, ja sam diplomirani fizioterapeut i kiropraktičar. Osjećam se veoma napeto, osjećam napetost ovdje gore u vratu. Kao da mi je neki đavolko ovdje na glavi, ovdje. Malu temu je, ne ukrećem da se baš, to je prekreć, ali ono... Dobro, ovaj lik, brate, ima i diplomu, ovdje bi mogu čak i da odem, znaš. Pa mama mi je kupila kosmo disk, ali to ne radi. Još u Novom Sadu. Teško mi je da se opustim, to je jedina stvar koja me plaši. Jedino, u narednih 3 dana nemoj da imaš teške aktivnosti, znači smiješ normalno da hodaš. Ma nemam ja nikad teške aktivnosti, ja sam tiktoker. Ne znam da sam pomenuo, ja sam albino, tako da budite... Da. To je default fat. Kao da su mi se opustile plečke i da mi ulaziš onako dublje. Jel da? To i seci. Vrlo često me ljudi pitaju da li je kiropraktika bolna. Bravo! Još malo. Bravo. A nije toliko gej koliko sam mislio da će biti. Jesu možda malo nelagodni zato što se čuje zvuk puškanja. Samo pusti još malo. Bravo. Brate moj. Ja ne mogu da se opustim, ljudi. Ovo mi je... Da, sve razumem. Samo pusti. Znam ja da to ne boli, ali svako... Radit ćemo im tretmane cijelog tijela. Uključujući ovo giljotiniranje na kraju. Znači da me jumpscare-uje 100%. Neću. A ne, jel da? Ne ide ništa na, kao iznenađenje. Neću. Iznenađenje, sad možeš samo desno da gledaš. To je mene jako bolno.
Baš sam ruke preopterećene, znaš ono, od TikToka. Jesu ti noge, viš malo leva kraća. Uje, koliko mu je kraća leva noga. Moguće. Slobojno, znaš. Šta to znači? To znači da si malo fleksibilniji u odnosu na drugi ljudi. Da, to ti je vjerojatno ova tetiva kvadricipsa kako se pripajalo ovdje, kako si ti rasto, pa ti je vuklo malo i onda stavilo. Čovjek me nazvao bangavi, ali veoma ono, medicinski terminologijom. Moram da ublažim, moram da ublažim. Samo pusti. Bravo. Ne mora si ide u Jermeniju. Koliko je lik beo, buraz, ono. Da. Da ti je zašto tamo lajkuj. Ili swajpuj po Tinderu. Ne, sad ja sam na drku. Pa jes? Lajkuj. Bravo! Još mi siva kosa, brate. Opa. Ovo bolu strahno. Ja doli znači, čućeš, Još malo, samo je. A meni samo leđe zanima, jebeš ti ova sve ruke i to. Ovo Steven Seagalova tehnika. Znaš kako imam pacijenata koji me zovu Steven Seagal. Dobro, pa i ti i on imate srpsko državljanstvo. Je to što? Trulek se igra za uskoro. Lupite subscribe, ljudi. Što za 15 minuta? Za 22 minuta. Alo. Bravo. Brate, ovo je mnogo dobro. Ja znam da ljudi imaju veoma ovdje, brate. Da. Ovo je jedno veoma specifično. Koji kurac? Još malo. Oho! 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 Ovo se osjetilo. Ovo mi je unuk osjetio. Znači čovjek mi je resetovao Hvala je Vaski samo. operativni sistem. Zapara. Ajde da legneš na leđa. Ej, skvi daje, bod zaboravio sam. Bio je 25 pa. Na leđa, na leđa. Na druga leđa. Kao da nije kvar. Na druga leđa. Na leđa. Kako je glupo. Rebra, ovdje. Još malo. Viš kako je lepo leglo. Još malo. Ovo nisam znao da može da pukne. Kad iskrskam sam vrat, bude nekoliko toga. Toga? Ja ne znam da plivam, znaš? Ja? Iako učite sad. Sad. Posle kiropraktike ćeš naučiti plivanje i letenje. Samo lebdiš u vodi, da što si leš. Da? Tačka, to je pitanje. Što misliš o ljudima? Što misliš o ljudima koji su kao, ja ne volim da pucam prste. Treba biti oprezan sa tim. A samo hoće da pitate samo da vidite zadržano stopalima. Da, to. Treba da namestimo uši. Uši? Kako da opustimo ovo? Koji kurac, šta lik namješta uši, brate? Ja ne znam kako može da se pokvari uopšte pa da... Što bi mogli da bi uradite? Da. Pošto dosta ljudi me fizički su jači od mene. Dobro. I onda ja razmišljam sad mogu da treniram MMA 6 mjeseci i onda da postanem MMA borac. Ili sad vi nekako da mi sjebete uši, da izgledam kao da... karpiol uši. Tako je, da izgledam kao da treniram MMA i onda niko ne smije mi priđe. Možda? Sad ćemo da te strapujemo. Da ti ćemo da te strapamo. Ubedljivo, najstrašnije je bilo kad mi je stavio onaj strep-ono. Šta je to? To je ovo poslednje? Ono poslednje. To je najgore. Nikola, nemoj, niđo. Nemoj, Johnny! Ja mogu ja da preskočim ovo, brate? Ne brini, Branko, gotivim tvoje klipove, tako da... Ozbiljno? To. Ozbiljno. Ajde, zbog YouTube-a. Inače, najveći strah mi je visina, iskočit ću mi iz aviona. Tako da... Ali ovo neću da radim. Da, to sam vidio. Jel, ni zbogom? Nije ga face bumpao. Boras, kičma mi je došla ovdje. Tog momenta kad je povukao, osjetio sam bukvalno donji deo leđa kako mi izvlače. Kao da mi je malo, znaš ono u Mortal Kombat kad mu izvuče kičmu, pa ga bije kičmu. Tako sam mislio da će nešto da bude. Kako se setio toga, Ne osjećam toliko tenziju više sad ovdje. To jest sad ne osjećam uopšte. Verujem da će se vratiti, ali vratit će se i Branko. Ne boli me kičma. Ako to pitate ljudi, sad ne morate da udajete subscribe. Ne znam šta njega boli, bro. Čovjek je tiktoker, brate, ja sam youtuber. Mi sad kao dolazimo, kao ovdje osjećam na 7. pršljenu nešto. Čuti, bre, ali prijelo je. Htio bi da to traje tipa jedno mjesec dana da budem kao nov i 100% bi došao sljedećeg mjeseca. Ali opet ne bi platio to. Ako vam se svidio ovaj klip, sigurno će vam se dopasti ovaj kojem posjećujemo najčudnijih hotel na svetu. Kliknite ovdje da ga pogledate. 5, 4. Ćao. Idi u kurac. A pčiha, o tome se razmišlja redovno, brate.
Ali samo razmišlja. Šta kažeš ti, Skidru? Pitam je lan kontroler. A, sad će saznam. To je druga neka mapa. Pa znam, sad će da pokaže valjda. Evo ga, lan konje za sad. I sve to ima, pola mape. A to je valjda taj drop ceo što, ili? To je ona njegov bre, ruševine one. No ne znam, ona je ruined. Pa da. Ne znam. Gladan sam, buras. Šta da jede? Mogu bi uzem oblandu. Pa znam gde lendaju ovako inače. A Red hoće da ti menja land u sred kape. Brba. Ko je ovaj lik u chatu, brate mile? Ovo je fazon... Del niko. John, još gore. Jedino gore od njega. Da. For contest already. I have to check Kira and Kaido. Yeah, they also land. Daj opet mapu da vam vidim ko još igra to. Our finals in 6 minutes or like 15 minutes? Pauza. Ha. Šateni, 3 tima landa vama, a? King ima uncon, brate, pola kada. A gdje lendaju ovi? Šta je ovo? Na planinu? Šta nije mi jasno? Ma Gigo, neću odigram to. Već sam ja to prešao u bukvalnom smislu. Ludnica. Mongrelon se zagreva. Gled gosu u streamu je Boris, jer moguće ovo?
Gosu. Da. On je živ. Da, i rade carry-a, verovo ili ne. Neočekivano. Neočekivano, a? Ne, on gleda video. I dalje ima čudna, brate, imena, ono neki random brojevi. Veliki češ život da ti bio čudek, ono. A. Šta mi će da hvala King? Pa ne idemo nešto. Pa bude svi ovi koji su ovdje i najde im nešto, je. To jest. Ali njemu nekako baš ne ide. Ne znam šta je dolazi ovdje. Pa si ti vidio price pool u Brazilu koliko? To jest. A burac, prvo mesto 50 dinara, ono. Ali bukvalno. Znaš da mi se ljudi žale da im izlaze reklame na Twitchu, a dobijem kurčinu toga. Što? Pa ne znam, piše sam 0 dobio reklame. Baš sam ono uzeo da pogledam. Nije mi jasno to. Bila neka fora da možeš sam da pođeš reklame prije? Pa napišeš ko se crta Adi, mislim. I šta pucite reklame? Ili, pa da, tako nešto. Ili aj probaj. Ko se crta 180. Ne mogu ja, moraš ti. Ja sam puštao kod Rolexa. Kako? Dao mi je neki editor, nešto, nemam pojma. Evo, gledaj, imam i dalje. Najde što da ne kuca. Više. A šta kucaš u chat, kaži mi, ne znam. Čekaj, slash. A možda ne može da se kuca u chatu, ne? Uros, ti meni širaš moj stream, šta, nije mi jasno, ne, nije, dobro. Može se kuca. Pa ne znam šta treba. Slash. Buras, šta? Evo ovdje to je, znaš, 3 management, 100% Buras. Bitrate, zaboravio sam više kako 8 saba imam, ne znam ni ja ništa više, znaš. Da, evo imaš ovdje desno kao run 1 minute ad break. Ja, pustio sam reklamer minut. Ali neće nikom ni izađe reklama. Opet sam silno followera dobio danas na streamu. Vidio sam. Ja. Ili ja imam 10k na Twitchu? Imaš sigurno. 140 followera sam dobio juče i danas. To je huge. Ali ne mogu da se snađem, hoću da vidim koliko ljudi je ušlo na stream različitih i ne mogu da se pokupim, Buraz. To ti mnogo hoćeš. Evo, live views. 1500. Ma Buraz, to nije različitih. Unique viewers. 530. Različiti čovjeka je ušlo na stream. Daj reći mi neki ork koji je dobar u Fortnite. Ork koji je dobar u Fortniteu? Da. A da nije... bro. Što? Treba mi da tam ne. Evo, kreće ovo još malo ljudi. Vidiš, čak znam i organizacije, brate. 9700 imam followera. To je to, znači sljedeći vikend smo možda na 10k. Uf, najao sam se od ovih obrani, bude koji kurac.
Ajmo više da krene ovaj upper. Ima neki, brate, sajt koji te plaća da streamaš kod njih, je, znaš? Bukvalno ti daju mesečnu platu. Pa jel nije to Kik? Ne, Buraz. Njih ima valjda da Ne, ovo je nešto novo je, znaš. Ali kao close beta je sajt, brate. Da. A tako na Kiku ima nešto da... Ako streamaš full time da ti plaćaju nešto mesečno. We only allow a limited number of people. Znači samo neki ljudi mogu da streamaju, ne svi, brate. Noise se zove, baš dobro izgleda ono inače sajt. Mogu bi ja tamo da napravim odmah account da mi neko Buraz ne ukrade ime opet. Zašto bi se neko uzio nazva Markonix, ono? Možda mi objasniš što ono? Brate, meni kažeš, ima pro Dota igrač koji se zove Skipper. A Buraz, ti si njemu uzeo ime. Nije. Na wait listi sam, Buraz, ne mogu da uđem na sajt da gledam streamera zato što nemam invite kod. Je li ovo realno, šta? Pa dobro su te smislio, da možda gledaš samo ako imaš invite. Respekt. Da, ali ima kao njihov Discord, treba da uđe njihov Discord da im šta piše tamo. A zato što je close beta, vjerojatno zbog toga, ne? Kako se zove sajt? Ovako se zove sajt. Face i stav, je li moguće ono? Ok, dogasi notifikacije odmah. A, vidiš, oni baš traže kao neke silne, brate, streamere. Znači, igrače, šta oni traže? Nije mi jasno ovo baš. Ma ne može se logo niko, ono, čudno nešto. Ne znam. Ok, istražit što me zanimalo, samo mogu da izađe. Eko, vam praviš to tam ili ti? Puper. Ti baš imaš neke ozbiljne klijente, znam? Ili imaš neku organizaciju koju dobijaš kao mesečno nešto da radiš ili nemaš to? Ne. To te više ne zanima nikad u životu? A nije da me ne zanima, samo ne treba nikad. A i da treba ne bi ni imao vremena bukvalno.
I Bub je tweetao da su ovi namjerno bili 26 da granali više adova i sve. Boris li gleda moj stream i čuje što sam ja pričao, no. Streamera Vorcija, vrate su... Juče je bio to, šta? Juče je bio. I ko je vino? Kaj? Čudno. Ko je kao bio uopšte u topu s njim? Pa šta je bio, vjerojatno on, Speed, Jinx i... Aiden. Mislim, pretpostavljam, nemam pojma. Primjer. What the fuck? Iron Mouse, Kai, Paketi, Jinxi i ovaj ne znam kako se izgovara. Kako tebi da dam super tog model jače kao tog editora nešto, znaš? Pa ne znam kako, mislim da moraš negde... Pa negde sam ušao, traži, ne mogu da nađem. Znaš da mogu ljudi koji imaju ban da enable da ne mogu da gledaju moj live stream i bude crno? Da, znam. Nisam to znao. Ali ko onda praviš, jel mogu da uradim mass unban na Twitchu? Teško. Can I do mass unban on Twitch? Unban all kaže lik da postoji, ali ovo je troll 100%, ono. Ali probat ću. Unban all. Što mi baba imiš, ali? Ne. Pa volao bi da unbanam sve. Koliko je timova sad u Loveru? 50 ih ima sad trenutno i evo krećemo samo što nismo. Partner. Ovo je zapravo dobro što sam ja partner, brate, i dalje na Twitchu, ono. Silni huda nekih stvari ima što možda to radiš, ono. Počinje sada. Da, kreće sad. Ja se znam ljudi što ne trenutno čitam chat, pokušavam da nađem ovo, ali ne ide mi ono. Spisaš user control, auto mode, chat options, hyper, channel preview. Da li... To je community onda, role manager, znaš? Vjerojatno. You know, I just got a lot of people working for me around the house, you know, so I just didn't really have to do much, really. So. Kako zoveš ti? Dark Beast je editor, vidiš, već imam editora. Decimus, budući. Ti znaš ko je Decimus, ono?
Poznato mi zvuči. Gle, ovi ljudi koje znam od prije Hrista, pre 6 godina sam ih dao moderatora. Majke ti promeni tab na Fortnite gore. Što? Aha, da, izvijem. For me, there's a lot of big names who are risking missing out. Who do you really... Tebe nema ovdje, Borazio, znaš, ti si nebitan full. Is that a serious question? Yeah. Mr. Savage and Mongrel. Ti si nebitan. Erić, Borazio, tu. They were so close, 26th in the last round. You know, literally had Preša, brat. right? They were on 60 points tied, but just... Kuk Sajan ima vipa, brat. But there are a couple other names, I think, it's fair to say, that are very, very keen to get in mini. Ono te nema ovdje, skit. Evo si skiteru. Dao sam ti editora. Respekt. I šta sad? Nemam pojma. Pejazić, gledaj koji su ovo ljudi, brate, ovdje neki čudni, ono. And Savage tried so hard to have the big game that he and Mongrel so desperately needed in the third and final game of the upper bracket earlier tonight, but sadly it wasn't to be. If you're not aware of what's going Čeda, on, brate, ja dosta ovih ljudi zapravo i ne znam više ko su, pozaboravljava sam ih. couldn't make the end games together, mini minor. 6 godina je bila, ma ko zna šta je bilo pred 6 godina, koja sezona, no. Kako sezona 6, prva je bila. Ne ulazimo u game, gledamo ovako i gledamo Mongrel od streama, ono. Evo ga. Šta je ovo ga? Vidim. Nisi mi ništa poslao. Evo. Šta? Aha, vidim sad. Do jaja. Dobro, ludnica. Aha, vidiš kao i kome zapratio i sve šta. Da. Deki 18677, hvala ti na followu. Mogu da ti danem reklame. Ne moraš da danem reklame. Mogu da raidujem. Stvarno, možda raideš nego. Koji kurac. Završiš mi streama, ono. Like, it's really interesting. Look, 1 point difference, and we're sat here talking about how Mr. Savage had a legendary clutch to qualify them, right? So it's incredibly fine margins. I don't know how these 3 games are gonna go, man. You know, you only 136 ljudi je bilo u jednom trenutku, šta? They only played 2 out of the 3 last time, and they qualified through, right? So you just need the 2 good games, maybe 1.5 if you're lucky, really. But again, it's 15 now, actually, right? It's top 15, not top 25. So even there, it's a bit harder. Boys, who should fix it? How do you know that the drop spots... Baš laguje, šta laguje kanta smeća? Moj stream ne laguje sigurno, znaš da je nemoguće da mi imam lagu, ono. Po tebe nešto. Yeah, it's actually Mr. Savage and Mongrel DM'd me directly actually to tell me exactly what was going on. Mora sad koji su Balkan FNCS za comeback, zamisli, brate. A napravim Balkan FNCS na mapu, brate, neku. I napraviš milijone. Each time. I'm definitely looking out though for Mongrel and Mr. Savage because there have been some haters and some lovers of this duo, Balkan and zone. you seem to be both of those things. So let's you know, for people that don't understand, I love both of them. I love Mr. Savage because I just love him and I think he's an amazing player. I love Mongrel because he's, you know, an amazing character. You know, where I stand with him as a player is yet to be seen, but he's an opportunity now to put me in my place. The art of discipline, he made a video out before. He's going to need all of that going into these last 3 games. King and Phaser is another duo that I'm looking at right here. They can make it all happen. Their debut season in EU, what a story that would be as well. Yeah, good luck to the boys from Argentina. We are going to head over to our casters now, though, to Carter and Jacob here because it's time to get these final 3 games underway. Ne, traži neko da igri 2 na 2 na landu, na to sam mislio. Thank you, Frankie. This is it, Jacob. Look, I wanted to say it was the last chance in the previous 3 games from the uppers, but it wasn't because now it is literally the last chance for these duos to qualify to the grand finals. 3 games to be played out. I'm excited. No, I'm excited as well. Što samo 3 gejma, brate, nije mi jasno. So that tiebreaker scenario would not even matter here in the lower bracket, but with the last Da, baš je loša priča, nije mi jasno kako. This is it. The moment of truth. You have Mr. Savage Mongrel now contested by Howley and Nefrizzi. King Phaser making their debut.
Ajde vidimo, valjda nije contestant Rulix, ono, to je najbitnije od svega, znači. Od svega sad trenutno najbitnije da Rulix nije contestant, ono. I već je na pola puta do granica. Igra i Mongrel, da. Ovo me ne zanima, tako da idemo ko Mongrela mi za sad. Mongrel još nije nikrenuo game. 2,5 minuta. Uroz, vratili Moneymakera. Što toki delay oni imaju, god. Maybe even trying to get a couple of cheeky shirt shots to start the game off. But only time will tell what really happens here. Is Moneymaker and Fernayan really not wanting to give up their drop. Shield breaker EMP in hand, looking to see. A da im nije ušlo u game, Boris, ljudi imaju samo delay ogroman. Vidiš da piše ovdje da 50 imamo u gameu. Tako da su svi ušli u game sigurno. Hit himself actually fully cracked now. No shield to work with. As it's gonna be Drux and Milad who have the advantage. Yep. Great opportunity there for Moneymaker. Just really wasn't able to Trolate vi, capitalize Boris, on šta? it. We pretty much know they're cheating now. I mean, we pretty much know they're cheating now. A trolate bre, vi ste debili, ono. Back, making they know it's not going to be an easy fight if you continue to try to aggress onto us, but Druxy goes up and over, trade shots with Moneymaker. Nobody really coming out on top so far. Što piše da 50 timova onda u gameu, ono, kako mogu da ih nije ubacilo? Checking stream. But people died off spawn, bro, 50th. Did they get in? Nije ih ubacilo, ali nekog je onda ubacilo umjesto njih. Da. Sjebali su turi, morat će da restartaju. No, random team ih je zajedniš to kill. Huh? Bro, we quoted or some shit. What am I, how can I be a... And you said you got Random fucking team je things ušao, that we brate. quoted. I'm gonna restart my game. Bro, what is going on, man? What is happening? Šta misliš, ćete restartaju zbog njih ili? Moraju, brate, 3 Is there gama se 100 igra players tamo. in the lobby? God. Oh yeah, it's top 50. Yeah. Fuck is going on, G? Kako se baš njima desi, brate? So there's 51 teams in the fucking lower bracket or what? Imagine we just called. Uraz, ono, šta se dešava? I šta sam rekao pop-offa, ma brzo samo nek dodaju još jedan game, ne znam, baš je glupo da restartaju, brate, game, ono kad pogledaš. So having duos in the surrounding areas to take shots at while they're rotating can be huge. If not, you can just take the engagement. Yeah, I think the upper bracket showed us something when it came to Storm Surge in these last chance style lobbies. It's just so stacked compared. Kaže Vaski da smanjim delay na moj stream. To the lower bracket, Baš je ne imam toliki delay, burac. But it's going to be a trade, and that's going to slow Heine down, especially considering the fact that he doesn't have any shields. Ma brate, koja glupost, ono. Nemaš ti delay uopšte, delay je sekunda. Pa da, baš je mali delay na streamu, ja mislim. Building up to see if they can find an angle. They know their opponents are lit, but so are they. Just one medkit to heal up. One crash pad to move. As they should be Pa ja nadam što se dešava sad. 13 years old, there's no he's fucking in Grants or in... What is this team? In USA. I've never seen this name before. Bro, what is even going on, man? They were live for 45 seconds, so they left when they were in the lobby. Like they left in the pre-game lobby. Jel moguće, šta se dešava, brate? You need to type to some epic employees, bro. Let's start. Don't get fucking delayed to another day. What? Koji kurac se Bro said the dešava? same what, 5 times? It's only you, though. Huh? I'm DMing Hogman. Brate, baš me zanima šta će da rade, ono. Now Slovage gonna loot up what has been spared.
And now it looks like their opponent might even have a chance to run away, but is slowly going to let that slide. Not for free, at least. Not without at least trying to shoot some shots in that direction. MZD. Znaš kako, neko možda pop-offa pa oni restartaju game onda, to je onda baš loša priča, Buraz. Bog ti je pita što se desilo. A Buraz znam što se desilo, šta neki random team je ušao u game, ono. Nema tu šta ni drugo da se desi. Ili? Pa da, random team je ušao, brate, u game. Kako je moguće to, Buraz? Neko će dobiti otkaz, ono, verovatno. Medkit's already going to be used. It's great for them to find that very early on, pretty easy as well, but ali ovi nisu nikog grifali, ovi su ušli u game koji nisu trebali, su ulivali odmah. Bukvalno ne bi čulo da ne restartaju. Pa mogu da ne restartuju i njima da daju hvala odmah. Kako, brad? Ali to nije fair opet. Ništa nije fair u ovom trenutku je, znaš? Pa da. Ali ja mislim da već je, da treba da ispadneš govno prema jednom timu, a ne prema 49. Ne znam. in which they have to go through. So far, so good for them. Žive Trulis, da, ali ne znam šta se dešava. Znam, da, baš to je mongrel ipak. Tenny je, brate, ubio, preživio Len Tenny, ubili su ih. Eventually will cause some commotion. King and Phaser, though, been able to survive off of the drop from Reckless Railways. Au, brate, nije mi ništa sad jasno. Tako i kurac, ono. In an EU FNCS, and there's so many different things you got to take into account. It's not just going and moving regions. Ne znam je Lelica na streamu. They're comfortable. So some people are like playing at home is easy. Even though they are at home, it might not necessarily feel at home. So that's something they also have to get used to. Jel oni znaju da ovi nisu ušli u game, ili? Ne, bolje da im ništa ni ne kažete zapravo, nebitno, vidjet ćemo. Neka igraju oni game pa vidjet ćemo šta će se desiti. Lelić sedi onako iza i čuti. Da, samo se njima desilo, na sto kaže ljudi. Ko se smeje? Pa Lelica. Said he's a teacher's man. They could even hold them up on the ridge, but zone is a bit far. A third about to appear as well. No medkits in the inventory. Put a sign now. Just gonna keep rotating. This might just be a feeling, but I feel like a lot of teams to start this game off are staggering themselves so deep in the zone, which isn't too much of a worry in terms of damage. It is only a one tick. Combine that with the grapple blades and the ways to rotate, you can get to zone. But the storm surge, the storm sickness plays a big role, so... Au, Gigo, dobio si klitvu u chatu, brat. As far as they are going to be able to kind of handle storm sickness at the end of the game. But Yapko, Blaha, weapon cache time, Takata. A lot of teams will be boxed up just like this. Weapon cache. Forecast tower. Ne, ono u šoku sam, brate. Pazi, ovo je bukvalno samo što nije Grand, znaš, ono, i ovako nešto ti se desi, ono. Eto kad pravi dobar, brate, dobar način kako radi turnir, ono, svaka im čast, ono, aplauz jedan za njih, ono. Šta se desilo? Ušao je random team u game koji se nije ni hvalio. I nisu ubacili u game Mongrela i Savage-a. Especially since they do have some distance to cover before they find their safety into zone. Šta Lelice, Čiću više nije ustano, ono? Kako nije, Burač? Tamo ima dobar net, ono, tamo je sigurno. But I've seen them deal with worse, and I've seen them play with less.
Oni su tamo zbog neta prešli na više. Aha, kupili su drugi. Dobro, to je to, ali su i dalje vrat tamo u tom istom gradu. Da. Koja je različija Lovera i Apera? Iz Lovera se kvala top 15 za Grants, a iz Apera se kvalilo top 25. To je razlika. Misha Tini, though, starting off with that 8-point advantage from the 2 eliminations, which is huge in the upper bracket. Još nekog nije ubacilo ipak izgleda, znaš. Ako je već dva tima, on je to velika šansa za restart. It's one of those tough positions to be in, and you kind of take that thing, you 60 points for the top 25. If upper bracket was like any indication, if you look at 15th place, 94 points. So even though those are kind of estimates, you got to be setting your eyes to scoring about 100 points to be safe here in that top 15 competition. And ovih ostalih 10, kojih ostalih 10? Than it was before, considering this is the last chance. Players are going to realize that they can't make the same risky plays that worked out for them in the upper bracket. Or even to kind of make it this far. High Joan, fast strokey, tower in the sky, 10 bullets in the sniper. Definitely set themselves up in a position to where a lot of teams, maybe even if it doesn't look like it now, will have to rotate in this direction sooner or later. Yeah, I love the position. They have so much ammunition to capitalize. Četiri tima nije ušlo. Almost 300 in the AR, like you said, 10 in the sniper. It's just a couple shots from the AR every now and then. It's really onda restart 100% gino šta. Storm surges, but I mean one snipe too could be incredibly beneficial for ne zanimljivo. They have decided to base up on top. Oof. We're building in the Pleasant Piazza. Zamisli onako još do ranked. I dobiješ bana, ono, stavilo te tu slučajno. Extra consumables, extra shield, extra medkits. That's smart. That's smart, especially when, like in Chapter 4, almost all season long, we saw teams kind of take a lot of those extra heals, bring them on over to their sky base, and then kind of trade off Surge into the distance from there. Interesting to see them not kind of consolidate those heals into a high ground position, but it's kind of the same thing. Right now, they feel the safety, being able to trade those shots with any other team nearby because they have so many extra heals to the weapon cache they were able to capture early on. I think this. Što se dešava. They're gonna do it now. Don't worry, I got their attention. Build be made of wood. I don't know. It just kind of makes me a bit nervous. Alright, I got a shot. So many buildings where you can refarm brick. Thank God I'm here. Rift Island now. Looks like there is gonna be a duo going for. Jebot. Ne znam što će se desiti, bukvalno. They're gonna be the ones. Jeste, Quizy se već kvalo za Grants. On je lagan. A imaš ti kup, ali ne možeš da secureš za kup, ono. Svi mogu da vidi taj kup i to. Eto skiteru, Buraz. Dođemo mi da gledamo i gledamo se desi. Like a hawk until that perfect moment. They grapple up, they fight for the high ground, and that's where they lost all control over their game. They were so close to already being in the grand finals and being able to watch this show on the sidelines, but now they are being put to the ultimate test here. Top 15 is going to be the goal. Darky and Darkest see Heine rotating right below. Mrzim je Gigo, brat. But you see the key for them is they're keeping their elevation. They don't want to maintain their position on that natural low ground with so many teams rotating near them. Koja glupost, ono, ne mogu da verujem, bukvalno. There are some scenarios where you want to use that environmental coverage from a ridge, from a hill, or from anything to maybe block some shots on a team that's already elevated above you, but I sad neko će da vina game i bit će u fazonu najsretniji čovjek na svijetu, kvali se za Grants. Ma Buraz, to samo ne ugase game odmah, razumeš ono? Nego oni će da puste da se odigra ovaj game do kraja, 100% Buraz, ono. Nice find there by Podesai, shield fish for Snazy. Making sure that he's up to tip-top shape. Doesn't want to get one-shotted with a hammer pump, sniper rifle by any means, but there is a team close enough nearby, a little bit more forward in zone. That's Artem, MZD back-to-back. And they're the teams that they've been kind of rotating close together for quite some time, very, very parallel, so you got to be careful if the zone does pull far away. Being close to another team, rotating. Nice. Isn't necessarily the best thing, but it really all depends on Surge and where you're positioned on. Jeste, Mudulj je najjači igrac Buraz na svijetu, ono. Jel igra on još uvijek Fortnite uopšte? Ili je konačno skont da treba da kvita igricu?
Kind of boxed up, just looking at the duo. He knows it's a duo there. But they are in the storm. It makes me think kind of what their game plan is. Do they just want to get a clean rotate? What are they looking to do? Looks like they're actually in the sky. Cheeky little rotation. Not too much trouble. For Texia still trying to go ahead and put shots in that direction along with Edit course. Not picking up too much surge, but not really a worry either. They're not too far off from zone. Gonna refarm. Da, gledaj, stvarno ljudi mogu da se queuju, brate, za ovo. Znači se dobaci onako 40 random timova s taj game. Ne, svi ljudi koji su dobili ban mogu da se queuju izgleda za lower bracket 3, ne znaš? Ma bura, šta se ovo dešava, ono? Ma bura, zato što nema pointe, mnogo je veliki delay, ono. Mnogo je veliki delay. Pa nije delay isti kod na streamu, ne? Ne. A na streamu je 5 minuta in game je 8. Baš je velika razlika onda. Onto that body, trying to clean that one up. Teammate there, trying to alleviate the pressure. I love the thought process coming out of Artem. Bring the fight to them. Try to catch them off guard. 2 versus 1. The numbers say enough, and Stacey and Podesai live yet another fight. You said it, Jacob. They've been rotating by each other this whole time, but it looks like they had enough of it. Once they took that Ma, fight. buraz je moguće, ono. Looking to Hydro fast jokey. Pistol again. In the hands of Hydro. With 38 above, he's gonna have to hit more than just a couple shots. Ma, živi su. Pogod da se setio da stavi kukuruz na vatru i napravi kokice, trebamo dati neku nagradu. Bure, stvarno. Ja kad osetim miris kokica, setim se onih kokica buraz od 50 evra, znaš? Jebem ti život. Ma idi o kurac da kurac. Koliko su koštale beže kokice, sećaš? 7 evra, fazno. 7 evra, buraz. 7 evra čaša kokica. Ma idi, brate. I to su bile ko srednje onako u biosku. Pa da, pa da. Jebeno danas. Daj ga neko napravi u Rumuniji granice. U Rumuniji. Ide zlato uz njih, ma buraz, to je bilo kad smo bili da gledamo LAN. Čaša vode je bila 3 evra, brate, ono i više, 4 možda. To nisam teo, još sam u WC svaki put da pijem. Ma idi, bolesno koliko je bilo skupo tamo. Kukice, ono, evo ovako dobiješ neko kao pakovanje, 7,5 evra. Strašno. Zato smo mi jeli mek svaki dan. Ma idi. Kad ste bili, ono. Opa. And that's the opportunity that they needed, but they need to take advantage of it now. 50 below. A da nam pokažete vi Trulexon možda jednom i Čiću. They've been cracked. Their opponents know they are losing HP to Storm Surge now. They know it's a good engagement to take. They have the advantage if they're able to go in. Darkest also needing to do damage. It's the perfect opportunity to strike. Ovo je najbitnije da preživiš ovaj deo gejma. Samo ovaj deo gejma da preživiš, to je to, no. Their defense stands tough. They take them out with a little bit of help from the lobby, forcing them into each other's hands, but they've done enough to keep themselves alive. Topped off on mats, great shields and HP to regain as well. I feel like now. Mongrel nije dobro što. Ne znam što se dešava, brate. Te vidim na Twitter da li ima neko da nešto objavio. They are still just 88 above the Storm Surge threshold, but with a good rotate like this and now an opportunity to look back.
Pa da, neki ljudi su i živi, brate, šta, neki Xbox igrači igraju. Jel ovo realno? Ma, brate, ovo je nevjerovatno. Roban's going to try to stagger them in the position because this is how you isolate a fight from a lobby just like this, especially when the zones are in 50-50. 21 above as the pressure continues. Onako oni winaju game, zamisli sad onako dođe Lelić do njih. Možda neće da vam ste računao game. Buraz, ono već, evo se Trulizić iće živi s dole. Pored Tenija su jebenog, sad kad im Teni uleti u box, brate. King, Phaser, great to see them still maintaining above the Storm Surge threshold. That was a much needed break between upper and lower bracket. That was a reset, and this could be the reset that they need. Placement points just beginning to set in, though. Still too soon to tell. 23 teams alive. It's not until about that top 10 where half the points are granted. This is huge. 14 points. Already such a strong start for King and Phaser. 2 more opportunities after this to make something happen, but they might not even need it. If they get a big enough match, you can see Grapple Blade in hand. Rotates coming through. You just have to make sure you don't get boxed here. Da pojačam, šta, ne čuje se jako, a? Barely enough to stay ahead of the curve, whether if it's rotation, damage, and storm surge, and they do it yet again, but they're separated momentarily. Evo ovako ću, stvari. For a quick second, realizing where Snazy's at before reuniting in the same Onda je box. okej sad. Uđi u kol, što? Snazy was able to get by himself, catching Fishy off guard and refreshing a lot of those materials in which they needed. 153 above. Kind of have a bit of time here to switch up items, split mats, make sure they're on the same page, make sure the chemistry is still looking strong. The Strokey Hydro, though, one of the duos that's getting looked back on by a lot of the teams already based up. Jer su živi? Ili živi Teni isto, ili? 85 su iznosi, sorry. This is his chance really to make up for lost time. We really know what this team is capable of. If you look at a lot of the community analysts through EU, they looked at this team as one of the top dogs. Rightfully so. 577 ljudi trenutno igra FNCS, znaš? Not only contested, top position on the leaderboard, including back-to-back wins in that final. They just need to be able to find that form in this meta, which almost make it sound easy, even though it's not. Whack. Just high ground, shooting down from above, but night zone moving. This is typically a little too soon from what we've seen so far throughout the weekend. Nobody yet. Ne znam šta da radim, našao, da se hajpujem ili ne. Razumeš, samo ću da se iznerviram, brate, ne znam šta da radim, bukvalno samo gledam i, znaš. Bukvalno gledamo nešto, možda neće da se računa, razumeš ono. But they're gonna have to regroup and heal. Yeah, finally they reunite. A lot of the heals are there to bring up to 200 effective shield and HP. King and baš nevjerovatno, buraz, da ovako neki turnir gdje mi se ovako nešto dešava, brad. Žiku, tamo je sad do košarke. Čiću je dobio knock, uzeli su high, buraz. Oni će stvarno ići na kraju da vinaju game i ako se... Jebaću im mater ako se ne bude računao game i ako... Neću da pričam ništa, buraz, čutit ću bolje, znaš. Ma idi, brate. Phaser's actually chasing an elimination here, as King might have just boxed up his opponent though, but you gotta play it safe. They group up, Storm Surge is ticking, they're gonna heal, and all they need is one shot from put aside. Snazy might stop them. It almost feels like the team they're fighting against is also low on surge, trading shots right before. Buraz, ovo su neki random igrači, evo ga Teni uzeo high, šta se dešava, ono? Teni se bil fajta s Trulicom, do jaja. Siđi dole, bre. Gledaj šta radi, gledaj šta radi. Gde se više gore penju se ludi? Teni Griffer, buraz, klasični buraz, ono. Lig Grifa sve, brate, znaš? I sebe i sve ostale, buraz, Lig Grifa u lobiju. There is a huge strength in numbers. We've seen it so far. Teams that feel like they have nothing come out with something.
As long as they're on the same page, Howley's going to drop down first, scrapes together the psych maps towards the bottom of the map, and it's just enough to give themselves a position that they feel confident in. Maturity, Nipsey, they're the team right in front. Meanwhile, smooth sailing, True high ground with 2 eliminations. Dalje imaju high, chillaju. Opa! Trulis je mrtav. Mrtav je i Čičo. Ali opet dobro, mislim, 40 pojena su uzeli. And that's 2 medkits they earned for getting those eliminations along with the high ground. Phaser by himself. King was dropped. We saw that happen moments ago. His only medkit here is going to be popped now to stagger himself. Koji kurac, ono. Eliminations are a bonus. I šta sad? Mislim, 40 pojena je solidno, mislim, znaš ono. A da li će da se računa? Miša i Tenis su isto dobro odigrali, ono. Edit course, mythic pump in hand, medallion to break that shield, 7 elims on the board. Ne znam što da kažem, ono. A full duo down below, looking healthy as well. Imali cidenci do vina. Are they gonna play the heal off? Questions. Belusi right above Nipsey as well. Him and Jerdy trying to claim control of all these pieces down below, but Belusi goes in at the perfect time. 1 knock, 2, count them up. There goes another med kit being found. Neću da gledamo game do kraja. Jel ovo pravi tweet? Da. On the board. Any previous games will not count. We have a bit more from Frankie, so let's hear what she has to say. Ej! Ej, jestem debilem? Hi everyone. Ej, 3 ekipy tam żyły, czy jestem idiotą? Što je to? Ne znam. Evo, neki streami se uključio, Boris. Znaš sam, ja gledam u šoku za šta se ovo čuje, ono. Game je za pola sata. Ovo je strašno. Presmišljeni su biti najti. We're going to remake that game Strašno. and make sure that everyone can get the points that they deserve. We are going to take a short break while we do that, but do not go anywhere because the competition is just getting started. Ovo nije realno. I thought we were going to have a short break. It turns out, Ne znaju ni ovo da naprave, gledaj, brate. Bolje smo ja i Gala, brate, pravili ovo. Na Hogu se ovo nije dešavalo. I really wish I'd done that. I really wish Šta? I'd gone. We're going to go to a break, see you in a moment. Da. And I kept waving. Strašno. I do believe we actually can do a break, but just in case we're not ready, boys, just wave. Okay. I'll wave. Okay, Guys, Ići da gasi sa stvarno, ili? after this short break. Wink. Now Ovaj wink. plače Wink. desno, gledaj ga, brate. Wink. Evo ga. Što mora još da radi? Dobro, s njim dobro, ono, sad vremena više mora da rade za iste pare, verovatno. A dobro nije, oni posao ovdje imaju ne. Pa da. Ovo je strašno, brate. Znaš, ovo je strašno. Tačno da poludiš, brate. Koliko pojena, brate, je uzeo, jel si to čuo, brate, neki peder u kolu ili ničinu? Što se tako slabo čuješ, Buras? Dobro, ne čujem te ništa. Lover. Ovi su uzeli 109 pojena i ne računaju im se game, brate. Sad me čuješ. Miša i Teni isto uzeli 64, ne računaju se game. Buras, Trulix je uzeo 38 pojena i 13 su. Ko su ovi 6 što ima srpsku zastavu? Ne znam. Dobro, pite neki random. Ovo nije humano. Klasični Fortnite. Evo, Neški i Andi su isto ušli u game da igraju. Sada se dođu, a sad neće moći. Da, zagrevanje, brate, bio game je. Strašno. Slušaj su ja ovdje nisam računat, tako da. Vidi jedan tamo. Da? General. Pa da ti mi rekao, ušli su, ali sam ništa ne računat. Da.
Tenis što je Twitter. Vidio sam tenis što je Twitter, da. Belushi je tweetao da je Qualo Grand. Čekaj, je li moguće da lik to tweetao? Jeste, lik je sliku kako je Winner Game napisao da je Qualo Grand. A nemoguće. Kad bi samo znao. Au, brate. Koliko si ona hajpao, rišto po kući, zove mamu, tatu, cijelo pored starapa da javite da Qualo za Grand. I onda... I zamisli sad nekvala. I Vertex je tweetao. To koliko? To 15? Da. I Vertex je tweetao isto. Šta je Vertex je tweetao? Kaže hvalili iz jednog gejma ili ja sam tu. Nabore, za ovo nije human. Nisi čuo skitara godinu dana, pa verovatno ti bolje u životu, ono. Ne pričaš sa tvojim drugom matematikom skitaru, sad se u istom gradu živite, ne vidite se, ono. Što je ono bravo? Šalim se, buraz, nemam pojma da je lik. A zar nije u BG on? Ili u Čačku lik? Ne znam, ne da je znam. Mislim da je u Čačku, sorry, ja. Ne znam. Nema on pare za BG, buraz. Ne da u Čačku je on. Čačanin. Da je pari nešto gledamo. Šta da gledamo, buraz? Aj, daj mi neku ideju. Pored ovog ne živi mi što se desilo, no. Šta? Šta ima na YouTube-u? Na YouTube-u, brate, ništa neće da mi izađe zanimljivo. Kao prvo, kao drugo, evo, velika kompanija je htjela da me tuži. Eto, pusti to. Neću, buraz. Cijela? Mrzi me. Pusti cijela, jebat. Evo, Fantaziju ću da pustim. Je čuo pesmu? Ne. Stvarno? Bože, srčao je... Ide pesma. Bože, srčao je Fortnite, nije normalno, majke. Ma, buraz, ne mogu da gledam Simija, brate. Ne znam, neke gluposti izbacuju zadnje vreme, nešto mi se ne sviđa. Opet je bio na pijaci, brate, evo gle. Eto, šta lik radi, burac. Jesi provalio što je pobrišao pola klipova sa Vlogmasa? Vidio sam nešto mi iskočio baka prase da sede po njemu. I danas radimo specijal gdje ću da potrošim 1000 evra na pijaci. Čime? Znači ljudi moji, jedva čekam zato što... I neki humanitarni kao stream nešto. Da. Na pijaci, a pogotovo 1000 evra, tako da... Obrišao je sve video koji imaju manje od 200.000 Nadam se da ću već. dobre stvari kupiti za 1000 evra, zato što 1000 evra stvarno ljudi puno na pijaci da se Aha. potroši. I ono... Ovo mora platiš da bi gledao, buraz, na bolji kvalitet. Do jaja što je ubacio ovaj, brate, YouTube, ono. Znači, uglavnom ljudi, tu su dinari. Markonix, koga da kontaktiraj za gift, imam 500 V-Bucksa. Kontaktiraj Markonix, ali pre 2 godine. Znači, to je 1000 evra. Ako nađeš vreme, dobit ćeš ih. Obavezno razvalite like, znači, ako ovaj video sakupi, znači 100%, ako sakupi 40.000 lajkova, sljedeće nedelje ili one tamo idem u Istanbul, pošto sam čuo da je u Turskoj i Istanbulu najbolja pijaca, ono da ima baš ono mnogo bolje nego kod nas, tako da iću onda tamo i tamo ću isto trošiti 1000 evra, tako da vidimo da li je... Ovako loša kamera, bre, šta je bre ovo? Da, sad sam krenuo da kažem šta je ovo. Buruz, s čim snima liko, ono? iPhone 7, šta? Blato novi. Pa da, gle, Buruz, ima nešto po kameri isto, he. Za 1000 evra, vidjet ćemo šta ćemo sve kupiti. I nemojte zaboraviti ljudi da kliknete ono crveno dugme subscribe, puno mi znači. Daj pusti cijele te, nećete da udarite subscribe, gledate klipove. Ko se subscribe-uje, dobija pozdrav u live-u. Aj vidit ćemo. I ljudi moji, krećemo, znači, prvo mušterija, gdje dolazimo. Pozdrav, poštovanje, kako ste? Kako ste, dobro. Ja sam odlično, brutalno. Htio bi da uzem neke dobre čarape. Koliko su tipa ove Tommy Hilfiger, jedan par? Krasimo.
Kurac ovdje ništa neće da mi izađe šta bi gledao. Jesi kupio, brate, Apple Vision, a? Skiteru. Gledaj mikrofon, brate. Ne, par. Što? To plima može. Ma ima, znaš koliko mi krade pare. To nema ni da se kupi, ali ima neki Srbin to u Srbiji kao? Ima neko, ko? Zašto meni naredi tolik ušću vidim s Apple Vision Pro. Da, jest, da. Šetan, iz one pokrete snajpernice klikće nešto. Koji kurac, ono? A mislim da nema još kod nas da se kupi. A i da imaš, šta će neko da dođe da izradi 500.000? Šta? Jesi da ti moj max win, kad se kocka? Ne. Dobio sam 225.000 sa 1.500 dinara. Bravo. Hvala. Potrudio sam se iskreno. Ovo je baš dobra stvar, brate. I've purchased Apple pretty TV, much brate. every single Apple product since Koliko ovo 2017 košta, brate? because that's my job here on YouTube. Is I to nije review mnogo. Apple products, but 3400. there was always one product that I just never pulled the trigger on. The one product I never purchased, and that was, of course, the Apple TV. It wasn't that it was too expensive because it definitely wasn't. $150. This is seamless, by the way. It's so Apple-like. But Ali, you know, brate, Netflix. deluje kao So da it je makes dobra for a- stvar, ono. even on my is not Yes, the yes. basic, the technical. Combines all the Šta se kažeš ti? Pogotovo kad imaš iPhone, ali ti nemaš iPhone, imaš Android. Ima Stefana, šta hoće sad? Pa ali ti nemaš. Odjebi, Boris. Šta me smaraš? Mongrano igra ovo. Šta igrao? That's solo. It is. This is what we want. I win this. You're gonna go for Luna. Ne znam što li. 16 minuta. U njemu možda ušao kup da igra, znaš? Nah. You gotta win this game, bro. Maybe the points count. Da, i stuje vino taj breaker. What do you think? Is that water still there? Yeah, it is. Nice. Use your right shield if you start shooting at you. Have no mats, use right shield. Kada Jodi ima 53 tima, da. No, why am I laughing? Reload your right shield, bro. That's the only way we win. No. That's right. Oh, the game doesn't count anyway. We would have done it if we won. This is Nefrizi, by the way. That was Nefrizi or Holly. They always play that skin. This game doesn't count. 84 in the lobby. Kupom pravda ima za 230 opa. Wait, it starts in 11 minutes, by the way. Yeah, My food's there. new thing starts in 11 minutes. Da. Yeah. Inače, ja sam i ovaj monitor kupio na kupom prodaju, ono. Uštidio sam 400 €. Pa on, u Y-Stylu je 24.000. 24? Da. To je onda jeftino što. Ali nije Šta 4K, bi, nego otkazali su turnir, kreće opet uskoro. Za 15 minuta. Ne znam, neki bug im se desio, ne bi verovao. Debili, glupi, ne mogu stvari. Ne, možda čak i jeste 4K. Nemam pojma. Pa svi su 4K, ja mislim, bolje. Moguće. O, to je jeftino, 24.000 dobiješ bukvalno Smart TV. Brate, a koji TV sad nije smart ako hoćeš kupiš neki bolji TV? Pa jesu svi, ali evo, tipa ja imam ove stariji u sobi. I to bi mi bilo tako. Ali većina ti smart TV-a i koči dosta, no? A sad imaš ono, naprimjer, u SBB-u da kupiš za 5.000 da mjesečno da ti naprave da ti TV bude smart, ako nije. Kao neki box, nešto, ne znam šta je ono. Možda što kupiš dobar TV za 20.000. Ma mora imaš sad OLED televizor, ništa više nije bitno. Ja ne mogu da verujem šta se njima dešava svih dan danas, bro.
Bukvalno neverovatno ono. Si ti ovo farmerke obuku jebati? Ko? Prim. A? Si ti ovo farmerke obuku? Gde? Pa na ovoj slici. Mislim da da, što? To se redko Kakva dešava. slika, Boris, čemu se radi? Da. To se dešava jednom, pa to je prvi put, ja mislim, u posljednjih. U Danskoj sam obuku posljednji put. Pre sad. I to u Danskoj bez razloga. Da. Zašto nas si neko zagao? Sad imam na vaške. Ko je kvala granice? Vaške? Ovo vaške kvala pre troje. Vaške kvala, brate. I Hris je kvala, brate. Je li to Hrisov prvi granici, ili? Jeste ovdje. Ja mislim da jeste. Maybe. Šta je ovo, gledate nešto, šta je? Da, gledamo još troje kvala za granicu. Šta da ne to kraj završeno? Mora bude top 15 sad lower bracketu. Ima jedno 64 šanse da se kvalo sad na posljednje. Lepo je to. Vaska je kvalo, Hris je kvalo. Samo Trulix nije. Vask je završio na Fortnite-ovom streamu. Misliš Twitteru? Što ću ti da ja? A? Što ću ti, tačno. Zašao mi je... Eto, lik došao duo mikrofon. Ja kažem, gdje ću mikrofon radi ovo? Nešto razumem. Kada nabacim ovo sranje, sad ću. Jel ti igraš još na onom monitoru što ima rupu na sred ekrana? Ivane, ti već kupio novi monitor, jesi? Da, kupio novi. 280 Hz ima sad. Opa. Upgradeo sam, tam je sad second monitor. Jel ti prima imaš od 500? There's level zapravo. 360. Kupio sam odavno, baš da... Sam komp kupio. Mora da operem ovaj sunđer, bura smrdi mi na burger. Koji sunđer? Na mikrofonu. Pa da, vjerojatno jede čovjek i... Na šta sam jeo malo pre? Mora ti pošljem sliku, Boris. Neću ti, puni bankomat. I primali 250 sati za ono. Šta? Da. Pa piše ti par pikera. Aha, bro, vidim, poslije već. Onda konfirmam. Pa ja na ovom imam 750. It's crazy. 40. A, 470 Ti. 470 Ti. Imamo istu generaciju, sad nešto 9 na sedmicu. Baš PC skiter, Uzet ću sljedeći mjesec rad. Ali ovo kod nas će ti koštiti, koliko ti je izašlo ovdje? Ovdje je pisalo da li 2100, 2200, ovdje će mi izaći 280. Pa da, to se kao 250, 280. Ali već imam napajanje i već imam jedan SSD. Jebo to, gladio sam. Šalje sliki sad Boris hrane. Ovo ti je pizza testo, unutra 2 pljeske od 150 grama. Između pršuta i sir buras. I ono, prilozi neki sosevi neki. Ovo što sam sad skoro jeo, pljeskavicu na burek testu. To sam ja jedan, to je baš dobro, bez to je znaš kako je dobro. Pizza burek burec. Ne pizza burek, šta pričaj? Hamburek. Kaže pljeskavicu na burek testu, pizza burek. What the fuck? Nisam to bio ja, buras. To nisam bio ja? Da, znaš. Kako se zove... To ima u Boru, buras. Htio sam da jedem, ali nisu imali. Šta se desilo? Ništa, ušli su ljudi u turnir koji su trebali igraju i restartali su sad. What the fuck. Dobra kompanija.
Multimilijarderska. Znaš ko nije ušao je? Samo Mongrel i Savage. Šok. Nije ušao ni onaj neki Kovac. Ma dobro, nije bitno. Nije bitan lik bukvalno. Najčuti ono. Skoro ko Tuleksićićo. Šta danas desilo kad smo ja igrali? Znaš odakle vam Šta? para? Bio kupi bronzu za 5, samo je spojilo mi srca. Prvi put u životu. Da. Ujevat. A pre toga sam ga pobedio 4 puta za redom u turniru. Da se zna. Opet je kupio show garaža, znaš, i opet me dao retrigger i opet me dao 6000. Posljednjem spinu. Sad ću kada koliko dao mu je. The global championship was crazy. Couldn't believe how big the arena was and the atmosphere, the pyrotechnics and graphics and lighting. It was like I was at Da mi ja Balkan bet da uplatim odmah. Fans from other regions, as well as like playing in front of this huge crowd and just seeing like them. Vidite ovo što pričaju sad skitaru. Vidiš ovo što sad pričaju ovi igrači. Da. Ja znaš koliko su dobili za to? 10.000 V-Bucks. 10. Opa, 10. 10k V-Bucksa za ovo na taj intervju. Ja pogodio Burs. Je li prema kako se uplaćuje? 10 minuta, moguće. Platna kartica ili tekući račun? Ako plaćaš stavi karticu. A? Ako plaćaš stavi karticu. Platna kartica brzo. Da, još 10 minuta su pomerili. Jel' tako prima? 3000. Sljedeći. Broj kartice, dobro to mi je novčanik. 4-0, 4-5. To stvarno ne znam na pamet karticu. Ići ignora poruke od Blasta iz 2 godine, pa kad nude 10.000 V-Bucksa. Skitaru, ja se sigurno ne porezio. A i on ispred kamere da priča nikako. To se ne poreže? I koliko znam ne. The most exciting for me at the global championship was winning a game in lower bracket. Dobro, ne, samo biti plaćen za onih 5. Jer ti to nije zarada, ono, to je... Mislim, jer ti te iste pare možda podigneš u kladionici i da to nikad ne dođe na tvoj račun. Pa to sam trebao da uradim. Veliki hen. A ovo što nisi ranije to rekao, majmune? Jebi ga. A ovo ja ne mogu da verujem. Sad ima 3.000 dok još ne moram da Produžili su, nisu produžili nego su restartovali ceo turnir. Tako da prvi game tek treba da krene. Not going to the global championship is not an option. Just hypes up players, motivates everyone. It's just like a chance for like. Lux, ne znam tačno šta me pitaš, ono. I always want to be in the global championships. I want to come back for 2024 and qualify again. It's a super sick event. You get to hang out with all the people from the city, and you also get to compete in the biggest tournament of the year. Of course, I want to be there. Restartovali su zato što su neki ljudi ušli u game koji nisu bili kvalni za to, za FNCS. Pa tebe nisam video ni čuo, nije me ni bilo 2 godine. Juče sam se pojavio posle 2 godine. Tako da, i da si hteo, nisi mogu da me čuješ, vidiš. Znam ko je, skontao sam odmah. Evo nije loše. Čekam da krene ovo govno, Buras 14 minuta, jel ovo realno, znači vi će trebalo da bude gotovo, ono. Ti kreći. Sad ću da dođem do WC-a, prvo.
Da, još 3 gejma ima. Ne mogu da verujem če su došli dalje. Koliko je bilo top 15 ovdje? Upper. Top 15, 94 pojena. Znači šta? Da kažemo da je 105 pojena save qual. Tako nešto. Dva top 10. Borac, koliko ti dobiješ za top 10 ono? Ali vjerovatno 2 puta top 10 to je to. Četiri i po 5 Žiku. Slabo, slabo. Diesel, da. A šta ti voziš, Buraz? Znaš, troši 30 litra, a? Jeftiniji taksi, Buraz, nego da pališ tvoj auto. Vod sam ovako, gledaj, ne je bilo loše da imam treći monitor. Služio bi ono. Osam? Pa šta ti voziš onda? Alo? Koji kurac ono? To, X. Šta? A ništa, Buraz. Ti još igraš Valorant? Ko, ja? Da. I ja i Prima. Da, igraš nešto osim toga ili ne? Da, igram i 5M i mislim PUBG sam igrao danas sam. Ali ovako, dobra igrica, baza. Ide, ne ide do kraja, au, brate. Šta bre, PUBG si igrao? Da. Vidi, bo. Sam igrao 100 godina, ne znam na što liči. Prima, ja mislim da si izgubio. I opet je on pobedio, moguće ovo, brate. A i dalje, okej broj ljudi igra jebote taj PUBG ono. Meni odmah ulazi u game čim redijemo. Pa da, pa da. Jovan će ladno da... Ja sam u dinar. U dinar. Dobar, ja vam pobedio. Mam još jedan krug. Šta je s mojim imenom, Buraz, ne voli me. Aj briši samo. Takmičimo se ko će da izgubi manje para. Do jaja. Meni za sad je najbolje u kockanju. Ti si platio jednom vratio, tačno. Skitaru, biraj. Prvo mač, kako se već kaže. Prvo mača se that on Sunday we will be playing. Ajde, hoću da vidim šta je I don't know igrica. a lot about the game. I figured I'd look at some clips and just see kind of what to expect.
It seems like everyone is loving Helldivers 2, myself included, and it's hard to convey why this game is so fun Ne with znam do kada ću da friends. streamam. So, Dok se ne završi turnir sigurno, vidjet ću će poslati da igram the nešto. absurd moments of greatness Možda that i can hoću, happen ono. in Helldivers 2. Možda bi neki low mogu da bacim, vidjet ćemo šta ću da igram. Badass to making mistakes. Here are some of the clips that fans of Helldivers 2 shared with us to show what makes this Turnir game ima 3 so gema još, znači još jedno 2 sata od sad. Yeah, I remember when I first saw this game, I was kind of, First up, I didn't really know what to think. Brzo. They're dead. Ovo toliko ljudi igra, brate, ne deli mi nešto specijalno igrica. Coming to help. I realized I can't. Oh, you can open a door with an incendiary. It's just now I can't go near it. Ali ne izgleda loše zapravo. Well, last time. Alright, well, I mean, we could just start making our Zapravo way izgleda down here. super igrica. Yeah? Dobro, nije to bitno sad. Ništa, restartali su lover i sad kreće opet. To što se dešavalo. Neki ljudi su ušli u prvi game koji nisu trebali da igraju uopće turnir, koji nisu kvalili. Tako da, full ludnica. Jebote, ne mogu da verujem šta se desilo. Trenutno Tarik se bavi nekim čudnim stvarima koje ne mogu ti kažem. Plantaža, da. Zamisli ovo. Poljoprivrednik sam. Brzo, spavat ću se dok ovo krene, ajde više, molim te, ono. Čak i da vidim, brate, je li krenuo game. Izgleda da nije još krenuo game. A, ko je ovdje vino, brate, to ja. Ko je bio Andize? Nema ga, kako da ga za... Evo su, Outmu i Neški su igrali. Oni su bili 17. Kakvi igrači, ne. Trolić ići su išli obuda igram. Opet će nisam desi neki bug, imam osjećaj ono, ali je bukvalno imam osjećaj opet nešto se desi ono. Gle, bub šta piše. Jel realno ovo? Ne mogu da verujem ono. Čekaj, što najjače njima je sad krići, a ne nije za 3 sata. Ali... Ovo je za 6, ovo je za 3, Brazil je live sada. Ajmo! Znam da Brazil ima posebno njihove kastore i to. Da li bi staje balkanske posebne kastore?
Da li je moguće da krećemo? Desi Rašajski. E ti Rašajski igraš Fortnite i dalje, a? Gdje si, sine? Hello and welcome back to the FNCS. Sad će ovo da kažem, nema turnira, pomeram za sutra. Neće, dobro. Making it to next weekend's grand finals. Now, you might have noticed we actually did start the lower bracket 3 matches earlier today. However, gle, 5 minuta sad. Not make it into the lobby. Ma burozi, jel realno We want ovo? everyone to, and you know this phrase off by heart now, have a fair crack at the whip. Kako ne može automatik, šta pričaš ono? And we're waiting for all the players Milion% to be može. confirmed that they're in there, ready to board the battle bus. So stick with us, and we're going to have game number 1 coming up very shortly. But while we wait, I am delighted to bring back Mini Miner and Levin if he me asking him to wink on the broadcast earlier. Levin, how are you? Have you been resuscitated? How are you? You put me through a lot of things. My mentions, I don't I think da, my brate, mentions lik, are kako gonna se recover. osjeća trenutno posle ovog But you know svega? what? That's what it's all about. All for the love of the game, eh? All for the love of the game. Yeah, thank you so much to everyone watching online tonight, whether you're watching with the watch party or watching on twitch.tv/Fortnite or on YouTube. Igram, i ko ti je, brate, duo, a da nije možda Mudunja? All your comments, as always, and thank you so much for supporting the players. Now, how are the players who are still competing going to make it through to next weekend's action? Well, we're going to talk about the format now, because we've already had 10 teams qualify the past 2 days from the upper brackets by Može Gigu da te kolča, taman nije to. Hvala ćeš. Directly to next weekend, and we've had 25 teams qualify early tonight from the upper bracket. Now just 15 spots remain, so it couldn't be more simple. There are 3 more games, and whoever is in the top 15 after those 3 games will be Ma buraz, Vagzo, pusti ga, lik baca fure, brate, da ima para, nema If you ipak. get a victory Kao, royale, neće se then sabrat, you're znaš. probably in with a good chance, but you're going to need to be consistent, and you're going to need to keep racking up the points, Mini Miner. Yeah, that's absolutely right. It's been a long weekend of Fortnite action for a lot of these teams, of course. Those that have played all those sessions that, of course, didn't qualify through with the victory rally here today. So a big test of stamina, it's a big test of fatigue almost for some of these players that are still playing at this point. The mental game is really going to start to play a part. 3 more games as well. It can be over in a flash whether these teams will make it into grand finals, but I'm on the edge of my seat. Levin looks like he's starting to laugh at something. Neka, Gigo, kupit ću onda igricu, buraz, da ne moraš da se mučiš, eh. I got nothing, man. I got nothing at all. I think Mini makes a great point, right? It's definitely been a marathon for a lot of these players, especially the ones that, like you said, they've been going on and on and on, session after session. Especially the ones who maybe have gotten a bit close along that journey, right? If you've been mostly a lower bracket team and you've pushed your way up now, you know, it's a different story. But some of the ones that maybe dropped into from upper bracket into lower bracket, then back up, it's a roller coaster. But the final sprint is now. And we do have some seriously good duos competing tonight. We should talk about King and Phaser because they were in the upper bracket earlier. They unfortunately were not able to grab one of those 25 spots in the finals. But hopefully they're going to find what it takes to make it through tonight, because this is a duo that you've described as being a bit hot and cold, Levin. Yeah, it's just not been quite the season I think people would have hoped for them since moving, you know, from Brazil to EU, and it's understandable if you haven't much experience. Posljednji stream koji sam radio je bilo oktobra 29.2022. Elite Cup Finals. And it was a big test for them earlier on today in that upper bracket. We saw them going down to Surge more often than not. That was their biggest problem, which is kind of contrary to what we've seen from them throughout the whole season. It seems like they were a little bit more
eager and willing to take risks earlier on this season resulted in one of them usually going down before the end game. I think earlier on they just turned all that off. They just took it all away. Nisu se kvalili alatno i Neške, to je bio bug, svi su mogli da se queuju. Zato su restartali ceo turnir, pošto je igralo 500 igrača. We saw King trying to clutch up a few moments as well, but just wasn't quite to be. So for this duo, big moment here for them. Čak nemam ni jara šajskog verovatno za prijatelje. Minnie, just sticking with you, are there any other duos that you are particularly excited to watch? Any duos you think, if they do not get through to next weekend, I will eat my proverbial hat? Yes, no hats to eat, but I think Trulets and Chicho will certainly be a team that I'm going to be looking at. I think this is a duo that we've looked at all season. They haven't had the best season, Levin. They've been switching up drop spots, and now they're landing back at the reels in the center of the map. So whether they'll be able to rekindle some success that we've seen from them before, I don't know. Big moments for them, and of course not qualifying for that upper bracket is going to harm them maybe mentally. How are they going to approach that? It seems like whenever their back is up against the wall, though, they seem to perform. They're pressure teams, and I think, if I'm not mistaken, they won 2 games in a row at the Global Championship, so it's one of those teams that can perform under the big pressure. They did. I was wearing high heels. Ian Gigo tebe za frenda. On that massive stage in Copenhagen. Au, brate, je li moguće se napraviti tu grešku u životu? Daj da rešimo to. We are now ready Epic Games nije uključen, imaš treći, inače ne mogu biti. So let's head to our amazing casters. Last seen on the Grand Glacier, it's Jacob PR and Takata. Terešajski veren, čuo sam. Thanks, Frankie. Look, this is it. The last chance, the last opportunity. The battle bus is ready. Let's get into game 1. Enough yapping, let's get right to the action. And this is going to be a big day for teams. The last chance, only 15 spots available for that grand finals. And already yesterday, you saw action happen very quickly. Nisi mi poslao ono Jusko i Markonix, znaš? Pa nisam napravio još. Šta nisi? Nisam napravio još. Napravio više da radi. Ima prespojio. Eto, na kraju lik okje slipac mora dobiti giftan sad. Moguće automatik ovo. Au, dalje moguće posabiš. Hvala puno na giftanom sabom, Mire. Ček, oni su kontestani, šta je li moguće ovo? Ma gle ovdje koliko timova ima, šta je ovo? Treba sam kao mogao na stream da gledam ovo. Ajde da vršimo sad. Kako ga ladno, jedan health ima. Strike in the third party as Mongrel now has the HP and shield advantage. Yeah, the question is, did that third party see Mongrel actually go down, or should say Savage by himself? That's a great opportunity to third party 2 different solos, but I don't think they have that much information. Howley knows the revive is trying to be had. He quickly breaks through the build to at least scare him off. He wants to let it go through in terms of an elimination, but Mongrel knows it's not going to be easy. Sad je krenemo, prvi minut 2. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da su živi, to mogu bar da proverim za... Ne možeš ne da se... Ma ništa ne radi. Aha, znači to je Mongrel klač. Ma ne hejtam, brate, Gigo, trollam te samo, šta ti je? Mile, hvala ti još jednom da giftam u sabu. Dead. Nice. Come res me quick. Oh my god, you're a big girl. Let's go! Third party now. Who did he die from? Tunnel. Get the siphon mat to the guy that died outside here, to the right. Nećemo, Gigo. Get mats. Nikako no. Boris. I got the siphon mats. We need drones. Yeah, we need to loot the chest inside first, because I need to loot the chest inside. You can get drones. Ovaj chest pored njega nije ni vidio šta. I got scope on this. I got a med kit. Kinda wanna farm a bit. Oni su dipali, oni drugi sad, to je ono, definitivno. Alright, let's breathe now. We're chilling so hard now. Now we play our normal game. We can play dead side everything. Sniper here.
I'm just popping. Should I Dva wait for biga, minis da, blood je or isto. no? Nah, I should just pop, right? We have barrels. Remember, we have barrels. Oh, we still have barrels? Yeah, we still have barrels. I'm pretty sure. Yeah. Maybe not, but. No, we do, we do. Wait, it's only 4 points? It's only 2 per kill in this. No, no, we have 1 kill. Can get both of them. They still look good. You can get the barrels, man. What's your heals? 2 bigs. To je taj neki barrel bio čudan, ono. Jel on daje isto, brate, healta ili daje više možda? Get the minis. Okay, farm everything now. Farm everything, like good things, before they come out the tunnel and bully you. Farm everything on the Berries. side. Nije mi jasno što ne možemo da gledamo turnir, no, brate. Ovdje ga uopšte nema, znači. Pa da se ne igra, vidiš. I'm getting that. Uopšte nema taj meč, ono. Is that mine or is that yours? I'm dropping it. I have crash beds as well. You can carry the grapple maybe. I'm just gonna use it to farm. I have no shotgun though. That's the problem. Yeah, I have a great. I have a sniper. I'm hitting a headshot snipe. Trust me, G. If I don't, I'll just drop it to you. If I don't like hit it in the next like whatever when we leave. I don't care. Blood, did you watch Mogul as well? Yeah. How much surge did you have? Surge? No, he didn't do much. Do on me. Okay. Running back down. Take me. Grapple, so they know. Inside. Maybe I should set one. Inside the building. Oh, yeah. I think they're pushing though. Brzo, koji je fight je full, šta je ovo? I have no shotgun though. They'll leave. Making a lot of space here. Make it so it looks like it's not worth fighting. Yeah. We have a surge, like it's fine if we. Yeah, just farm everything. Let's see. How much damage does he have? But Ne pomenem fizički, mi je da, bravo. It has like 50, I think. To ste da kažete ranije. Or maybe 75. Evo me. Oh, we have more than that. But you have 250. Posle lovera nemam pojma. It's a lot. Mogući ništa, ono. Igram spavanje. We have like 400. Get the ammo. Vidit ćemo. Grab your cone. Keep farming. Did the guys leave, you think? Maybe. Or they're Pošto camping ovo se above. sad već udužilo baš mnogo, ono. I need a shotgun. Is there a shotgun anywhere or no? No, I have a grey auto. And then didn't see a shotgun opening. Is there any exits open right now? Can I sneak in? Maybe. Look if they're on the hill. Look. What, go up? Yeah, on file at least. Just look. They should have left by now. There's no fucking way they're somewhere. I don't see them. Yeah. You need to go farm good mats. Like, no point to be passive. You need more loot as well. Yeah. I say we go talk. So I have 3 UMPs. Wait, what's that? Oh. Make it there. Medkit jedan od bitnih itema, ono sad. Ništa, ajde idemo na Fortnite stream, ono, da vidim, možda će pokažu Rulix ili nešto, znaš. Tad nas ne zanimljivo nikako farmaju, sigurno. Go ahead and loot up as much as possible before they go ahead and rotate on over, but there are a few teams in the distance. It's not as clear as one would hope. There's one going to be right in front of them. Zato sam i upalio opet Maybe stream, coming ono, over from da lavish kažem. layer, and you can see that they're looking in Ne that igram ja direction. Fortnite They may uopšte not know nikako, exactly ono. where they're at, but they know something's up. Niti imam neke planove da igram. Big shields coming through. Good amount of med kits. We've seen how powerful heal-offs can be in the last moments of these matches. So it's very good if you're able to get those heals early and not have to rely on eliminations in the late game to secure them. As now even with those extra elims, that damage, it opens up a lot more flexibility in your rotations. And look at Chicho. What a nice position here. So much vision of all the duos that are going to be rotating through here shortly. Yeah, they were one of the few teams as well that switched up their drop spot, landing Hazy Hillside in the beginning, upper bracket, going up against, I think it was Pablo and Bevies. They got pushed off. They eventually switched up their drop over towards Ruined Wheels, and now they kind of give themselves more room to work with, a little bit more center towards the zone. You can see the amount of material they're able to gather because they build a monument in the sky to try to help with their surge plan.
And that's one of the things I feel like they were lacking. Ma deće da padne, Buraz, nije tako ludo. To mu se još nije desilo, ja mislim. Harder lobbies you're going to find Surge in throughout the weekend. Ja mislim da on kad bi pao Buraz Trlex bi ono uzeo privatni avion i odletao im na kuću. It's better that than using a lot of consumables, especially ones you can refarm up. This is why a lot of times you see duos kind of basing up alongside buildings or even rocks or anything that you can refarm your materials that you used on the rotate. But be careful, as that crash pad flowberry combo might have just landed you onto a surprise, but ovi su full sebe not a dangerous one yet. Weapon caches are spawning, so you see why. Ja koliko imam što ne znam stvarno. Idi na tracker i proveri. Bukvalno nemam pojma, ono. Imam 3-4 hiljada verovatno. Možda, ne znam. They don't like what they see, so they immediately try to disengage, and they go and do so almost unscathed, which is surprising since the position that they were in not too long ago. And they immediately set up shop once again towards Reckless. They were able to get the zone early on, and they're trying to get the most out of it as they can. Ma da, na taj zero build je bilo strašno. Tu sam uzeo $1,500-$1,600. They have a lot of experience on their home region in Brazil. I mentioned it earlier, but I'll mention it again. Chapter 2 Season 4. To je bilo nešto najjače na svijetu, sigurno. VRs out of 12 matches played out in the qualifiers. They took it home. They have that consistency. They have that potential. But in a new home ground, are they going to be able to do something similar? They placed incredibly well in the first week of the qualifiers at 33, but they're the opposite in the second week. Now that it's their last chance to make it to the grand finals, will they be able to make something happen? Yeah, just gonna have to figure out a way to get just a little bit more consistent throughout this next 3 games. No longer winning you're in, it's just top 15. But it sounds a lot easier than it actually is. Psycho Rico just getting pressured and they take him down solo by himself. Očekivao sam da će više timova biti živo u ovom dijelu igre. Realno. Looking back, Mongol Savage. In terms of loadout, it could be better for consumables. Mani umro, a? Unlucky za njega. Ali nije mi jasno zašto nema turnira na Fortnite Trackeru, ne znam šta da radim. Ne možemo da vidimo uopšte game. Nema i dalje ono. Mandi brata, low. Čekaj. Okej, ljubičasto. Ljubičasto. Okej. Vi se kockate? Da. Zarađujem ja pare malo kad na poslu ne ide. That off-spawn battle really costed them a Ne lot, može even gledam. though they did win, and they're able to keep themselves Kakvi da ovima? a lot of the materials lacking, empty item slots, not a lot of heals, so they're gonna have to figure out where they're gonna get those from since Znači Trulica bukvalno samo ovako i možemo da gledamo trenutno. Znači nije kako Mongrelu ide. Živi su. Čivaju. Stvarno i mace, ali ne praviš, nema metala, ništa. But they're just getting tagged up from all directions. Multiple opportunities to get shots with the smart pistol, but nobody is really kind of letting him get away with it. Mishatini. Kaj što radili? Najjači su Buraz. Oni uvijek ovo rade. Uvijek ovo rade. You have to be careful I which door you knock on. Video? Nije ih video. But I don't think he saw them, Jacob. Idemo! Da li je moguće ovo? Ali uvijek to rade, brate. I uvijek im prođe dobro, ono. They're just not getting over aggressive. These are the strats that you kind of know this team for, but they're switching it up. They're throwing wrenches instead of doing it off spawn. Instead of doing it exactly in the loop path, they're cutting out new teams every single time to try to find the elimination. And trying to rotate to safety. He ends up going against Uguay and his duo against another box, and now he's fighting to keep himself alive in this game. Everything comes chopping down. Tries to use the grapple blade. Damage going back and forth between the two, but he's still just majorly outnumbered here, and Uguay just won't give up on this pressure. Chop, keep coming through. Builds breaking down. Unlucky. Champ now with another E-lip. Actually, first one on the board, but hopefully more to come. That's a quick 4 points, and that damage needed. Ne znam, Niko, stvarno. Lessen up the stress. Nisam razmišljao o tome. You just run away from one team, right into the palm of the hands of another. Nemam predstavu. But I keep this game going. Demus, Serene, boxed up not too far away from Blaha and Yapko. But
neither team realistically in zone. Samo So evo they still got svaki more dan. ground to Ma cover. nije, to sad biće malo previše, ono. Want to cover that ground because it does look like Yapko Blaha getting a little comfortable in that position. I thought so. Za 100 dana. You don't want to take that risky fight, especially when they're this close to zone. Ko zna, already. jedno They're gonna 5000 rotate, try to verovatno. keep anybody out as soon as they find a spot they're comfortable with. Da i razmišljam o tome. You can see the amount of duos checking out the bottom right on the mini map that are rotating through here. You might be able to hide in the bush, you might be able to build a box, but once you get cracked, the pressure is Ne, on. to je baš previše. Da budemo realni, 50 ne dam kao. Quickly replacing those wooden structures, two metal ones. Ne vredi da se gleda u igrici, nemam čak ni game, ne radi Fortnite tracker za turnir, ništa ne radi Boris, ono. Baš ništa, By ono. getting damage here in situations that you at least have some control over, just allows you to do just that. Keep control over your game instead of being below surge so many times. Today alone in the upper bracket, A dobro, ne bi bila fora po jedan sad, in which they might not have chosen to make if they were above on that surge. So it's very, very important throughout the Živ je, game koliko ja znam, i Trulic i Čiću su živi. figure out a way to get that surge one way or another. Zašto ti Gala imate isti creator kod? Zato što, eto, tako je ispalo tad pre 3-4 godine, da je on počeo kroz sprdnju da reklamira moj kod i tako i ostalo onda. Tako da koristite kod Markonix. It's all up to you. Duo partner has been knocked out. Looking so strong off the start with the two elims, but Jacob, we've seen miracles happen this weekend from the triple reboot, Merstash Malabuka. I would not be surprised if we see something similar happen here. As you can see, the duos once again positioned in their elevated locations, just hunting for that damage. Yeah, you can see them really not peeking. Usually in the beginning of the game, you split a POI. You kind of feel a little bit more comfortable peek, trade those shots, especially knowing you have extra heals down below or even in your inventory. Everybody at this stage, they're susceptible to sniper shots, getting beamed by multiple teams, so it's just a huge risk. And if you don't need the Storm Surge, which some of these teams don't, it might be better not to peek through unless you kind of use a cone and you're trying to gather any information that you can. Jer smiješ likati koliko para si napravio sa Satsom? Ne znam, mislim da ne sme to. Nisam siguran, iskreno. Unlucky. Kaka grif. This is getting more and more stressful, Jacob. Yeah, that would have been such a great opportunity to get the surge, crash pad, land on a team, make it possible. Čekaj, jer je ova zona kod Trulexa, ili? DKS, they spot him out. Trebalo bi da su oni u zoni ovaj, da su dobili zonu, zar ne? Still 58 below the damage threshold. There's a couple teams that still Ninja je liko, i koliko je Ninja zaradio od Tatsa, baš me zanima. A kad je to bilo odavno, verovatno nešto. Nije u zoni onaj tower, a? Ali blizu im je zona, je tako. Nemam orijentaciju na mapi, pošto nisam igrao ovu mapu i baš nemam nikakvu orijentaciju na. A small box fight without committing anything too risky. As the duos from afar continue applying the pressure, Axforce puts himself in a dangerous situation, opening up the potential of getting boxed, going straight on Endo. Can they secure the elims from this? They do. Uzeli oba kila, a? Nisu ni jedan kill dobili, šta? Ne, jesu, ja pojavila se tek sad. Au, kako lago je, brate, ali ovo realno. Jer vidimo ne da naše, a? Evo vidimo Trulek sa Čići kako leti. Ispletili su safe. Let's see what he can do as he gets back into this game. King stuck by himself, trying to box himself up into a bush. Belusi not too far off on the other side. In fact, a lot of teams as King finds himself as close to the center as you could possibly be without actually being there. I don't like the looks of Nadam se da će imaju sad opet dobar game, ono. Prvi su uzeli 40 poena pa su restartovali. Tako da vidit ćemo sad će biti ovaj game. It's not like the previous 2 days where it's a winner takes all golden ticket format from the Victory Royale. It's just consistency. You need to be consistent. But when you're missing damage, when you're missing a duo partner, when you don't have those med kits, a lot of those shields, it just makes it increasingly more difficult.
Yeah, I really don't know where King is going to be able to get the surge and go through unscathed. That's going to be the thing. Even center of zone, I think teams are starting to notice he is a solo, and they go ahead and try to aggress towards the box side of the box into the bush. He tries to drop down low into safety, but it's not as safe as he thought. Arc lands a good shot. I did lose Daisy. Podesai put some shots into that direction as well. Prism is going to be able to get a knock onto another player. King still finding a way to stay alive, but they know exactly where he's at, and they continue to put down that pressure. A lot of his builds being expended along the way as well. The luckily thing for him is he's 62 above the damage threshold now because of that team pushing up onto him. If he could just figure out a way to stay alive, this will be huge for King and Phaser. Ma ne vredi da gledaš in game, preveliki je delay, znaš, 8 minuta je delay, ono. To je baš mnogo. Ova zona je baš loša za Trulexa. Najdalju moguću zonu su dobili Trulex i Čića, ono, u bukvalnom smislu, najdalju. Au, brate, ovi su stojali AFK i on ih je ubio, šta? Zar ne? Ma niko, rekao sam ti već šta ti je, ono. Pa na ovom ekranu su bili AFK, da. A na drugom, verovatno nisu ni u tom boksu bili, brate. Pucali drugi tim. Gotta imagine the same thing for Savage, especially with DKS going and boxing up right above them. I feel like their thought right now, Scotty, you can correct me if I'm wrong, is where are we going to find elimination? Because we need heals. The good news is, due to the far pull, almost a majority of the lobby has to do a far rotate. If they could only elevate themselves up a bit more, it's just too late now with all the duos in the surrounding area. They need a bit more vision of these. Kad bi nam pokazali Trulex i Čić, samo da vidimo bar taj surge, znaš, jer su okej sa surgeom i to. They're wondering, can we drop down one of them? Can we find something? It's King though, that's lost his shield. The pressure is on him, 80 below as well. Nothing is in King's favor in the moment. Yeah, he's even running out of builds. The only thing he really has going for him is the medallion. So all the time he was able to buy, he's able to stagger and get himself back up. Finds Lunix at the backside of zone. He needs those materials. Great play for him to be aware enough to pick those up. Ja mislim da ovo lagan lobby za Trulex i Čiću, iskreno. Meni ovo deluje da je lagano za njih, ono. Evo ga Čić je uzeo kill, da jaja, ono. Nije toliko stakovano koliko sam ja mislio da će biti, ono. Huge impact from King, instantly building 2 metal boxes here, making sure he's secured enough to pop this med kit. Now he's been put 162 above. With all odds against King's favor. Ajmo, dobar game. Ajmo. Gde su oni? Ja ih ne vidim. Aha, evo su, oni su čak i na dobroj poziciji, što je lagano. Nema nikog blizu njih da ih gripa. Sve je perfektno, no. U metalu su, brate, chill, baš full, evo, full chill. Full chill. Ovo ih gledalo, ovo je solo, nema on tu što ni da radi, ono. Samo treba da se spuste, brati, u zonu. Ali on ih čeka, što ih čeka? Solo se ide, rotiraju se. To radi on ima harpun, u stvari. Skvi i Hri su prošli, da, bili su 25. Top 25 je prolazio za granic, tako da su se hvalali. Deset poena imaju Monroe i Savage. Mislim, ono, što se tiče kao Fortnite igrice, njima baš odgovara da se hvalaju Mongrel ili Savage, ono. Skoro 100.000 ljudi ih gleda, ono, i više, ono. Znači, 100.000 je gledalo samo Savage, a bukvalno 200.000 ljudi prati ono Mongrela i Savage dok igraju turnir, ono. To je bolesno, ono. Dobili su čak i moving zonu Trulex i Čiću, ja mislim. Bude stvarno ne daju njih, ono, i pričali su da su favoriti ovde i da su jedni od boljih igrača koji još nisu hvalali i evo, ne pokazuju ih uopšte, ono. Obojci gledalo po 100k u openima, dobro u openima, pričam za ovo sad, ono. You see Axe Force and Roban. Not ultimate high ground just yet, but they are on the front side of zone. Ali oni ovakve lobije znaju da igraju, brate. Da igraju svi safe. Mislim da je tu Trulex doktor, da što se tiče toga za preživljavanje. That reckless Railways off-spawn drop that they got uncontested this game is paying dividends. Zone keeps pulling east. It could have a drastic. Zaboravio sam kakav je hoće gledati ovo, je.
Napeto je previše. Bilo mi je lakše dok sam platio Fortnite tracker i posle turnira samo pogledam kako ide. Ovako mi nekako baš napeto, ono. Kao solo, ako imaš harpun, baš možda klačaš dosta. Kakav hit imam primio. Ovi Ciću ne igraju high, a ovi su ovdje grifaju za high. Evo ga Miša, brate, ide da se grifa za high, ne znam gdje je Teni. Ciću je umro. Ne znam da li je Trulec isto mrtv. Da li je živ Trulec ili umro i Trulec? Kako je umro? Šta se desilo, brate? Kako sada znamo da li je živ, brate, Trulec? Ne možeš, ono. Ja nisam vidio Trulec. Na low groundu je živ, top 15 je živ. Bar da uzme top 10, ono, ja sam zadovoljan, ono. Koliko healtha ima, ne mogu da vidim ništa, čorav sam, ono. Ken je živ isto, jedno ga ispred, ono. Evo, ovim mi je high. As they get chopped down, but they're not giving up. Savage trying to take it from the backside. Mongrel from the front. They savage Belusi. The damage is there, but Mongrel gets dropped all the way to the low ground. Once again, leaving Savage as a solo. Trulec je izgleda dalje živ, nisam ga vidio na kill feed da je umro, ono. Top 11, ima mnogo solosa. Ajmo Trulec, samo stane živ sad još. Što ga ne pokažu? Gledaj ide zonom na vrh planine, umre Trulec, ne znam ni ko je bio. Miša ga je ubio. Teni 64. Koliko poena Lelici su uzeli? Samo me zanima koliko poena su oni uzeli. Gle ovo, brate, kako ovo je game. Gledaj ovo kako glup game, ono. Sad će da napiše Lelica koliko su poena uzeli. 38 ili 40, znači opet isto su uzeli. Alive. Savage, are you kidding me right now? He continues to climb. There's just one player left in the zone, healing off. Teni je živ. Teni si je kvala izgleda već onda. To je to. 34. Mislim, on, okej. Moglo je bolje. It's been almost 2 years, Takada, since we've seen Mongrel on the FNCS stage, and man, it's like riding a bike. He still got it. Bukvalno samo Mongrel i Savage mogu da vikijaju sve, ono. Vjerojatno će tako nešto da urade, ono, zavije, vjere. Ajde, čujemo reakciju. Only one. Let's go! Let's go! The perfect fucking script! The perfect script! Let's go! Ja. GG. Leaderboard, but who else is there with them? Što me smara ovo što sad ovdje nema, znači... Thank you so much, guys. You just couldn't write this one better, could you? What a scripted performance from Mongrel and Mr. Savage. Mongrel putting up numbers on the board, and Savage being the solo clutch superstar that we know him and love him for, Mini Miner. Let's go! What a huge game for these guys. Of course, came painstakingly close
to qualifying. To bi trebalo dosta da kvali, tako. Šta smo rekli, koliko je bilo ovdje? Top 15, 94 je bilo. Realno kvali su sigurno. Ne znam samo Teni koliko uzu poena, ali bukvalno i Teni se kvali. Ako ne umre 2 game na landu, ono. Drugi Čići su uzeli 34 poena izgleda. Ne znam šta se desilo Čići, ono, kako su umrli. Sad ću da upalim baš Fortnite, hoću vidim kako je umro Čići, šta se njima desilo, ono. Baš su izgledali da su u dobroj poziciji jako, ono. Strašna zona. Ma ne vidite, ja to dok upalim, buraz bukvalno je gotovo, ono. Yeah, I mean, look, the journey for them this whole game, you know, started off rough, right? They started off contested, they win the off-spawn battle, and then so it... Ma ovaj tracker ne radi, buraz, ono. Ovo ti je, brate, iz gameova koji su mogli da igraju svi koji su se queuali. To su cancelovali. Evo, gle, ima sad ovdje. Ha. Ima, Mogu na Overwatch za pogledam, da. Trebalo bi da ima. Šta je ovo? Ovo je upper. A nema ni ovdje, brate. Lower piše da... Jeli? Vamos a ver la tabla. Que tienen que pasar el top 15. Au, brate. Tested off spawn. That was one of their big problems in the last sort of session that we had was Storm Surge. They solved those problems by making sure they could take that team out off spawn, and Jake mentioned it, a little more risky, and it's paid off. Yeah, let's take a look at the leaderboard because there are some notable solos at the end of that particular game. Obviously, Teeny being one of them, losing his partner Mishir earlier in the game. But obviously, I mean, we've one game in it. It's only really reasonable that Mishra and Tina would be in second, especially as we know this is a duo that consistently in terms of eliminations. Absolutely, and they showed us some classic Misha and Tini, you know, sneaky beaky like plays throughout this game. So it was good to see them up there in the standings. If you take a look at some of the players down, right, of course we are going to be looking for 15th, right? That's the cutoff in terms of who makes it now to the grand finals. And Trivis and Chicho currently sitting in that spot, Vinny. Yeah, that's the current threshold, but it's early days, it's early doors, of course. I want to highlight FaZe and King right there. Another classic game for them, it seems like, this season, where FaZe goes down early and King is left to solo clutch. Didn't quite go the full way. I think he got something like 15, something like that in the last game, but still did a really, really good job taking out some players, getting some nice eliminations. So they're setting themselves up, they're keeping themselves in it, most importantly, after the first game, because things can get rough for this team, and I really want to see them in grand finals. I like how you said classic. I was gonna classic, not in a good way though, man. Like, no, not at all. No, bad classic. I don't want to see that, man. I want to see them together in endgame, fragging out, man. I don't want to see them, you know, solo clutching and this and that. Yeah. I want to see them together because, yeah, when things are clicking for them, they have shown at times that you know they can be very entertaining. And of course, you know, when they got all the fans watching them, you want to see them make it be a wonderful story, but they have to earn it, and that comes with the next 2 games. I know what you really want to see, Levin. You want to see King riding that train again. Look, it was brief, right? I'm a fan of train rotates. You threw me off there a bit. I didn't know where you're going with that, but I do know what you're talking about. Yes, train rotates will always get a thumbs up from me. I didn't have you down as a train spotter. When we were listening in the green room, as soon as we saw the observers cut to King jumping off the train, Levin was like, ooh, train rotation. It wasn't for long. He sort of just danced through it. I thought he was like going to stay on it, you know, sort of for a bit longer, but he just sort of passed through. But, you know, it counts in my book. Well, fingers crossed we get to see more train rotations. We've got 2 more games left, so there's not many chances, let's face it. Mini Minor for this next game, I guess eyes might be on Mishra and Teeny, because actually when we look to the upper bracket games, they've been one of the more consistent duos.
Yeah, this is a duo that have what it takes to find consistency, I think, and getting off to a good start for this team is going to be really, really good, because if there's anyone in the lobby that I back to have those consistent performances now for the last 2 games, it will be them. They don't try and rush things. We know how they like to play, of course, just sneaking around on the island, sneaking around caches, and just being a very sneaky, beaky team that we have to look out for. So now that they've got that in their back pocket, if you like, those points that are now boosted them up towards that qualification spot, I think they're going to be offered a little bit more freedom to try and make some more risky plays that should hopefully keep them there. Can we also give a quick shout out before we go into game to Axforce and Robin as well? It feels like every dramatic moment we've seen this evening, they've been at the center of it, Levin. Do they have what it takes to break through and stay in that top 15? Yeah, absolutely. You look at Robin, historically, he's always been a player that is sort of in there, right? You expect to see him there. It's funny because I feel like his best performances have always come when he's uber aggressive, just trying to frag out, destroy the whole lobby. And he's always like, yeah, I actually don't like playing that way, though. And I'm like, well, maybe we should try to play it that way more, Maybe it brings results, so who knows? Let's see. All right, well, the trains are... Opa! Ali nema meča ovdje dalje. And let us... Next story I'm looking for, Jacob. King Phaser, new region, coming from Brazil, qualifying to grand finals in their first tournament here in Europe. It's what I want to see. Such an electric way to start game 1 with a massive victory royale from a fan favorite duo. Will the momentum continue? Contesto je neko Truleksa, mislim da su mrtvi. Particularly King was able to pick up 20 Trulek se napisao na disku. impact points. We know Kad sam vidio, poslije sliku. often one game just like that changes the tides, but Howley with the first couple of shots onto Savage, but O, pa mrtvi su Savage i Mongrel, a? Ili? Nisu? Howley's trying to alleviate some of that pressure, but he's not able to finish off the elimination onto Savage. He's finally going to reunite with Mongrel, and we know there is a huge strength in numbers, as we've seen so many times. Savage was basically at 1 HP, and he was still able to take out Frizzy. But be careful, Howley now dropped down to 10, gets eliminated. But were those shots from a third party? They were. Kovacs on the hill taking shots. Will this be the match that they choose to go in for the third party? I don't know if this is on purpose, but the way they moved around these builds and that third party in back-to-back games, it's almost like they're baiting their opponents. Ne znam da su mrtvi jedan i drugi, znaš. You see another fight being won. Izgleda da nisu još uvijek mrtvi jedan i drugi, ne znam. Contested on this side of the map, something that they didn't have to face in the upper bracket to start the day. Lelice su mrtvi jedan i drugi, ili? They're facing adversity and their plan here. Iće živa, ali ima karticu ili ne? Try to get some loot early and some damage, and then we can continue down if we got them weak enough. But with the lack of shots and the lack of damage, they can no longer contest it like they planned. Flying away, Kako ga seeing fajte? what they're going to be able to pick up along. This rotate now, one pistol in hand, one little hyper SMG. Oni zadnji game mora preći u top 3 onda. Last match, it looked like they had Reckless Railways almost to themselves, and it looks like it's going to continue being the case. Umrli su, 0 poena su uzeli ovaj game. That even has a real shot to shoot in that direction is the one that's consistently going for the forecast tower uncontested on that side. See how it pays off for them back-to-back games. Darky's already down. Akers is solo as well. He's just trying to go ahead and even the fight. Dalje moguće ono, brat. Nice damage there. He still hasn't been able to pick up the loot just yet, so he has to be careful if he continues. Pa ništa treša, evo gledam, brat, ovo nerviram se. Snatched it away, and I think throughout that process, Darkus went ahead and grabbed it for himself. Try to go ahead and pack a punch. You can see he outmatches Nakers when it comes to the builds, the material, and the utility. 1v1 situation. You said it, outmatches Shields as well. 26, just one more left. Or one more mini, sorry. To get back to 50 shield, but still at a disadvantage. The shots continue connecting. Moći da im šta se desilo.
connect the shot as they continue to trade back and forth, back and forth. And even though Nakers doesn't really have any shields to regain, he's doing a good job of whittling away at his opponent one shot at a time. 5 shield breaker EMPs, drop for some bandages. Now has AR, shotgun, and SMG. But it looks like they no longer want to have this fight. Grapple blade to get out of here. 3 builds. He's going to need to farm. Yeah, but at least he gave himself a chance by disengaging. Got to imagine the opponent he was going up against probably doing the same thing. With only 2 games left, depending on where you're at on the leaderboard, you want to have a calm, cool, collected game. Not too much noise to be made, but everybody else below that line gonna have to get a little bit more active, begin to come online. Podesai Snazy towards Grand Glacier. They root. To je lover. Ne znam, mogu uopće da uđem, ono. Da, znam, vidio sam smrti jedan drugi. Baš me zanima šta se desilo, ono. Kako ti to znaš, Gigo, šta su radili, ono? Aha. Što oni nisu ni znali da su im ovi landali, nije mi jasno, ne? Strašno bude šta rade ljudi. Burac, kako nisu vidjeli da landaju on, naš? To mi sad nije jasno, šta nisu gledali uopšte ili koji kurac? I'm not sure if they were actually able to capture the medallion, the loot. This is what you typically see some teams do that land around fencing fields. They try to kind of camp it out, knowing that if you're going to go ahead and use that medallion to try to get into the vault, you're going to have to go through us first. Fury was the one that looks like he was able to claim it, but he is a solo. He's just trying to survive here, get his teammate back into the game. And even if they don't go for the vault now, they Kao automatik foreš da su ta dvojica koji su ovo odradili imali jedan kon mjesto, znaš? Nisu oni bili kontestili negdje pa su došli, oni su imali jedan kon spot. Spare shields on deck. Strašno. And all these duos now are continuing to rotate through fencing. There's a lot more than there were before. If they just stay up top, they should have quite a few angles to take shots. Just like Tajinio and Uguay. Although there's just not as many duos on this side of the map. Up by Lavish Lair. More towards the north side here. Tinio and Uguay, solid performances to make it here. They just need to push themselves even further. We've seen them third-party teams. We ended up seeing them box fight a couple teams, come out on top, just trying to return to form. Just about going that extra mile. Heine did a good job.
last ne znam, Vaski, days odavno on the baš. weekend, and just to make it this far, you saw him go down in game one. Him and his teammate, similar fight just like this, but Slove getting third partied. The confidence slowly but surely goes out the window. Pressure is still there. They know that he's the one that's weak. They don't necessarily know about the team down below. 3 duos in the area. A sandwich is being made as X-Squeeze, Slove forced to trade up some med kits. Fizz each other up. Get back to business. Koliko dobar ovaj item je bot. Seeing some crash pads come out. X-Squeeze and Slove just trying to rotate out of this congestion over towards Classy Courts. Idemo ko mongrala. Not too far away from the. Ako su živi oni. Jesu. Sorry, popular. 30? Where is it? Oh, that's towards congested. Do we even go there? No. Let's say we just go. Šta radite? Just go deeper, or do we Besa still i want to Naraboras. Izvini, prima, kliknuću. Ste vidjeli što se desilo, ili? Šta? Pa ništa, ovi koji imaju Ankon, ceo grad su došli kod njih, landali im i ovi nisu ni vidjeli su ovi landali i kampali su, brate, 2 minuta kod Bačvi. I došli truli za Bačvi i ovi gube. A kako ne vide da im neko landa? Ne znam. 5x prima. Vidim. Nije mi jasno kako nisu vidjeli ono, ni jedan ni drugi. Šta li, ima ostaviš jedan game? Da. Moraju da vine, ja. Pa top 3 im treba verovatno, šta znam. I to ne mogu biti nikako, ne mogu nikako pojave granice, tako? Ma ne, ovo je sad zadnje. Ne, ovo je posljednji. Pa to. Mačke. Mačka, drugi, ovaj treći. Da, četvrti. Treći sam mislio. Pa treba ti i drugi. Trebalo je drugi, šta? Ja sam slep toliko. A Marko, Teni i ovaj Miša? Uri, 3. Pa mi su oni kvali, prvi game su bili drugi. Ne računa se prvi game, valjda. Au, mačka, drugi. A misliš prvi drugi game, aha. Gle Mega Wave Boris. Mongrel vino prvi game. Mačka prima. Gle Wilde. K. Mongrel vino? Da, vinjali su silno nešto, oni su kvali iz jednog. Ja. Okej, je prvi. Je prvi, mačke prima. Mačke, molim te, mačke, ajde. Jebali ga mačke, jebote. Does that pistol lock on when you jump as well? I don't even know how this works. What are we even doing? I'm cap 4, I don't need anything. I just need 50 break. So we should be getting some surge, but like... So hard with this shitty SMG. Wait, give me SMG ammo as well, because I've got 80 and that's just cheeks. Well, I have a lock on pistol. Oh yeah. I can drop you 30 though. Nah, oh fuck it. I got it. Što oni nemaju jarni, jedan i drugi ono. 6 reklama si dobio. Koji kurac. Ti isto ne živiš onda ovdje kod nas, najde preko živiš sigurno. Čim se to desilo? You need to get some surge though. Can't you just get back to your tower where you were earlier? The rune thing? Yeah. Yeah, we can do that. Might be taken now though. No, you should go. Ma ko zna automatik, brat, silno. There's a team up there. Yeah, exactly. You need to build up, you need to get some surge. How much damage do you have total? 220. Let's just build up, bro. This is just cringe. Yeah, I agree. You just build up. I build one more up? Or no, blood? Okay, let me go up then. Drop me, cap my brick. Oh, what? You want me to farm? Yeah, I should farm. Niko tebi puštio reklame za ove koji ne dobiju reklame, Boris. Make me proud, bro. Make me proud. Get some shots. Nice, nice. You stay here until someone closes. You stay here until someone closes, get surge, and then you just grapple to the Hades East. I think maybe even overstay. We could overstay. We're like, it's a good position. Ma ne pomogle njemu ništa, Boris, ako u Njemačkoj. Znaš, tamo će ti izaći reklame, brate, makar ne zna nija šta ima. You don't have to block off like that, bro. Just block the door instead. Yeah, facts. Stop sectioning in the middle, like. It's an old habit, G. It's an old habit. That's why Uncle Blood is here. Look at my screenshot real quick. Yeah. Why not just grapple up there and sit there instead? I'm gonna see twice as much.
You guys can pull there if you want. Yeah, come on, bro. Are we moving? We're gonna move. Grapple back to the bending, no? First. Yeah. What the fuck just happened? No, Brave je najjači, ono. Yeah, I just bugged out, G. Brave je najjače nešto. Where even are you? There's a team under me now. You got a big? Yeah. Give me that shit. Da, mislim da na telefonu ne može izbegnaš reklame, nikako ono. Bukvalno moraš ih odgledaš ono kad ti izađu. Someone just tried to Edge je snipe us. najbolji, ma ti nisi normalan ono. The thing is, you won't even get much surge because people are gonna rift in now. 200 above. Hmm. It's fake. It's 76 as well. So you need. You're probably fine for. You're not fine for 64, but like you're on edge, so you need damage. Wait, west? Ma, šta ti pokušaš uopšte? Look through the cracks. You see the bush straight north? Straight north with the wood. Vidio sam tweetu Trules. Ne znam da li tweetu nešto novo, ali vidio sam. Rifters. Don't shoot, Wongo. Let him shoot. Yeah, it's blanking. Look around This pistol burns ammo, by the way. Wait, you got another game? How much ammo do you have? Če se već polomio slušalice, Buraz, kad je na game. 250 max. Like 225, 250 something. Yeah, so you need for next. For sure. It's probably gonna be like 300. The crash betting on this team, I think. I don't fucking know. So hard, it's impossible to hit them. When someone's grappling, can you not just aimbot them? Normalno da ovaj ima 14 godina koji je to odradio, Buraz, ne mogu da verujem, ono. And it's not 100% hit, that would be actual aimbot, you know. Oh, that's what it was. Do you go to zone now, or do you try to get some more chip We have damage? crash pad, so we could stay late. We just don't have fizz. People are moving. Look at footsteps. You need to look like southeast, south, and southwest. I'm looking this way. That's where I was looking before this baldy told me to look at footsteps. Crash pad. Rift. It's just gonna blank it though. Wait, what is this guy doing? He cracked him, He's white. Southwest. Oh. Flying in. You don't have ammo. Unlucky. Thanks. Probably one down there. That's one there. Maybe go down to the buildings, look for your armor, bro. I see one. I'm Desi just gonna get this one. Grapple, no? Yes, sir. Ma jesam, gledali smo in game šta se desilo, ono, vidjeli smo sve. Strašno baš. Yeah, chill, there's no one there. I got wall hacks. Oh, that's three tags. Southwest. Shoot down. In the middle. Down left, down right. Down left, down right, in the middle of the street. Just give me every fucking comm. Shoot. Damage. How much life do you have? Definitely on the right, wait. I have 90. A dalje mi nije jasno kako nisu So he's oni resting. njih vidjeli dok landaju, znaš, to mi nije We need to jasno. go. Ili nisu gledali ili šta? Let him go Need to break first. it for. Let him go first. You can grapple after. You have grapple, right? Yeah, I'm gonna try and lock on this pistol. I soak you 3 tags. Let's keep Solo. going now. That's a solo. Do you jump on him? Yeah, I'm going as well. Get in. I did. I'm chill. Don't fight this guy now. Chill now. You have medkits. There's this wall. Make Give me minis and medkits. Ring it straight. Joe, shot. I'm gonna. Yeah, I will. Whoa, chill. We're below. Yeah, now we're getting fucked a bit. Just heal. Moram da otvorim prozor, baš mi top, samo malo. Do you have any heals? You need to drop me heals. I can't. Yeah. They're on wall. Take that. No, this is fucked now. I'm dead as well. Yeah, bro. Heal. Mini. Gledao što je sad živo, 73 čovjek. I actually died to surge. Like,
And you can see everybody around them that kind of took what we were talking about, the mountain ridges, they prepared for it, and that's why the east side is so stacked at this Pa point. baš im treba dobar zadnji game. Exactly what I was gonna bring up. You can tell the experience of this lobby with the amount of duos. Vidjet ćemo koliko će biti top 15, ali ono. Around the east side here, because if it ends up Sve je really moguće. there, it's gonna be way more difficult to rotate from Reckless Railways. Ako ništa, eto bar imaju neke poene, ali opet ništa posebno. But look at that, Jacob. They were preparing for the worst case scenario, but it might Imaju be the best for 34 the ones poena. on the Railways. This might be a good zone for King and Phaser as well, because it's going back over to their home territory towards the Reckless Railways. They can recycle a lot of builds, but Lucy, Gavix, even though they have a rotation to make, being 35 above, they're using this opportunity to look all around at these rotating players to find some shots that they can land. Koliko uopšte King ima poena, daj da vidim. These shots now, 35 below, running out of heals and running out of time. 2 more minis will take 2 more ticks from Storm Surge. Znači imamo koliko But all King they need ima. is 1 shot being 35. Issue is 25 bullets in the Striker AR. If you end up using them all, that's it. You're gonna have to get all up close and personal. No more shield left. 2 ticks until Kefi gets eliminated. Znaš što je dobro, što ispred Truglexa, znaš, umrlo je 3 tima, ono. Mislim, umrlo je 5, ali ova prva da ne računam. Ovi jedni su umrli koji imaju 36, jedni su umrli koji imaju 42, i jedni koji imaju 68. To je dobro ako ništa drugo. Seems like the whole lobby, as you'll have to be careful on where you're grapple blading to. Try and not pick the same positions that you think your opponents will. King ima 22 poena i živi ovaj game. Where is Wheat though? Where is your Desi, duo partner, opa. Shoki? There he is, barely making it in, forced now to pop a med kit. And their position here ain't too bad either. We'll say they are stuck between a literal rock and a hard place, but you see them extend. Da me nisi sanjao možda je. More room to work with as they make their way in zone. They know that they're 75 above the damage threshold, but at the same time, quickly falling below. They hear some shots going off inside. That's Vox, that's DKS. They're trying to take a 2v1 while the timing is right, but Vox goes down. Storm moving in. DKS can't be a hero. He has to continue to move forward or it'll cost them everything. Both players now left as a solo there. Edge of Storm trying to hide if they can, but Storm Surge gets activated again. And now the players have to start healing Ja bi ono najradije uzeo, ugasio ovo i pogledao za pola sata, brate, rezultat i to je to, ono. Ovako se sad trenutno samo nerviram jako. For that extra loot and eliminations. Yeah, now they have options. They saw a couple teams go down in this position. You see them scrape together all that loot, bring it back into their base for the next rotation. Forces everybody, or at least the majority of them, into a max pull across the map. But once again, back on over towards Reckless Railways. Rub on now, Axe Force, popping that Flowberry Fizz juice to get them the mobility boost they need to try and get a safer rotate, but be careful, as so many players have a similar idea. Just 35 above, if they could do a bit of damage on this rotate, it would be massive. But the most important factor is making it into zone. Great job going all the way around the right side, avoiding the chaos down below, but Raban says, hey, I want an elimination. I want those extra points. I want that damage. Yeah, he's trying to think far ahead into the future. He's trying to grab the refresh on the mats now. Ma, buraz, znaš da ne mogu da verujem, ono. For him, Axe Force was the one that caught DKS Ali out. bukvalno ne Finished a mogu da lot of the verujem. damage that he was able to start. Quickly ends up in a tough spot, tagged up by Heine. Multiple teams, even getting spotted out and taken down. I do believe that might have been one of those turrets that are near Reckless Railways. Taken out by a turret. I hope not. Hope it was the opponents that landed enough shots. As King and FaZe are actually going to be the Nije ones kanta, smeći umrli su na landu. most elevated in this current zone, and seeing that this was their drop spot, hopefully their material count, it does. It looks beautiful, almost max mats, most likely for both players. Issue is, the zone does pull to the opposite side. Are they going to want to take it so early on? Are they going to stay second? Go ahead, look back. What do they want here? This is like a 3-phase move each and every game. We saw Ne znam automatik što su brisali sve, ono, znaš. Part 2, King and Phaser couldn't Da, have da, ovo je written a last better chance, script se hvala. myself, but we'll see how the ending goes. Can they hold on to high ground? Axe Force did a lot of work to get him to this point, but lost Roban along the way. But luckily, Nije na YouTube ništa obrisano, samo je skriveno, ja mislim. he just needs to figure out a way to continue Ili mi je moving YouTube forward and obrisao not copyright stack ako himself sam too far puštao behind this muziku i mess. tako to. High ground getting slightly contested here, but it's still in King and Phaser's favor. Ide King da se hvalavi.
players close behind. They're grapple blading ahead, and so far nobody has overthrown them yet. Yeah, he saw the 10 shield just get dropped off. Somebody actually grapple bladed onto Phaser himself, flying through the sky. Anything Evo ga je works at this Lunac stage što ih ubi na with land top 20 umre. position here. Everybody kind of dropping like flies. We eat Shimoki trying to get another one off their picnic. That's Edit Course who gets forced lower and lower into the mud, but reunites with Vortexia along the way. A blessing in disguise, some would say. Hardum, Chap, Khan, all these players getting ahead of zone on the low ground though. They're stuck on the road in the dirt. Not too many players on the mid layers currently, but now it's Axe Force going. He doesn't have a duo partner though. 4 elims as a solo, as the pressure's on. 2-3 shots connected, gets the knock, but gets Ma ima tu najde tematik sigurno, samo treba se nađe, ono. Chexy just running rampant there on the low ground. Edit Course looking at height, but finds his opponent Khan and lands a monster of a shot, and that's going to give him the green light. Opa. Another one landed. That's his duo Chap. Back to back. They're not letting these players out of their sights. They cleaned that one up, and they know how weak Khan actually is. 4 on the board now. Edit Course Vortexia close to second high. It's King Phaser applying that pressure, making sure they know that the dominance is up above and nobody tries to overthrow them. Shimoki Wheat now continuing with 4 elims. They were looking half in shambles earlier on, but now they're looking incredibly To Vina King, hvala se. The materials. And that's where I'm looking I around. svi su pričali da neće, ali se hvala na kraju, onako lagano. How many if you have them, just in case it comes down to a heal off. Edit Course 0, all weapons in the inventory other than his mobility and his big pot, but he's being forced down. Zadnji game mora da bude fazon top 5, pa 2-3 kill da bi se hvala. Allowing anybody to look up is impressive. Kako to? Ne, ovo nisu nigde konektani, brate. Nigde konektani nisu, njih niko ne ruši, brate, ništa, no. Shimoki Wheat now maybe forced to pop these heals. They're doing it early, but they both have a good amount of medkits. And this is something you don't see very often. The double heal to the backside of zone. Typically you save them for one player. Hopefully it'll pay off as all these solos get dropped out, including Vortexia. Risi spi su se hvalili za granicu. There's plenty of loot around, but it's the materials that is nowhere to be found. No heals either. Big Pot's going to be used because it's all he has left in the tank. 6 eliminations though. Mythic Hammer Pump. I know Edit Course has the confidence to continue here. 11 players up, it's 7 duos, and now he has to decide how can he stay up here. Where are the players at? But coming from the back of zone, eliminating Edit Course. And it's King with another elimination while all that's going on. The pressure from the high ground is beginning to become King se već hvalao, on je već imao neke poene, ono. Kad je uzeo top 5. They're going around the side to where there's not that easy of a line of sight, and they find if they have gold, they can get a free heal. It might end up in a heal off here. We have a full duo in the mid ground. Jel imaju oni heal gore na topu, a? On the low ground of Shimoki Wheat now forced to drop below. They don't have the heal off. They need to take the engagement. Shots come through. You saw the medkits being dropped. Shimoki gets a knock, and they know that his duo is going for the heal off. A ovi dole buraz ludnicu, drugi game igraju. Evo, King je skoči su dole. Players falling left, right, and center, including King, who drops down low to the low ground, playing Disruptor, and the script almost writes itself, but King gets shut down. No chance to pop any medkit. Lagano. He did his job and some as him and Phaser Tako su i prvi sad, ono. Top 15, sad je 68 poena. From taking height in the first moving zone, holding it throughout the whole end game, and King Ko zna koliko će biti top 15, samo nije mi jasno, ono. Ne bi trebalo više od 100. Uvijek se 26. They did such a fantastic job from upper bracket to Aj bože, šta drugo da kažemo, ajde vidimo. Gledat ćemo opet ovdje land. If it aligns well for other players, then we're gonna get knocked down a lot of spots, you know? Yeah. A zavisi da li će da imaju neki heal ili ne, znaš ono. How long have I been live, man? I don't even know. Why is chat saying WXQC? Ne znam, i mene tu zanima. Zašto su promijenili land koju su imali?
Oh, he's in the chat. Ne znam. Nije ni meni to isto jasno. Šta će da radi sa Trulić? Iće da landaju na isto mesto? Ne. Da li će biti kontestani? I played squads with him and Speed, bro. Yeah, I saw that. That was funny. Ne mogu da verujem. Phaser, come on. Come on, King and Phaser. A ovi dalje gledaju prošle game. Sometimes I just be ODing. In one game. Like, it's only 3 games, but like, come on. Pa jako je jadno što je igra 3 game, znači. To je nešto najgore na svijetu, ono 100%. Now they need to prove they Nikom ne da što si igra 3 the game. zone is not in their favor, but potentially they've got next weekend to do it if they can at least get a solid game out of this next and final game, I should say, of the lower bracket. But that has taken them to the top of the leaderboard. Top 10 je 90 poena, bro. Should feel Što mala razlika, brat, među prvo i 10. mjesto, na primjer. Savage i Mongrel ostali na drugo mjesto, ali nisu uzeli ništa poena drugi game, pazi. Any other props you want to give? Yeah, we got some nice blankets at the top. We got some almost paper mache towards the bottom. It's not quite as second page here that I'm going to be mostly looking at. This is the moment, this is the threshold. 68 points it is to make it into that top 15. Remember, that's where the teams need to find themselves to book their ticket to grand finals. A few names on here that we haven't necessarily talked too much about, but having some decent games here, Levin. Yeah, absolutely. I look at the likes of Skydun and Shakos, who are just on that bubble now. They're a team that you'd expect to see in the grand finals. Very talented players. You know, the likes of Tino and Uruguay in the mix, right? Of course, Uruguay, again, just a legendary name in EU, right? And you know, he was gone for quite a while, but he's back in the mix of things. So to see him in the finals would be great. And some of the names below that as well, right? Dark is what say a lot of these guys will be thinking, I deserve to be in grand finals. I'm good enough. This last game is going to be incredibly tense for those teams. Do you think it's going to be an all-out performance? Because actually looking at that second page on the leaderboard, I see Khan and I see Chapwin. And from what I've seen from those guys, they can pull out an all-out aggression and they can potentially pull off an epic performance. It's just whether things are going to fall in their favor like they did for King and FaZe. Yeah, absolutely. Yeah, that's right. I mean, you can say the same for a lot of teams as well. All it takes is one win right here to make sure they can boost their way up, because that's all they have, right? They only have this one last game, so even more so than the upper bracket earlier on. If they can get themselves a win, maybe a 40th place right now, why not go for high? It almost turns into a victory format. So it's going to be interesting to see how the play styles develop. Maybe some fights for the forecast tower might ensue. We'll have to wait and see how it unfolds. Yeah, I still really am looking to Trulex and Chicho, man. I'm a big fan of those guys. I really do rate Trulex as an IGL. I think he's so underrated. And so, you know, I'd be falling on my face if he was now to not qualify, right? You know, we can't have one of the best minds we have just not making it. And you know, you look at how things have gone for them. It has been a rockier road than they would have been used to. But this is a time to, you know, show some adversity, show some heart, show some courage. And, you know, I definitely think they're made of that. We've seen it. We've seen it in Copenhagen. We've seen the back-to-back victory royales. And that's the biggest stage of them all, the highest amount of pressure. And these boys are able Setili su se da su imali back-to-back win na lanu, Maybe playing at home just isn't pressure enough. We're going to find out really soon because we're nearly ready to get into game number 3. I can't wait to see if there are any potential upsets, maybe some names that we haven't pointed out so far who are going to sail into that top 15. But it's been a great evening of redemption as well. Obviously, we've talked about King and Phaser, Mongrel and Savage as well. The question marks around that duo, Mongrel's return. Levin, you were saying earlier that if Mongrel and Savage win next weekend, then technically Mongrel has got back-to-back FNCS victories.
Yeah, technically, yeah. The last FNCS Grand Finals he played, specifically Grand Finals, the last FNCS Grand Finals he played, he won. So if he was to win, it'd be a back-to-back Grand Lelice su kontestani, šta se dešava, su živi? I'm going to get you, Levin, to write any PR statement I need in future because you're a natural. Jesu landali na isti spot, šta su radili? To the third and final game of the lower bracket. This is our last game of the semi-finals and the last chance for these 50 duos to book a spot in the grand finals. Jacob PR and Takata, take it away. I could have not asked for a better semi-finals. We are watching a movie today. 2 weeks of qualifiers, 3 days of semi-finals, and it all comes down to this. The last match of the day, the last opportunity to make it to the grand finals. The battle bus is ready. Let's get right into it. Prvih 5 minuta su preživjeli. Sad, da li su kontestani, šta se dešava, ne znam. Leading up to our FNCS Grand Finals next weekend. If you're in that top 15, great. Now you have to hold on to it. If you're outside of the top 15, lay it all on the table. Leave nothing. Ovdje se kontestaju na dve kuće, vrati, ono. Jer moguće ovdje se ljudi kontestaju na ovako nekom nešto, ono. It will be going up, obviously, once this game concludes, but that's where it's at currently. So we'll have to keep an eye on the duos around there, but Mahi getting right into the action. Yeah, Mahi and Topco need a big game here. They're outside of that bubble, but trading shots back and forth. Topco trying to reunite. Flowberry Fizz coming out, trying to give him a little more to work with, but it's only going to come down to a trade. Topco is going to be the one outlasting everybody, though. The bait and switch comes out, and they stand 10 toes down. 31 HP left. 2 elims on the board now. Topco Mahi feeling extra happy. If you get eliminated here, Jacob, that's it. No more opportunities. Your FNCS journey is over. And a battle that we've seen go the way of Savage and Mongrel. 2 for 2 so far. Hallie and Frizzy are going to be there. Hopefully they've learned their mistakes about that third-party potential. And that's why you kind of see them position themselves on the other side of the building before they go up and in, trying to chase down. Ko je 8, a ko je 9, ono, znaš, to ne mogu, nisam zapamtio, ono. Elimination onto Savage, so this will be the last remaining player before they're able to finally claim Ship It Station as their own. You can see the third party creeping up. All they have to do is land a couple shots here. They aim, they take the shots, but joj, piše 9 je Mongrel, je li moguće, they're ono? unable to connect enough to continue forwards until now. It looks like Mongrel does get eliminated though. Kovacs with the elim. Second place, 105 points for Mongrel and Savage. You have to imagine they got to be feeling confident with their position on the leaderboard. Kovacs, nice snipe. They've been such disruptors to that fight that is contested. They're doing a good job too of not getting greedy. As soon as they get eliminations and damage, they go right back underneath to continue the looting where they left off. Look, Mongrel and Savage got eliminated, but having over 100 points and the position they're in, it should be enough to take them to grand finals. Blaha Yapko though, nice. Looking to see if they can pick up a couple elims. Trulim su treba, ne znam, top 5 fazom za kvala, ono, ne znam nija šta mu treba. Top 5 sa 3 kila, bukvalno 4 možda. Čekaj, jer se Tenni kvala, koliko Tenni ima poena, bure, šta je on uradio na kraju? Mislim da oni još nisu kvala, nisu. Čak šta sam otvorio, Akper. 92 imaju oni. Trebalo bi da je to možda kvala, ono, ili? Ja ne znam više šta je kvala, šta nije kvala, bukvalno. They got the damage they needed, they got the loot they needed. Currently not being in qualifying range, all they want to do now is continue rotating through, doing what they can to make it to the late game. Doing a good job, picking everything up where they need it as Tino, seemingly by himself. Question where Uguay is at, and with Ark having one elimination, I think that question is answered almost instantaneously. They're forcing Tino over and over towards the low ground before finally disengaging. Surprising that I've seen so many teams kind of disengage away from those solos. Yeah, I wonder. Bukvalno treba da ugasa ove replayeve, znaš?
da replay ne postoji, da ne može da se lanča dok se ne završi turnir. Pošto ovi što su ubili Trulexa, oni su samo posle gejma ušli u replay, vidjeli su kako ovi igraju, aha, tu imamo prostor da prođemo i ih se čekamo. Mislim, meni je to malo ono i glupo, vrate, ono. Mid turnir da možda gledaš, bukvalno, ne znam. Prošlo. Seeing Kefi, Belvis on the other side, and Marco and Vision, bro. They're inside of that bubble. Tied with Shaco's and Sky Dune, 68 points, 15th, 14th place, losing the tiebreaker. And I think they're right now a sigh of relief as Marco and Vision disengage out of this location that we were that close to risking it all in a fight if they just wanted to push. Hvala, 90 stoje za kval, tako nešto. He was just kind of looking around for a sniper shot. If he could land it though. Kakav hit, brat. No needed for one there. Quick headshot, 262. Da, Mongrel i Savage, oni su lagani. To su znali odmah čim su winali game, oni. Solo Khan trying to play this one out. He already has the mythic loot from Lavish Lair. So not a bad position to be in as a solo, especially since it is so early. King je isto lagan, tako je. Evo ga je Mahi, brate, ste grifu, Trulexa umre, oni nisu kvalali. Jebim im sve. Definitely has the potential to come at a cost because the closer they get on over towards Lavish Lair, you see a team in the minimap slowly but surely appearing in the distance. Hi Joe for Strokey. Outside of zone now. Looks like a staggered engagement. It's top coat on the other. Ma Vaske trebamo u top 5, brat. Ne verujem kako su ih grifali ovi, ono nemoguće se desilo, brat. Ljudi imaju Ankon grad i dođu njega da mu se snikaju, brate, ono, neverovatno, brate. It's not going to be the easiest thing though. Gonna have to expend a lot of resources to try to get to one another. Ajde da su oni bili kontestani pa da su to kao odradili, znaš. To bi onda mogo da razumem čak. Not necessarily finish a fight. And with that little bit of stalling that just happened, they're going to go ahead and continue to try to disengage, and especially so since it is going to be a far pull and they're one of the teams inside of the top 5. Yeah, for Strokey and Hydro, though, being in 31st, they cannot take these risks as they head right back into zone. Being second zone, they're not going to get penalized as much for rotating through it. They won't be losing as much HP per second as they will be later on. So they will go for the safer rotate. Ne znam da li je možda neko umro koji je u top 15, znaš, to je sad huge. Da što više tima umre koji su u top 15, tačnije do top 10, ne znam nijak što da kažem na tačno. Da što manje bude za kvala onda, znaš. Umrli su Mongrel, ali to je nebitno, oni su na 105 poena. Umrli su ovi s 92 poena, to je dobro na primjer. I to je to, niko više ni mrtav. But their loadout's the only thing that's kind of concerning. Lacking a ton of material. And obviously their loadout can use an upgrade in terms of their hammer and their striker. Čekaj, zar nisu umrli ova dvojica, bro? And his duo partner right above a duo. I think they do know they're there, although they are crouched. They have an idea that something's up. Something's a little sketchy. Goes for the full. Očigledno da nisu umrli, ja sam onda nešto pomešao, bro. To make something happen to come out on top. 2 shots get connected, not even enough for a crack though, as the pressure is on. He saw Heine immediately try to get aggressive on back while the damage is hot, but his teammate Monet doing a good job of alleviating some of that pressure, but Lunex goes right back in, and Heine makes him regret that decision. Well played shots once more with the frenzy, and now that he has both of those players weak, he's using that opportunity to try to disengage and bring his teammate back into the game. Dakle, ovaj item njegov treći što on ima. Kako to radi? To ti kao polomi ceo shield ili određen broj shielda ti skine kad ti hita neko s tim? Pošto nisam siguran. 80 shielda. A ovaj item ništa ne skide, tako? I had faith, Jacob. I'm not gonna lie. When he was going in with the frenzy shotgun, I was like, he's gonna get this 1v2. He's doing so much damage. I guess he took the smart decision, though, the safe one. To je kao shield breaker, okay. Issue is now,
I mean, his opponent's Da, to za vending, to sam vidio da bacio na vending. I think he might have got it. He probably should have, especially if he disengaged. So I assume he's just trying to get a reboot out here in the wild. But does he know that Artem? Mini Chicho, si in-game otvorio ili? Probably waiting for him to kind of continue to rotate on out. There's zip lines that can be towards the top. Snazy, similar spot. But more than enough Flowberry Fizz to try to get away. It's just, does he have the time to continue to use it with Slowbay and X-Squeeze hot on his tails? We'll also have the Grapple Blade Flowberries themselves, so in theory, Takada, they can chase this for as long as they so choose. The pursuit is going to continue here as Snazy is doing everything that he can to escape Slowbay and X-Squeeze. But with all three players having a Grapple Blade, it's an even run and shots continuing. Markonix je mrtav, nije ni on kvalo onda je tako. Mislim nokanja, ajde, možda nije još gotovo. It's not looking like it's in Snazy's favor. Yeah, and even got this third parties. They're probably just watching that, wondering what's going on. Nobody really closing in on that distance. Da li da otvorim ja in-game možda onda isto onda. Ali ne vredi 8 minuta delay, ljudi, to je mnogo previše, ono, znaš. Oni će završiti game u 25, mi će vidimo endgame u 33, brate, minuta. When they have these mobility items, the grapple blades, even just crash pads and a Flowberry, it just gets to a point where it might not be worth it. You could be doing more efficient things other than chasing. So we switch on over. Game traje još 10 minuta. Where there's quite a few duos boxed up in the area. This is kind of the combat cache section of the match. Ne znam taj Moneymaker koliko on ima poena, ono, je li on bio najde? You've seen some teams already positioned, boxed up, like they have control of one, others still looking like they have. Ne znam, ja ne živim u Biloj crkvi već 8 godina. Before they find that safety. Tako da, možda i 9, ono, tako da ja slabo tamo And znam honestly, da. I've never really seen anybody farm those in my life, so they're really thinking outside of the box to get every piece of material that they can get. Metal's the most scarce one. You need to find any. 4 tima je mrtvo ispred Trulexa, ono. So making use of those huge metal structures are incredibly important. But Lucy now gonna find this combat cache. Moneymaker je, brate, završio turnir s 0 poena, ono. Najjači su. 42 points, Heini Noya, we've seen them a few times. Blaha Yapko, seen them a few times. Chulex and Chicho, though, after that last game, surprise contested after they switched up their drop spot. Da vidiš ko vine FNCS. Ne znam. Trenutno me samo zanima da li Trulex da se kola. But you have to have the endurance, the confidence to continue to move forward. 34 points, 26th on the leaderboard. This wouldn't have necessarily been a bad position if we were in the upper bracket, but it's only top 15, and this is the last game to gather those points. Imaju 6 ovih crash pada, to je super, ono. Jesu pokazali šta ima, brate, koji loot ima Trulex? Nisu pokazali, ja, pošto nisam vidio. Good amount of materials rotating through. Duo's already boxed up though, taking shots, going through the river. Trying to swim to the zone. Jel ovo je King solo tu, šta zašao ono? As it's King. Trying to see if Phaser is around. Oni su baš u lošoj poziciji ovdje kad pogledaš ovako. To je to dobro da idu desno inače. Dobro da idu desno, ovdje strašno, brate. Ovdje desno im je bukvalno već free, ono. Judging by the pacing of this game, seeing how many players are left alive, it looks like we're going to have a little bit of a later Storm Surge activation. Because typically in this zone, it kind of forces down to 78. You see there's 65. Zone after that, it's going to be 64. And they're just right there at 65. So, might not see Storm Surge until about the FNCS weekend average of Zone 6. Fiz je ona rakija, je tako? Have a little bit more time to prepare of how they're going to pick up and gather that Storm Surge. Da, da. 12th place right now at 74. You can see how close it is though. In that top 15 realm. 68 points is the marker right now. But that will be changing shortly once this final match concludes. Evo, Solar je ubio Solar, je. Rifli se Francuzi međusobno. If they go down, it's just so unfortunate. You have to watch it all play out as Vox is already knocked. Jaco's Sky Dude made quick work of him. His opponent
say his teammate Ma disengaged. kako nemaju šanse, Buruz, ako neko može da klača, to su oni definitivno, znaš, ali... Još ovi ljudi koji mogu da ih grifaju, koji su već kvalani su mrtvi, razumeš, Mongol tim je mrtav, King je mrtav, znaš, i onda će svi da igraju malo defanzivnije. Evo, umrlo je 2 tima upravo. Da li su oni možda ispred Trulex ili tako nešto, sad ću da proverim. Četiri tima je umrlo, šta se dešava, svi se odjednom umiru, ono. Multiple teams at that. Squeeze Slow Bay is going to be one of them. They have the advantage of going in from different angles, the elevation, but you have to be careful. Slow Bay's getting targeted out, trying to play defensive. Meanwhile, X-Squeeze ovi što su jedni umrli su 45 i skroz nebitno. Ja i drugi su umrli su 47. Hot on the heels, fighting for that piece control. Doesn't want to jump in, is just going for walls here. It's not ready to risk it all, although they do have that HP and shield advantage. Ovi 43. Moguće svi koji su umrli su, brate, nešto, a ovi su 22. Ovo će biti možda i preko stupa Ina za kval, kako stoje, brate, ovo. Not wanting to give up on this just yet. They expended so much in this fight so far. Sometimes you just don't want to give up on the play, but 5 seconds. Zone is going to push all of these players in, and there is a huge lack of actual HP heals going around between both of these teams, and especially since another one from Relvis is going to be used rather early. And this is a team that's in the bubble. They just need to stay alive and hold their position on the leaderboard. Scavenge as many points as possible. No need to do anything risky. Even with those 2 limbs, that's already 8 more points to continue through with. Opet, brate, neke zone u planine, brate. Šta se dešava ovo, brate, sa zonama? But they end up looking back, but X-Squeeze saving himself from that shot there. And now they're forced to kind of take a larger or longer rotate here along the side of the hill. Yeah, you see him on the line, 68 points still. You kind of see the Flowberry Fizz crash pad rotations about to come out, and it's kind of their only hope. A koja je fora sa ovim konom, što se stavlja kon? Da, kao dalje odeš ako staviš kon, kao ako ne skočiš nego kudaš kao na to. Which is very, very impactful for that top 15. Vortexia edit course in a sticky situation here that actually might be a good one for them, as edit course is going to be the one that secured an elimination. Some more loot. Možeš da se... Aha, okej. Completely gone they are, as edit course has 2. Got us down to 64 players. Evo su Trulex i Zone begins to move yet again. That's when Storm Surge is going to turn on. 10 more players need to go down. Panda stuck by himself. See him eyeing a couple players over the top. He does have a sniper as well. Frenzy Auto tries to peek through, land a couple of shots. Not going to be enough, but Nefrizzi actually does get the knock onto Vortexia, and the cleanup comes through from Panda. So all it is a reboot card left behind at Recluse Railways. Instant finish from the Reaper sniper. Ma zoc, ja ne igram već 3-4 godine. On the feed. Panda left as a solo. Going right back to the reboot van. Does he have time? Will the duos in the surrounding area stop him? DKS has found him. He said no, no, Umrli su jedni koji su, brate, u top 15, što je huge, ja mislim. DKS might actually need the reboot as well, but Zone pushing everybody off. Panda doesn't have any HP to regain, so he doesn't really have a choice here but to continue moving forward, hoping that a reboot van becomes available in the near future. Great decision, not getting greedy. Team's going to be below him if you try to jump into that. 92 ovime koji su umrli. So is following King, but a nice shot by Panda, catching another player off guard. What a way to clean up another elim. Sky jump back to the lobby. Panda continuing with the grapple blade. Ma Mograo je umro još na landu, ono. Great work by Panda, even using the crash pad. Double movement, justifying a little bit of safety. 269 above the damage threshold. Ovdje ovdje nisam bio, pa kad nisam streamao 2 godine, nisam ni mogu da dođeš. Ništa, ja gasim ovo da mi nešto ne likuje. U chat palim sub only mod. Both of those players go down. Unfortunately, Panda is not going to get either one for Da himself. neki od vas nešto ne likuje. He's close to loot, he can grab him, but Shaw read my mind.
I ajde vidimo šta će se desiti. So many duos are on this side of the map. You can see at the bottom right how many are based up looking back at where that player just got eliminated. If you drop down and go for the loot and end up getting cracked, especially as a solo, the focus is back on you. You want to avoid those risks, especially if you're close to the cutoff. DKS still as a solo was also unable to get the reboot, and now all of these players have to rotate back to the snowy mountains, and we know what the late games are like over there. The changes in elevation, the hills, the mountains, it makes it much more difficult. Especially as a solo. Ja planiram da streamam danas 3 sata, live sam već 5,5. Or flexibility, knowing you don't have to stay with your teammate. You can rotate all around, but with 2 eliminations, 8 points so far in this game. Vox has 1. They're in 18th place on that leaderboard as it stands. Dobro, ove isto neće ništa moći da radi, oni isto trule sa isto. TKS recycling crash pad after crash pad, not having to use a single one, and it's working so far. He's almost made it in. Not a scratch on his shoulder. Ma nije bre, sad tipo su pomerili ono. U 55, u 10:55 je počeo game. Kanta smeće, hvala ti puno na sabu. Idemo. Even if they knew or didn't know, DKS felt very, very uneasy in that position. Edits towards the top, repositions a little bit higher. Wave Uwe, but the shot still pouring through. Door or no door, they're gonna make their way in, and this is the time. Push comes the shove. He's able to samo još to, a? But he gets dropped on, sent back to the lobby. 18th place is where it looks like they're gonna finish. Pa su palio hype train ono, Jorgo ne kvali tebi na sabu. But they still have lots to worry about. There's a long way to go. It's a whole journey. It's a marathon. As now, loot getting split up. Crash pad getting ready to be used here. 8th zone has pulled towards the east. It's getting closer and closer to those hills. And the pressure's on. Pause. Cheat code za pare, da. Doesn't seem like a lot, but with everybody rotating from point A to point B, very, very close together, there's going to be a lot of destruction and chaos. A missed grapple blade there momentarily, but he's still going to make his way forward. Storm Surge really doing a lot of damage, but this is his opportunity. Loop kicks, hvala I tebi, brate, na sabu. Trulek si uzeo nog, brate. To je dobro. To je 4 poena. I ovaj isto je umro. A Trulek si čiće su ovdje u zoni, ili šta se dešava? Su u zoni? Ja nisu u zoni, ne znam ja što se dešava. Good position here, but they still have to make it in. Looks like they already have their base built up. You have to be careful here, though. There's so many duos close by. Znaš, oko me uči da pogledam da vidim, brate, da li su se kvalili ili ne. Pošto ovaj game se već završio. Nije mi dobro, ne bi verovali ljudi. 40 players now, so many duos behind. This could be free pickings. Yeah, that's a huge amount of loot. Didn't really see too much HP down there, but this is the stage of the game. Koliko ti dobiješ od saba? Ma, 80 dinara dobijem. Bukvalno dobijem 80 dinara, ni dolar. Just take the game overall, and that's what Shaw and Low Key are looking to do. They have 3 eliminations so far. They have high ground cemented and plenty of builds to work with. On the peak of the mountain. Almost in the clouds already. Gle, ovaj Lunex i ovi što su ih grifali i hoće da se hvalaju, brate. Kako 450, a ti onda živiš negdje preko, šta? Lukix, hvala ti puno na subu. Ili si gifto? Aha, ti si gifto. Hvala na giftanom subu. Ne, ako si platio 450 dinara sub, onda sam dobio više. Čiću ovdje. Žive, dobro. Imaju Surge, imaju sve, brate. Imaju 3 meda isto, ono. Zavisi iz koje države se sabaš. Znači, ako se sabaš iz Srbije, onda je 200. I onda ja dobijem automatski pola kao od toga, malo manje od pola. Aha, znači ako si se iz Beča sabu, onda ti je skuplji sub i onda ja kao dobijem više para automatski. Tako funkcioniše. Stan, he's done a good job being able to claim that high ground, but Kovacs dropped all the way down low. They're separated. Nitrox is trying to go up and challenge it for the high ground. Uguay and Tino down on Surge, still trying to find their way forward, and it's going to go up this mountain. We've seen too many times how dangerous this can be. This could be an opportunity to retake height if you're able to get ahead, but it's Tino Uguay who are
They're gonna play it slow. They boxed up, they grouped up, no materials. Jeste vidjeli Tenija ono najde? Do they have enough to get out of here? Luckily, they do have that Flowberry Fizz, so they're not going to need a lot of builds to climb up the mountain, especially since they found a path towards the side, and they go up and over everybody to get some safety in toward the zone. Even with little mats, they're still finding a way. Nemaju nešto maca, oni čim gradi Čičo, brat. Ne! But they get bull rush towards the back. Misha and Teeny, who already have their spot at the top of the leaderboard. Ten ih je ubio, burac, je li moguće ono? Od svih ljudi da ih baš Ten ubije, brat. I think he was able to hold Ma on. dalje realno ovo, brat. Scary moment. Yapko, he's going to be by himself. Even more scarier than the few moments Oni ago. ni prvi put da im ono letao u box, But burac, he's moving and grooving, figuring out a way to stay alive. Flowberry Fizz to give him a little bit more on the distance, but he does not have time to use it. Sad se smorio full, brat. Great shots from Yapko, but it's not enough. Gabbage takes him down. Marki, hvala ti puno na sabu. With the heal off, he's went through 3 medkits, he's went through 3 floppers, he's now used them all. Grapple blade in, farming as much placement as possible. No builds, he needs an impact. Evo iz Italije sad, to je to. Koliko je tebi sad tamo? Ne znam šta da kažem, ono, baš sam... Jebi, hvala se bar Teni, ono, u principu. Znači, sljedeći vikend, 4 evra, pa da. Sljedeći vikend idemo da gledamo Squee Chris, Teni Miša, Tyson, Veno, Kvizi, brate Tomas i Vaski i Hen. Mislim, pazi, opet ima 5 naših duosa kao. Ali moglo da bude 6. Top 15, hvala. Two medkits, is it gonna be enough? 22 seconds until the zone closes. TD knows he has to get into the action here, takes the shots, but it's going to be Saw and Loki that get the elim and secure the win. I don't know where they were positioned on the leaderboard to start this game, but it doesn't matter. When you set your eyes on the prize, nothing else matters but first place, and they've earned themselves that victory royale and earned themselves a chance to Vladno su se kvalili u zone, je li moguće? Koje sranje, brate. Baš unlucky. Glava je mikrofon, buraz, znači je li moguće ova ruka da mi se tako zezna, ono? Dinčo, hvala ti puno na followu. Hvala vam ljudi još jedno stvarno na subove. Na Kanta Smeće, Jorgovan, Lukix. I Lukix je giftovo sub. I Marki hvala također opet još jedno na subu. Hvala na supportu. Ma ne, da se ono nije desilo drugi game, definitivno bi se završilo drugačije, ono. Jebi ga buraz, ono, baš je bio full grief ovo. Debili glupi, ja znam da se oni nisu kvalili, ono. Kako se lik zove nešto, Lupix, kako se lik zove, buraz? Ja znam da se oni nisu kvalili. Bukvalno sam morit ću se ako su se kvalili. Evo ga, 14. Kvalili su se, buraz. Jebem im sve. I tu se hvalili jedan game 9. i jedan game 11. Gledajte šta je bilo potrebno zapravo za kval, brate. Je li ovo realno, ono? 9. i 11. Da, normalno to po 4 kila, da, mislim.
Jebote, Teni i Miš na kraju završili prvi, a? Drugi su bili, brate, znači 2 puta, ono. Unlucky. Ništa ljudi, ja se gasim. Hvala što ste gledali stream. Nemam pojma, live opet možda Mile ili neko, ne znam niko drugi streama buraz na Twitchu osim Mileta. Evo live je Mile, šaljem vas ko Mileta. Streamat ću sutra opet, ali nešto kasnije, verovatno oko 9, ono šta znam. Tako nešto. Tako da vidimo se sutra na streamu, mrtav sam činio spam, ono. Tako da laku noć. Sutra ću da igram nešto, verovatno na PlayStation. Ili... ne znam, vidjet ću šta ću da streamam. Ali uglavnom vidimo se sutra, paz, laku noć.